Moin Moin bei Padautz, ich bin Riku und ich spiele XENOBLADE Chronicles. 3 Part, Nummer ich denke mal 15 und der letzte Part der Aufstiegsmission. Und ein paar Charaktere fehlen mir tatsächlich noch, das heißt, heute möchte ich die Aufstiegsmission von Taion machen, dann die von Valdi und Riku und Manana fehlt mir noch, Isurd fehlt mir noch, dann fehlte mir noch, wie hieß sie denn? Ashera fehlt mir. Alex fehlt mir. Triton muss noch gemacht werden. Und Gondor auf jeden Fall. Und Mihabi noch. Und wenn ich es dann noch schaffe, dann müsste ich Segiri nochmal hochleveln. Und dann habe ich es, glaube ich. Ja, okay. Einiges zu tun. Fangen wir direkt an, um keine Zeit zu verlieren. Ein Aufstiegsgespräch wartet ja hier noch auf mich. Besprechen. Ich kann mir übrigens vorstellen, ich habe ja hier die Mission Die Zukunft von Kolonie 0. Dafür benötige ich Segiri, dass mich das später dann irgendwann zur Aufstiegsmission von ihr führt. Aber wir machen jetzt erstmal hier das Meer. Buchtlager benötigt der Held, Riku und Manana. Okay, auf geht's. I'm ready for action. So. Oh, und hier ist noch ein Fragezeichen, aber das wird wahrscheinlich die Quest von Fiona sein. So, besprechen das Meer. Der Klang der Wellen. Irgendwie beruhigend, oder? Schon seltsam, wie das Meer unendlich weiterzugehen scheint. Wenn wir noch in Kolonie Gamma wären, wären wir niemals hierher gekommen. Wir genauso wenig, oder Noah? Hast wohl recht. Es war undenkbar, einfach aus Spaß und der Freude aufs Meer rauszublicken. Das versteht sich von selbst. Hätten wir so viel Muße gehabt, das Meer zu betrachten, hätten wir stattdessen kämpfen müssen. Allerdings, ich find's schön, dass wir uns jetzt auch mal eine Auszeit wie diese gönnen können. Das sehe ich auch so. Ich erhalte einen Anruf. Hä? Das ist Kommandeur Isurd. Das ist ja absurd. Taion, kann ich dich kurz stören? Natürlich, Herr Kommandeur. Was gibt's dann? Ich würde gerne was besprechen. Könntet ihr nach Kolonie Lambda kommen? Nicht unbedingt jetzt sofort, sondern wenn ihr das nächste Mal Zeit habt. Eure Reise geht natürlich vor. Jawohl, verstanden. Wir kommen zu Ihnen. Sehr gut. Dann sehen wir uns, Taion. Worum ging's denn? Er möchte, dass wir bei Gelegenheit nach Lambda kommen. Alles klar, dann sollten wir das tun. Sobald es uns mal gut in den Kram passt. Und das ist ganz genau jetzt. Nebenhandlung, Taion. Okay, perfekt. Dann machen wir das. So, hier gehe ich mal raus. Und genau, Kolonie Lambda war hier. Hier, da. Ich weiß gar nicht, war die Mission jetzt schon auf aktiv gestellt? Sonst muss ich das gleich nochmal machen. Ich glaube, sie war nicht auf aktiv gestellt. Das finde ich nicht gut. So. Ah, okay. Musste ja auch noch in der Truppe hinzugefügt haben. So, jetzt kann ich sehen. Oh, now I remember. Taion, you got that message from Izzard, right? I did. I was thinking now might be a good time to see him. I'm sure you'll have a lot to talk about. We'll be waiting outside. Thank you. I'll try to make it quick. What's this? This was Nimue's. A lens. A membrane covering an iris. Nimue, use this. Yeah. It must have been 5 years ago. It was on an expedition to the Cadencia frontier. However, Kefesi troops attacked at night. My squad was crushed. And I was hurt bad. The one who nursed me back to health was Nimue.
Theirs was a curious colony. No one ever fought. They'd spend their days tending Sophronias. There used to be a castle there at one time. But at some point it was destroyed in a great battle, and there it lay in ruins. It was there that I saw some cradles left over from that time. They looked like they would break at any minute. But still, some were making soldiers. Nimue, she was just one of them. The people there, they were like we are now. They lived free of the Flame Clock's yoke. Sir, you say they were like us. So perhaps their colony was freed by Ouroboros at some point in the past. Well, I'm not sure. It looked like Nimue and the others had always been living off the land. Also, they'd been strictly shunning contact with others for generations. Naturally, most people there gave me the cold shoulder. Before long, I journeyed away from the colony, along with Nimue. Nimue left with you? Why, sir? There's a world out there. It'd be nice to see it. I wondered at her motivations, but I think I see now. Now we don't live under the Flame Clock's yoke. We're more free to consider our emotions. Back then, Nimue had to carefully hide the fact that her iris was unconnected to a flame clock. She enlisted a Nopon engineer to make the lens. All so she could live among us. And after that, she became the Nimue you know. I never knew you two had such a connection. Incredible. But why show me this now? Well, actually... What? The leadership want Nimue's colony wiped out? Yeah. We only just heard. A Nopon merchant was able to tip us off. And since Nopon are involved in handling most logistics and transportation, the information should be good. So the brass have pinpointed its location? Could be. You don't have to be so cagey, Commander. Cagey? You can tell it to me straight. Am I wrong? You'd like us to keep Nimue's colony safe? But... Isn't that the reason? Why you've told me this whole story? If you moved to protect the colony, it'd put this place in the line of fire. I've heard. Like how, after the Consul's disappearance and the loss of the flame clock, despite sending a report to HQ, you haven't received a word of reply. We reported that it all happened while we lay there unconscious, which is the unvarnished truth, yet still nothing. I understand. Let me run it past the others, Commander. Okay, eine Info erhalten. Oh, nee. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Could I have a moment of your time? Das ist mir schon so oft passiert. Genau, machen wir das hier in der Kantine. Let's make the most of our break, guys. Besprechen. Isotz bitte, da ist es ja schon. Ah ja, okay, ich muss an einem ganz bestimmten Lagerplatz sein. Einfach nur einen Meter weiter. We could do with some food. Where should I start? What a beautiful story. Those two must have shared a lot of memories. Like you said, Taion. Sounds like Ouroboros got involved in the past. So that pretty much makes it our business. Count us in, mate. Saffronia, that's that thingy, right?
We saw one growing once. If there's loads of them blooming somewhere, that's something I'd want to see. Huh? I'm shocked. What? A girl can like flowers and junk. Manana too! Manana had wished to see flowers! This is unusually proactive for you, Manana. Why so? Ladies and flowers are like peas of same pod! No idea what Manana talk about. But someone have to keep Manana out of trouble. That okay with friend Taion? Sure. Thank you, everyone. Und wieder zurück. Aber ich denke, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, dass wir es tatsächlich schaffen, alle Aufstiegsmissionen wirklich durchzuziehen. Bin ich guter Dinge. Thanks. I'm sorry to involve you in this. Don't worry. We all agree that this is something we should do. It's a while since we first got thrown together. We're used to this by now. And, you know, we want to see Sophronia's. It was me. I'm the one who threw Nimue's life into chaos. I should have just left her where she was. Commander. Taion, Sir? if Nimue's been reborn, if she's in that colony, keep her safe by any means. This time, I want her to follow the path she was meant to tread. Yes, sir. I promise. I don't get it. Why doesn't the commander just come along? He's got no choice, right? He might get the attention of the castle or something. Oh, guess so. That's not all, I think. Hmm? I'm sure he must be scared. If he meets her again, he might end up behaving the same way towards her. Is that a bad thing? No, I don't think so. But I do understand how he feels. Yeah, I definitely hesitate. It's not just about himself. If I hadn't been so careless, the commander wouldn't have to feel this way. You're not still thinking like that, are you? No. I'm just... You just what? Looking back all the time never helped nobody. Look, I know. Right? Come on then. Uni. Huh? Okay, sorry. I know you're right. Okay, dann gehen wir mal nach Cadensia. Das ist hier, genau. Ah, ich hatte mich schon mal gefragt, was hier hinten sein soll, weil es da nicht weiterging. Da waren halt überall irgendwelche Felsen im Weg. Aber jetzt klärt sich das endlich auf. Sehr cool. So, Taion, feeling the pressure yet? No, why would I be? Ach, jetzt ist es einfach I'm offen. fine. There's a Pharaonis here. Looks like it's trying to clear away the earth. No sneaking through with this big thing in the way. I think we found the enemy force the commander mentioned. Manana not see any people. Whole unit made up of Levnesses. Much weirdness. Hang on, look. The console. They haven't found us, have they? No. I don't think they've spotted us just yet. This one might have different abilities than that K guy. Guess that's a thing. But why have only Levnesses? I can't fathom what this Mobius can do, but they're about to wipe out an allied colony.
They'd have a fun time explaining that to soldiers. True, true. Let's hurry. All that digging will take some time. If we can bypass this unit, we should be able to beat them there. Let's do that. And make sure we don't get spotted. Ready? Whoa! Check this place out! We can stay undetected this way. Ist das denn Federpfirsich oder was? Ob das lecker schmeckt? Aber ich glaube, die Umgebung hier scheint jetzt nicht riesig zu sein. Oder doch? Hier ist ja... Oh Gott, hier ist ja noch ganz viel Stuff. Okay, das ist cool. Auch noch Container. Guck hier mal runter. Ist da noch irgendwas? Ach was. Bestimmt gibt es ja auch noch irgendwo einzigartige Monster, die man sonst nicht entdecken würde, wenn man diese Nebenhandlung nicht macht. Aha. Interessant. We'll have to let them know about this. Right. When the foreigner starts moving, we won't have enough time. We'll have to do something before then. What kind of place is this? Ruja-Quelle. Also diese Schlängel mag ich auch in der Farbe. Die ist sehr süß. A fight! Agnian Autolevs, is it? But who are they fighting? Could it be? So it would seem. Let's help them. Roger! Eyes over here! You're a lifesaver! Ja, also die kriege ich auf jeden Fall locker hin. Ich bin auch noch gut ausgerüstet mit meinen Klassen. Ich habe nämlich ich habe schon wieder vergessen, wie das Vieh hieß, dieses Level 120er Vieh, habe ich einmal privat nochmal besiegt, um zu gucken, wie gut es da funktioniert, Silber und Gold, Nopa und Coins zu farmen. Hab, glaube ich, 10-12 Minuten dagegen gekämpft, eine Silbermünze bekommen und dann entschieden, dass ich da keinen Bock drauf habe. Weil mir das halt viel zu zeitintensiv ist. Ich hoffe halt einfach, dass sie irgendwann eine Arena hinzufügen. So, ich habe den falschen gefokust. Wo man dann die Münzen farmen kann. Weil ganz ehrlich, mir ist das mittlerweile zu tedious, jede einzelne Klasse auf Level 20 zu trainieren. Man schafft's halt, aber was bringt's mir, ne? Gerade wo der Kampf-Soundtrack gut wird. Nimue! I know it's hard for you to believe us, but I promise you, we aren't lying. Can we really trust you? Nimue. Huh? I mean... These Levnesses were unmanned. It's likely they were a scouting party. The main force, they're drawing near. Very well. I'll choose to trust you.
However, I do not speak for our entire colony. The others will decide on their own. Follow me. I'll take you to meet our chief. Chief? I can't believe Nimue's here. I don't think Taion's mind's on the job. Bald müsste ich das ganze Alphabet durchhaben von den Konsolen, oder? Gehe ich gerade richtig? Ja. Okay, da sind ein paar Kroktule versteckt. Darauf falle ich nicht rein. Nee, kein Bock. Gut, der könnte mich jetzt sehen. Ja. Ein Erdleben-Kroktul. Aber nee, ich hab genug gekämpft. Ich hab das nicht mehr nötig. Geht weg. Okay, der hat mich überrascht. Aber ich habe hier noch keinen einzigartigen Mob gesehen. Also ein Vieh mit Namen. Ah ja. Dann sind wir auch schon da. Sir Taion, was that your name? Huh? Oh, yes. No, sir, though. Just Taion. Taion. Before, you called me Nimue. How did you know my name? Well, you see... Right. Your dog tag. On your... Dog tag? What? Taion. I guessed. I'm told I have great intuition. Guessing a name for me, it isn't even a challenge. Wow, is that true? Yeah, you bet. Oh, this is doing my head in. Just go and tell her. Oh. Great idea, Nat. By the way, Nimue, you're the reincarnation of my old boss. Who's gonna believe that? It sounds crazy as all spark, dude. Uni, we've had a lot longer to get used to all this stuff, remember? Hey, something funny, love? Nothing. You're being very uni, but I like that about you. Oi, what's that supposed to mean? Uni is as uni does. Besides, I think it's not just the rebirthing thing. He's feeling the same as Izzard. Taion is. Poor fella. Your blade. Huh? I have the same. Oh, that's true. You're the one who taught me. I did? No. I meant someone who looked like you. Yeah, Right. What's wrong? You all came from outside, didn't you? Yes. What's it like out there? This place is all we know. We're not allowed to leave. It's forbidden, you see. Oh. Honestly, it's not all that wonderful. A world of endless war. People taking each other's lives away. Yes. It's a pitiful place. Still, even so, I want to go. I need to see it. A world wide open. You'd have to fight, too. But you're not like that, are you? Huh? It's a sad world, but you're trying to change it. Am I wrong? Well, If there are people like you in that world, well then, I'm sure it's wonderful. And that
is what I want to see. Wonderful, she said. Warte. Hier ist noch einer. Oh dear. Ach, direkt hier Better leave unten. him be for a spell. I guess this is fate too, huh? Ja, guck mal, der da ist hübsch. Ah, ja, okay, wir haben hier doch ein paar einzigartige. Ach, wenn ich schon mal hier bin, mache ich den. Ich meine, wie schwer kann er sein? Also immer wieder hier nochmal ein Gastpunkt. Hör mal auf, mich zu fokussen, bitte. Muss es auf jeden Fall nochmal anpassen, dass meine Verteidiger besser aggro ziehen. Oder ich weniger aggro ziehe. Ansonsten gibt es halt noch so einen Gegenstand, der mich jedes Mal stärker macht, wenn ich einmal drauf gehe. Macht im Zweifel sonst auch Sinn, den reinzunehmen. Dann glaube ich, bin ich auch ziemlich schnell, ziemlich stark. Na komm, schwank, ja. Und umwerfen. Und schleudern kann ich auch. Nice. Das mag ich tatsächlich an meinem Setup von Noah, dass er halt schwanken, umwerfen und schleudern selber kann. Meine Angriffskette ist jetzt voll, auf die habe ich aber keinen Bock, das dauert mir zu lange. Ah, ich wollte gerade Synchro machen auf Stufe 3. Hilf mir mal hoch, hilf mir mal hoch. Dankeschön. Das ist halt das Ding, die Angriffsketten sind ja schön und gut, aber irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf, weil es einfach richtig lange dauert. Ich sage euch so, wie es ist. Seelenkontrolle, Gegnertalent gelernt, Apothekerweisheit. Yes. Gibt einfach so unendlich viele. Ah ja, die Nippon-Silbermünze. Und die Goldmünze natürlich. Ich glaube, die Goldmünzen, wenn ich sie irgendwann mal farmen kann, verwende ich halt, um die Juwelen auszumaxen. 99 braucht man pro Juwel. Pretty. Glad you like them. They're nearly in full bloom. Give it 3 more days, and they'll be covering the whole cliffside. Wow. Now that I want to see. Yeah! The chief is over there. Let's go. Whoa, check this place out. Wie sieht es mit meinem Äther aus? Oh ja, das kann ich erstmal mitsammeln. Sieht ja ganz hübsch aus, ne? Und erinnert ein bisschen an... ich hoffe, ich bin beim richtigen Titan, an Uraya in XENOBLADE 2. Aber erinnert mich auch daran, dass es in Teil 2 viel hübscher aussah. Muss man sagen, also die ganze Welt fand ich in Teil 2 beeindruckender visuell. Aber es ist halt trotzdem schön, dass man hier und da mal ein paar Callbacks hat auf Teil 1 und 2. Whoa, it's so pretty. Eine Flüstertomate. Ist sie jetzt mitgekommen, oder? Oh, ernsthaft? War ich zu schnell? Ja, ich kann das aber nicht mit dem warten.
Kamina. Ich weiß, dass draußen der Krieg tobt, aber ich wüsste nicht, wieso wir uns einmischen sollten. Unsere Flammenuhr funktioniert nicht. Wieso sollten wir da noch weiterkämpfen müssen? Achso, reingewatscht. Ist hier drin denn Container oder ist da draußen? Ist da draußen? Den will ich jetzt haben. Ah. Komm, gib mir mal Silbermünzen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ah, die Edelsteine, davon habe ich genug. Na gut. I thank you, kind outsiders. Though, I'm afraid we will not be leaving this place. But why? There are troops on the way coming to kill you. You don't expect to just beg for your life. Chief! Since ages past, we have prospered in this land we call home. Even knowing war rages on constantly in the outside world. If that war is to reach our land, then I'm happy to accept our fate. Or you could call it our punishment. Punishment? Outsiders. As thanks for assisting Nimwe's team, we prepared chambers. However, that is only for tonight. Tomorrow, I would ask you to leave. We must follow the path which fate has set for us. Good to add more names. Ist ja schön und gut, wenn sie das für sich entscheidet, aber sie kann auch nicht für alle entscheiden, dass sie jetzt hops gehen sollen oder was. Finde ich schon ein bisschen garstig. Und egoistisch. Is this place a crop-growing colony? You barely ever see any of these in Keves. Seems like a nice way to live. It's warm. They live in comfort. Yeah. How could they deserve punishment? What's this? I think this was from another me. Remember the battlefield at Cana? I found it there. Back there? Is Nimue different from before? No, she hasn't changed. Same old Nimue. Well, maybe it's the same with me then. Wait, hang on. Do you reckon the past me was more like her? In what way? Elegant, graceful, refined. No way. You'll be the same no matter how many times you're reborn. Oh no, sorry. I didn't... What I wanted to say was... I don't suppose we could change. But you know, some things are different sometimes. Huh. Because this time round, we're Ouroboros. Things will be different. We're with you, Taion. Uni? I didn't expect encouragement from you. Well, you do make a good cuppa. Wir ernähren uns von dem Gromreis und anderem Getreide, das wir hier anbauen. Uns hat hier nie jemand angegriffen. Unsere einzige Sorge ist, die Nahrungsversorgung aufrechtzuerhalten. Das Gefühl kriege ich auch. Ist da noch ein Dude? Achso, siehst du das. Ah, ein Container.
Wenn ich schon mal so nah dran bin, dann muss ich den noch mitnehmen. Anders geht's nicht. Zack. Wonder what's inside. Na, was ist denn da drin? Ein medizinisches Handbuch. Okay. At this rate, it's going to be up to us. Can we manage? There's plenty of them. No people, though. Maybe we can just let rip out here, then. I mean, I guess so, but... If we don't, this place is done for. Only one choice left to us. Right. What's that? That looks like a good rest spot. Warte. Ist das eine eigene Kantine? Nee, das ist ja mal extra, ne? Let's make the most of our break, guys. Vielleicht können wir mal meine Kleidung waschen. Personal hygiene is every soldier's duty. Where to from here? Taion, what's up? It's just this Veronis. A flame clock? Oh man, and it even works. It's just a flicker, but still. Is it this colony's life force? No, I don't believe so. It's ancient, so it must be a malfunction or something. Remember, the people here aren't part of the flame clock system. You make a good point. I've got it! All of this! It's this thing's fault! Huh? What is? It was really bothering me. This place has been safe all this time. Why is Mobius just now taking notice? This is why. For whatever reason, this decrepit Veronis has come back online. That's how they found out. Indeed. After all this time, it's bad luck for the people here. Taion? Riku, do you know much about Veronises? Silly question. Maintaining Colony 9 Veronis was one of many jobs of Riku. Oh yeah, right. That sure kept you busy. That's perfect. Then could you take a look at this? What for? If it still happens to work, we just might save this place. No way. So what if we get it to work? This thing's fighting days are done. It won't have to fight. We're going to play a little trick. Trick? How is it? Friend was right. Veronis can still move. Drive works barely, but Riku think it will run. Can you repair it? If we find several parts, then possible. How long do you need? Friend telling Riku to hurry? Well, mechanicists of Riku's talents can do this in 30 minutes. Can we get our hands on these parts in time? There are lots of Veronis and Levnis wrecks sprinkled about here. Must be something Riku can use. Understood. Start making preparations for repairs. Let's split up and search for the parts we need. Sure. We'll handle it. Okay, also ich scheine ein paar Teile auf jeden Fall zu haben. Aber da hinten ist noch was zum Sammeln. Ja, ich glaube, von hier aus mache ich das.
Okay, Würfelsplitter fehlt mir noch. Alles andere habe ich tatsächlich. Aber wenn das in dem Bereich ist, dann finde ich das ja schnell. Hoffe ich mal. Ah. Okay. Ja, dann ist ganz klar. Wenn die das droppen, konnte ich es ja gar nicht. I'd say we were moving in sync, right, Taion? Oops, they found us. Keep your attacks focused. That was spectacular. And I was the MVP. You were all thinking. Okay, hier kann ich auch nochmal aushelfen. Ist da bestimmt Münzen für? Ja, ich will die Münzen. I don't want to do this. Leute, nehmt immer die Münzen. Yes. Ist halt so schade, dass es nicht farmbar ist. Man hat es jetzt einmal gemacht, aber es gibt keinen Grund, diesen Kampf dort jemals zu wiederholen. Okay. You're going to fight? Not quite. We're, Taion, I want to fight too. No way. I'm not letting you get mixed up in all this. So you really are going to fight? Ah. You could get hurt. If someone dies, I couldn't take it. Sitting here pretending none of that is happening? I understand our chief's feelings. It's thanks to her that we've lived in peace this long. But there's a war going on in the outside world. There are many who don't want to see it, or wish it wasn't happening to them. Yet, you've come to us following your own path. And that is real. It's how the world really is. Nimue. Please. All right. I'll allow you to watch us while we're fighting. But under one condition. That is? When we first came here, it was like an awakening. There are still beautiful places like this in the world. We have to keep this place safe. That's what we're fighting for. Once you've seen how we do things, promise me that you'll protect this place. That fight belongs to you. My own fight? Yes. You have a deal, Taion. I'll watch all of you, how you fight. I'll burn it into here. Riku done. Time to light fire. Brilliant! It worked! Hey, was it meant to float away?
Yes, it was. Huh? Riku, did you input the coordinates? Of course. Riku fed Veronis numbers just as directed. What's going on? We've made ourselves a lure. A lure? Now I get it. That thing's gonna lure in the Mobius and beat it up. They know about this place because of that thing's flame clock. As such, Mobius are probably watching out for that Veronis. So we'll make the Mobius think that the Veronis sense their approach, and that it's going to attack. Honestly, I would give it about 50-50. Let's hope this particular Mobius is a complete fool. Anyone remember P? And then we can all swoop in and rinse this mudder. Gotta love a nice and simple plan. What happens after we beat them? Won't they end up coming back? As long as the Veronis is there? I haven't forgotten about that. I've got a little something in mind. Thank you, Taion. Between us, we'll make it work for sure. And keep the Sophronias safe. Is it go time? Taion! Here we go! Great. This guy really is an idiot. While those Veronises are busy fighting, we'll move in from behind. We'll hit them where it'll hurt them the most. A console. Got it. Well, let's go beat some Oh sense Gott. into that dumb Mobius face. We'll take him down for sure. Da, warum bleibe ich denn hier ständig hängen? Da, warum bleibe ich denn hier hängen? Ach so, weil denen das nicht passt, dass ich da lang gehe. Okay. Die wollen, dass ich rumgehe. Ja, ja, gut. Ich habe mir die Textbox eben nicht durchgelesen, deswegen. Konsul V. Ja, der hat nicht mehr lange. Der ist hier rüber? Ja. Sorry about that, mate. Turns out you had a bit of a brain fart. Nice one. Oh. Ah! Impossible! Could I really have been fooled by these peons? My mighty self? Ridiculous! Not a chance! This just isn't happening! This guy's in serious denial. Anyhow, looks like he's genuinely clueless about Nimue and the others. Promise us you'll turn around and go back the way you came, and we will let you go. Give a message to your masters, if you even have any. Tell them exactly how you fell into our trap. What? You think I'm some lonely errand boy? Stop your messages! I'm all about the streaming! And I will enjoy yours before the day is through. That's why I am Mobius! Why are they all so gross? I will never turn back! I will come through!
I will fill this valley with the echoes of your dying screams! Eieiei. Bin mal gespannt, wenn es dann irgendwann zum Kampf gegen Z kommen sollte, ob der dann ein einzigartigeres Design hat, falls er sich dann auch so verwandelt in so einen Mobius. Hey komm, ich will jetzt hier den Angriffsfokus nicht. Geh weg. Okay, ich kipp gleich um, glaube ich. Ah, verdammt, mein Schleudern ist gerade nicht ready. Ah, ist egal. Haben die anderen schon übernommen. Sehr schön. Ja, komm, Stufe 3. Das war's dann nämlich für ihn. Ja. What's he saying sorry for, creep? Okay, now Riku. Understanding. What did you... Guys, take cover! Now that was an explosion. What the spark did you do? Friend want to know? Dunno. Will it take long? Explaining principles take half a day. Then I'll pass. Well, whatever the snafu happened, it all went down a treat. If I was a Mobius, I'd at least try to check the situation before going all in. Seriously, what a total dingus. Anyway, we got the best possible outcome. Amazing. Taion, I saw everything. The way you fought. Do you spend every day battling like this? Gladly, yes. Huh? We need the people of your colony to protect this place. It's true, there are times when our fight takes a toll on us, but we carry on that fight because we have a mission. A mission? The foe we fought today, Mobius, who made this world the way it is, we have to take it back from them. We have to make a new world. One without fighting, where you won't have to hide away in fear. Taion. But sometimes we do need rest, to forget fighting for a time. This place could be our refuge. I understand. Then we'll protect this land, so that whenever you grow tired of your fight, you can return here to rest. Thank you. Our mission. Huh? If
we manage to win, there's someone I want you to meet. Someday. Abgeschlossen! Gemäß Isots Bitte haben Taion und die anderen Nimues Heimatkolonie vor den Mobius beschützt. Der Rang für diese Klasse kann nun bis 20 gesteigert werden. Sehr schön. So, ich bin ja jetzt noch in der Kolonie. Ich gucke mich hier einmal kurz nochmal um. Ob ich noch eine Kolonie gebraucht hätte. Uff. Aber ich weiß nicht, die scheint nicht ihre eigenen Harmoniepunkte zu haben, oder? Ihr habt unsere Kolonie verteidigt. Ich danke euch. Ich bin wirklich glücklich, hier weiterzuleben und die Felder bestellen zu können. Razor und ich bauen zusammen Grumreis an. Ihr solltet bei der nächsten Ernte welche probieren. Nimue. Taion, ihr alle, ich bin so froh, dass euch nicht zugestoßen ist. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt hier und vergesst einen Moment lang den Krieg da draußen. Ja, da hinten haben wir noch einen NPC. Gucke ich mir an. Und ansonsten muss ich gleich mal schauen, wen wir als nächstes machen. Die offensichtliche Wahl wäre jetzt wahrscheinlich Fiona, weil ich die gerade ausgerüstet habe und das auch hier im Eritia-Meer ist. Wahrscheinlich mache ich das so. Stella. Nimue hat uns alles erzählt. Ihr habt uns vor dem Kampf bewahrt. Als Anführerin muss ich euch meinen Dank ausdrücken. Vielleicht war uns auch dies vom Schicksal vorausbestimmt. Okay, Stella finde ich übrigens richtig scheiße. Bewegt sich kein Stück, macht keinen Finger krumm und sagt alles, was passiert. Ja, es war halt das Schicksal. Digi, vielleicht bist du auch einfach selber schuld. Faules Stück, ey. Stella ist Kacke. Ganz offiziell. So. Fiona. Wo ist denn? Da hinten? Ich hätte jetzt gedacht in ihrer Kolonie, oder ist das jetzt hier nochmal eine andere Mission? Hey, look at those Nopon. They look like Nopon traders. Ach, ich habe ja Manana uns ausgerüstet gerade. Shall we ask? Stimmt. Aber ey, wenn das auch hier ist, dann nehme ich das mit. Hey, you! Meh, looking for bargains? What's all this dancing about then? Sometimes Nopon just want to dance. Is there law against? Already ate dinner. You dance after eating? That's pretty unusual. Not even slightly unusual. What silly maniac dance while eating? Nobody said anything about that. Okay, anyway, so why were you dancing? Because just ate dinner with legendary Tempapa. Never have Self-Fifi been this happy. So glad to come on journey. Legendary Tempapa. What makes him a legend? Meh! Did friends say Tempapa? Tempapa is real! Is he famous? He very famous! Does cooking so tasty it make face melt! Legend among Nopon! He's really that good? Good is gross understate. Manana want to meet Tempapa so bad! He here till just now. Chase after and you catch him. Manana must go! Date with Destiny's apprentice! Wow, he even takes apprentices. Selfifi saw him go in direction of Daedalile, so go there to meet him. This best news of Manana's life! Manana going to become apprentice! Is worth shot. We're just gonna go along with this. I doubt we can simply pretend none of this just happened. Guess not. Okay. Kulinarisches Repertoire. Dann ist es jetzt doch eine andere Quest geworden. Na gut, dann gehen wir mal nach Daedal oder Dada oder irgendwie sowas. Da hinten. Oh ja, guck mal, da habe ich doch einen guten Punkt, den ja nämlich.
Hallo Susanne, grüß dich. Was bis jetzt passiert ist, ich habe die Nebenhandlung Taion abgeschlossen. Und jetzt habe ich die Aufstiegsmission von Riku und Manana gestartet. Und bin auf Daydal. Ja, ich hatte heute auch ein bisschen früher angefangen. Ich glaube 17:30 Uhr oder sowas. Normalerweise ist es ja mal zwischen 18 und 19 Uhr. Aber heute kann ich ein bisschen früher anfangen und ich kann dann auch ein bisschen später aufhören. Also kriegen wir die Aufstiegsmission, hoffe ich, alle hin. Oh, over there! Monsters have cornered someone. Let's go help. Ja, das ist er doch. Tempara oder was? Ach komm. Gehen wir direkt in den AOE-Modus. Schwupp. Ja. Das spürst du. Das spürst du richtig. Ja, welche 20er fehlen mir noch? Mir fehlt noch Valdi, Riku, Manana, Isurd, Ashera, Alex, Fiona, Triton, Gondor, Miyabi und Segiri. Still alive there, mate? Are you ones who helped me? That's right! Manana and friends come to rescue! Oh, today is good day for meeting Nopon. Well, now it's time to go home. Now it's time to wait. What? Manana has request to make of Tempapa. Please take Manana as apprentice. Well, thank you for help, but I'm afraid that's impossible. Why? Is it against personal doctrine to take apprentice? I not need disciple, that all. But there another thing. Use precious tool of trade for walloping, that's simply inexcusable. Pot is for cooking, not bashing. Tempapa cannot teach people who disrespect tools in such manner. In any way, Nopon who's so influenced by humans is not good thing. That unnecessary. Why you two travel with humans? Nopon? No, that irrelevant. But Nopon have always lived at distance from humans. So those are reasons why I not teach you. Manana, understand. Spark is with this guy. What do you say to that? Wait. What now? You say those things after you eat cooking of Manana. You tell by taste if Manana respect her tools or not. Riku! You can at least do that, right? You can't be in that much of a hurry. I accept. Seem like I have no choice. As thanks for helping Tempapa, I go along. It's a done deal. Manana is possible? Manana can! Manana will not waste this chance! Good to add more names. Oh, habe ich alles? Und was gibt's zu spachteln? Manana weiß, was Freund jetzt braucht. Okay, so we're handing over... Oh ja. Mananas Kampfsausuppe oder Rotglänzpatzer. Das Ding ist... Für das unten brauche ich halt mehr seltene Sachen, ne? Nämlich das. Hier kommt Ass in Ärmel. Bitte rasch präsentieren. What this? This pride and joy of Manana. Please to feast eyes on it. Cerise Caprice Aqua Pazza. This certainly something. Eat while still hot. Yes. How is Manana as cook? Well, did it not agree with you? Oh no! Is Manana a terrible cook? Come with Tempapa. Where are you going?
We want to hear impressions of Manana's cooking. No more yak-yakking, just follow. Das wird ihm doch geschmeckt haben. Er liebt es. Gib's doch zu. Das war das Beste, was du je gegessen hast. Manana, not quite sure, but happy to blindly follow. Ah, sehr gut, Susanne. Dann kann ich dich ja nicht spoilern. Mit den Missionen. Will er denn hin? Glaube ich auch nicht den effizientesten Weg gegangen. Och, war das schon immer da? Here is House of Tempapa. This is more like a hidey hole than a house. Correct. Lopon must live far from humans. Are you sure you don't mind bringing us here? Well, it's not good, but when this finish, I move house. I bring friends here to say thankings for meal. Cooking of Manana is not bad. Oh, really? But it also not good. Was? So, it was bad. It not tasty? Taste was not bad, but that all. The problem is cooking utensils and making best use of cooking utensils. Making best of utensils? But food of Manana should already be scrummy. Adequate scrummage, not great. It not great? Correct. Tempapa cannot allow food that is not great. How can Manana become great? Please teach. It's something that cannot be taught, except Tempapa have lists of things that friends ought to fetching. So now we're going shopping? And these things will make Manana's cooking even better. Well, first go to see Samon and get particular thing. You know Mr. Salmon? Correct. Item is written on this paper. Samon will understand. Manana and friends go obtain. The other things can be collected. The findings should be. Yes, yes, understood. Riku and friends find things for Tempapa. I've got questions, but if this makes dinner taste even better, there's no way I'm gonna pass up the chance. It cannot be denied that Manana's cooking has been indispensable thus far. Okay, then let's go and pay Mr. Salmon a visit. Tempapas Notiz. Okay. Many thankings in advance for collection of ingredients. Jetzt doof. Ich meine, muss doch hier sein, oder? Ja. Ja, das Doofe ist, ich habe jetzt bei ihm ja auch noch die normale Nebenmission. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da beides aus Versehen gleichzeitig trigger. Oder wie das abläuft. A ship that can traverse even the Great Sea's vortex. Phew. Technology sure is a marvel. Yeah, I don't know what we'd have done without Mr. So, Salmon. welche Mission passiert jetzt? Wir haben alle Stücke Ursprungsmetall gesammelt. Weiß Salmon längst. Hat alles von hiesigem Terminal aus sicherem Abstand verfolgt. Gut gemacht. Applaus, Applaus. Jetzt kann Supermotor der Träume endlich fertiggestellt werden. Also bitte wegschauen und Salmon einfach machen lassen. Schiffsbau braucht Zeit. Einfach irgendwo hinlegen und ausruhen. Das werden wir machen. Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit, Salmon. Finally, Origin. No! I don't want to die!
Mobius are an entity bound by the confines of this world. Strong, yet somehow fragile. Mobius? What even are they? Harvesting our lives to cling to life. Even stopping time. Mio, allowing for limiting conditions. We are reborn after we have died. A Mobius as well. Mobius, they can't be brought back once they die. Why is that? I'm not sure myself. Although, each of them is fundamentally aware of this. That's why they're afraid of death. They're scared, huh? I guess Yoren knew too. And he still killed himself. And now, he's really gone. Still, he left us a parting gift. Yeah. The smile on his face. I'll never forget it. Not until my dying breath. What lies beyond death that Mobius fear it so? What the Queen said about the key that we hold. That smile might be it. Because he broke free of Zed's control. The power of hope, if we're being trite. Power to create future? Big props for Manana. Any way you slice it, it's not about looking backwards. More like the opposite. There's no need to rack brains about. Riku think it fine to just be true to self. Riku makes a good point. Wanting to do what we want, to be how we want to be. That's how we should carry on. In that case, I'll continue down the road of the future that was meant to be. If I were given the chance, if this road I've walked were to keep on going, I'd like to spend that time with my Noah. Forever isn't it. Salmon. Nun, Salmon wartet schon ganz ungeduldig. Motor ist längst fix und fertig eingebaut. Endlich, Meisterwerk ist endlich vollbracht. Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir also zum Ursprung. Steuerung übernimmt wieder Riku. Ich Ehre. Salmon übermittelt sofort Anleitungen und Infos zu sämtlichen Spezialfunktionen. Allerdings gehen wir doch einfach mal an Bord. Lanzes ungeduldiger Flegel. Salmon will Moment von Triumph auskosten. Also bitte zumindest kurz Erklärung anhören. Die Sache ist die, das Zeug, was sie so reden, kapieren wir eh nicht. Wir vertrauen da voll und ganz auf Riku. Jupp. Wie immer bleibt alles an Riku hängen. Wo Salmon schon mal dabei war, hat auch noch ideale Route für Weg. In Riesenstrudel ausbaldowert. Gewässer rund um Panorama-Cup sind guter Ausgangspunkt. Salmon hat Koordinaten geschickt. Das ist lieb von ihm. Ohne sie wären wir völlig aufgeschmissen gewesen. 1000 Dank. Einziger Dank, den Salmon braucht, dass Freunde lebend wieder zurückkommen. Das werden wir. Glaub mal dran. Abgeschlossen. Das ultimative Schiff. Die Heldenmut. Das ultimative Schiff ist vollendet. Fahre auf ihr zum Panorama-Cup, um dann zum Ursprung zu gelangen. Ach so. Drücke während der Fahrt auf um in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu wechseln. Drücke erneut, um wieder mit normaler Geschwindigkeit zu fahren. Aha. Aha. Will ich das? Nee.
Achso, ich sollte eigentlich auch nochmal mit Salmon reden, ne? Wo ist er denn jetzt? Geht das jetzt überhaupt? So, warte mal. Oh Gott. Oh. Damit hätte ich viel besser das ganze Meer hier abklabüseln können. Kurvenlage hat sich auch nicht verbessert. Das war schrecklich. Na gut, auf in die City. Machen wir das erstmal. City und wo geht's lang? Da geht's lang. Hier. Salmon. Da ist er jetzt. Why everyone come here together? Riku and friends have request. What is it? A certain Nopon asked us to give this to you. Right now it's busy time, even if give paper. Someone not sure what friends it's... What? What is it? You make this Tempapa? Yes! It's Tempapa who asked us to do favor. How'd you meet with him? He's unbelievable. Is Tempapa a friend of yours? Friend? That guy? Meh. There's nothing gained by such conversation. He tell us to fetch certain item. Can you provide item? As usual, he used Nopon for errand. Rude. Why friends do this? He make Manana apprentice in return. Apprentice? What nonsense you thinking? Tempapa legendary Sheffy-pon. It also precious ambition of Manana. Sheffy-pon? He becomes Sheffy-pon when Samon not looking? Huh? You didn't know? He always show up out of blue to trade weird stuff. Recently he not show up at all. Samon thought he most likely dead in ditch somewhere. So, this what Tempapa want. Take and get gone. Oh, thanks. Das Dingsbums. Tell Tempapa this thing from me. It not kill Tempapa to bring things Samon like every once in while. We tell him. And tell him to bring back hard iron he take 2 years ago. And Samon's still waiting for payment for use of anvil. Meh. How many things you want us to tell? Okay, säurefester Aquama-Panzer brauche ich noch. Oh, eine Ahnung, wo ich die herkriege? Aquama ist wahrscheinlich irgendein Gegner, ne? Cadensia. Ich weiß halt gerade gar nicht mehr, was Aquamas sind und wo ich die gesehen haben könnte. Data. Okay, warte. Also hier. Aber da gibt's ja die... Also ich weiß, da sind die Vögel. Dann sind da die großen Affen. Was sind die Aquamas? Sind das Gegner oder liegt das hier einfach rum? Genau, das sind nämlich Phaedrus. Oder Umgebung Lambda, okay. Ist das irgendwas da unten im Wasser? Sind die das? Seedechse? Bist du ein Aquama? Ne, du bist ein Mogurm. Ist das vielleicht einer? Ne, das ist eine Seedechse.
Was ist das da hinten? Auch irgendwelche Dechsen, ne? Ist nur die Frage, ob das irgendwelche Items oder Gegner sind. Aber es sind wahrscheinlich Gegner, ne? Kletterschnecke. Okay, das hier sind alles irgendwelche Dechsen. Die Robben, Seelöwen. Ah. Gott, ja. Habe ich die überhaupt jemals getötet? Gesehen, ja, aber getötet, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die süß oder gruselig finde. Okay, wie er gerade gepeitscht hat. Sehr gut. Oh ja, schmettern. Guck das auch. Okay, anscheinend nicht. Das ist ja doof. Jetzt irgendwo anders habe ich hier auch nochmal gesehen, aber weiß ich nicht mehr wo. Komm, Drop 2. War es auch eine Elite? Ach Mensch, jetzt reicht das nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch welche gibt oder ob das nur die hier waren. Ach. Hup. Naja, das leichteste wird wohl sein. Aber, ach Gott, falsche Taste, irgendwo anders hinzugehen. Ja, komm, mach ja mal so. Ja, das stimmt. Aber die Level 74er sind ja jetzt auch nicht schwer. Sind auch schnell tot. Ich brauche nur noch einen. So. Karte. Ich war... Scheiße, wo war ich denn? Kadensia ist das, ne? Ja. Denn da... Dann war ich irgendwo... Ich weiß gar nicht, war ich hier? Weiß schon nicht mehr. Ich finde das auf jeden Fall nervig, dass man jetzt die ganze Map wechseln muss, um die Gegner respawnen zu lassen. Finde ich ein bisschen umständlich. Oder halt sterben, aber sterben dauert mir auch zu lange. Flup. Ja, ging auch schnell. Ist irgendwie doof, dass der Große das nicht droppt. Ich weiß auch nicht warum. Ergibt für mich auf jeden Fall gar keinen Sinn, dass es so ist. Aber ich finde es cool, wenn es sowas wie ein Item-Log gäbe, in dem das Spiel selber dann wirklich anzeigt, wo man ein bestimmtes Item schon mal gefunden hat. Wäre zumindest praktisch. Da. Right, Taion? Ach, der Große ist ein Männchen. Aha. Worauf man so achten muss. Was ist das hier schon wieder für ein Fragezeichen auf der Map irgendwo? Oh Gott. Schon wieder eine neue Quest, glaubst du nicht? Yes,
A mount this size may just suffice. What is purpose of use? Cooking of Manana. The problem is that it lacked tools, technique, and soul. Now even more things missing. To get best out of ingredients, must use condiments. And to get best from technique, needs special something. Can teach special something? That question? Wait here for Tick. Just how long this going to take? Maybe he steal away goods and scarper with. Who steal away and scarper with? I am standing up on with spotless reputation. Manana thought Tempapa disappeared for good. When old like me, you understand value of nap. Stay up all night is out of question. So Tempapa just went away for taking nap? That right. Nap has revealed wisdom to Tempapa. Oh? What this? It a pot. But Manana have one of those too. Oh, I think not. Not pot like this. Sad to say, but pot of Manana cannot make up for lacking things. It heavy-duty exclusive Nop-on-brand pot. User choose tool of trade it true, but also fact that tool choose user. Pot of Manana, shape become all warped from use in battle. Now it not quite perfect fit. Mama, that was problem. What is exact point of wielding cooking pot as weapon? That fly overhead of Tempapa, but that not all. How Manana is so careless with utensil, even when show such great promise as Chevipon. It's true. This pot suit Manana down to ground. The more Manana cook with, the better Manana cook. Then even if used in battle, it not warp. You give Manana cooking pot? Cooking of Manana, not actually so bad. But tools simply not able to keep up with level of skill. That make cooking sad, and utensils sad too. Ah, so that's why her technique and tools aren't up to scratch. That right. It's all question of feeling. Love is very important thing for technique and cooking. What about teaching us some actual cooking? What talking about now? Tempapa not specially so much of cook. Word on Creepvine was Tempapa legendary chefipon. Tempapa just make new cooking utensil, nothing more. Cooking of meals, they just to make sure utensil work. Meh. Then that mean Tempapa not actually legendary chefipon? Oh, I'm well aware that some Nopon call Tempapa that. Tempapa choose not to refute spreading rumor. That all there was to it. What did you just say? Please tell me I misheard. It nice feeling to be complimented. Pictured as cool lone Wonderpon. Can't believe this. It's okay. Manana not mind at all, Lance. Manana learn ins and outs of cookpot. To make tapest of top food, having of best utensils is required. Manana would never realize this, if not learn lesson from Tempapa. That alone make Tempapa worthy of title of Masterpon. Only one thing left. Manana can't wait to get stuck in with making food. Get pot used to fire nice and slow. That surefire secret to make cooking of Manana really shine. Manana ready, all of technique and soul. Also, spirit and personality. Getting a bit much. And pinch of motivation.
Tasty. It's so different from before. I could eat piles and piles of this. Yeah. How the spark can one pot change so much about a dish? Warp of pot is warp of heart, and warp of heart is warp of cooking. What? Though it also plenty true that beloved tool will create beloved food. But you still consider it unthinkable to wield as a weapon? Truth be told, that part still rubbed Tempapa wrong way. Hallo Lütke, danke fürs Abo. Could tell Manana made with talent, without understanding of how to use tool. That was thing that really needed correction. Is Tempapa eating well? Tempapa only eat little, cannot gorge self like young buck. Manana is making more! No fear! Do Riku also have difficulty getting along with humans, like Tempapa? There are many things one can only attain by cooperation and speak with others. If not travel with Noah and others, then not have chance to eat cooking of Manana now. Indeed, Riku very strange, Nopon. Or maybe the strange one is you, living out here like this. This Nopon way of living. Come, come. Everyone eat up nicely now. Riku will have some. Not forget to treat tools with care. That only thing friends must remember. Manana, promise. Oh, ja. Abgeschlossen. Tempapa war kein Koch, sondern Schmied. Dennoch war nicht alles umsonst, denn Manana hat einen brandneuen Topf für leckeres Essen. Der Klassenrang Stufe 20. Ja, sehr schön. Dann können wir Manana auch abhaken. Wenn wir schon mal hier sind, sage ich, wechseln wir auf Fiona. Und Lütke, wie geht's dir? Und Susanne, wie geht's dir? Wie geht's euch? Wo muss ich denn hin? Helden muss ich hin. So. Ich denke mal, ihre Quest wird ja dann einfach hier in der Kolonie sein bei ihr. Wahrscheinlich bei den meisten so sein. Ach, guck mal, da muss ich hin. Ah. Hauptmäßig. Es ist Wochenende, ja. Ja, das ist halt echt gut. Und du bist satt? Ah. Ja, ich habe auch schon gegessen. Aber ich könnte noch mal. I see some relations have changed. Oh, that smells gorgeous. Aber ich sollte nicht so viel essen, wie ich Hunger habe, weil dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Spielen wir heute durch? Nee, wir machen heute alle Aufstiegsmissionen. Durch schaffen wir es wohl nicht. Aber wir bereiten das so vor, dass es beim nächsten Stream dann gen Finale geht. Fifi, listen! Hey, listen! So, the other day, right, Mickey was like... Hey, hold on! You can't tell her that! Tell me! Tell me! Oh, she's here! Sorry, Fifi, I'll just borrow you for 1 sec. It's about the flowers for Irma. People keep asking why we don't plant the seeds. We've been kind of brushing it off, saying it's been tough for you, but we're gonna have to do something. Ah! Right. Well, don't feel like you have to rush anything, if you're still working through your feelings. Hey, don't you guys think Talo and Fifi have been really close lately? I feel like they've been talking alone a bunch. I think you're imagining it. Then why are you so flustered? Very fishy. No, really, it's nothing. I'm just... You've been more distant ever since Irma died. Ah, yeah? To get blunt with you, everyone's a bit concerned, okay? Yeah, we really are. We're all sad about Irma dying too, you know? But it's even worse seeing you getting so down like this. I'm fine, really.
So why do you always dodge the issue every time we bring her up? You can't tell me it's not on purpose. Hey, that's enough! It's not enough until I say it's enough. And anyway, we weren't talking to you. That's right. This is about Fifi. Not you, Turkenhead. Why? It's not just about Irma either. We're worried about the future of the colony as well. There's so much we want to discuss, but you're always busy in your own head. Are you sure you can't share with us? I'm sorry. I don't get it. What's going on in there, Fifi? Don't mind them, Fiona. They'll come around, I'm sure. So you're just gonna leave it like this? If they knew the truth, it'd only hurt them more. And then Colony Mew would fall apart. Maybe, but with things like this, you'll be the one who's hurting. I haven't decided what to do about the flowers for Irma yet. I'm going to pay a quick visit to the flower garden, okay? Is she gonna be all right? She made a choice to protect her friends, but it created distance between them. Seems like a thankless endeavor to me. Do you think there's anything we could do, Lance? Well, yeah. I reckon she's forgetting something pretty important here. All we gotta do is remind her. Better get ourselves over to the flower garden. Abschied und Neustart. I see some relations have changed. Also ich finde, die sollten einfach mal ehrlich zur Kolonie sein. Ich meine, das ist doch das, was die Konsuln gemacht haben. Einfach immer alles und jeden anlügen. Vielleicht sollte man einfach damit mal aufhören. I wanted to change so I could stay together with my friends. But all I do is wallow in my own misery. Just not getting anywhere. I hate this. I keep missing you, Irma. And I hate that too. Oi, Turkin Bun! Huh? You mean me? Who else would I mean? You're the dummy hurting your friends and yourself and then pretending not to notice. It ain't like you. I thought you wanted to build a new future for Colony Mew. I know, all right. I know things can't stay like this much longer. But I'm just so scared. I don't know if I can make the right choices. I feel like I'll make some fundamental mistake, and it's terrifying. Even though we're here. If you can't figure it out yourself, that's when you put your heads together with others. You even think of that? I agree with my colleague here. Though I must point out that putting his head with others may have adverse effects. Watch it. Hey, I know being afraid. Trust me. But a worry shared is a worry halved, yeah? We want to help you, Fifi. Sani, that's so nice. If Manana can lend wing with anything, please say. Manana banana. You don't have to wrestle with everything alone. Next time you forget your friends, I'm gonna call you Fiona Featherhead. That sounds cute! Manana also wants to be called. I'll have to come up with something special for you. Everyone, thank you. Okay, so about the flowers for Irma. Cannot grow flowers for Irma. What was that, Goo? Instead, have to bury this. Gugu asked by Irma. Huh? What's this? To Riku look like key, maybe, but also look super old. A key? But what does it unlock? Didn't you say she used to wander off someplace? Ah. So maybe this is connected somehow. Goo, did you hear anything else? Sorry, but nothing. Irma was woman of many secrets. Well, in an absence of obvious leads, we'll just have to gather information ourselves.
If possible, we should investigate the Arithia relay base. Irma was meant to be in charge of this whole region. We may come across some form of evidence there. You think she left us a sign or something? If she'd left anything, it would have been camouflaged at the time. Now, however... The effects of her power won't work anymore. We might see something that was hidden before. Even without lead, should still go. Might discover more about steps of Irma than Fiona knew previous. Someone's being unusually nice. Lance can fix own power frame from now on. What? What did I say? Oh, look. You laughed. That's a good start. Let's go to Arithia relay base and check it out. All right. We'll look for information on the terminal in the data archives, like before. I see some relations have Dann, changed. auf. So, wo da oben, ne? Ne, hier ist es. Oh ja. Da habe ich wohl schon mal wen getötet. I wonder what we'll find. We'll see when we get there, won't we? We've been spotted. Na, ihr seid schon im Weg, ne? Keep your attacks focused. You're a lifesaver. Embarrassing. Infernal Crimson! Sparking me yet. You're a lifesaver. I've got more of you yet, no, I'm practical, broke away. Dragon Snarl! Infernal Crimson! Should up the odds a little. They had the upper Sure I hand. did, Xana. You look great. They're inside! Fall in! They just keep on coming. Hold soldiers off and check terminal. Good call. Go for it, Riku. Riku check? It'd save the most time. Riku not particularly adept at. It's okay. Manana here also. Now Riku really worried. You'll figure it out together. Manana Banana is strong when it counts, and Rickles can keep a cool head. Even if you're not great at something, your friends can always cover your weakness. Here they come. We'll never let them through. Ach komm, direkt auf AOE. Phantom Slash! Oh ja, ich mag die ganzen Zahlen. Bam. Seems like it's over, right? Riku and Manana also cleaned up over here, somehow. A large-scale map of Agnian territories. Must be strategic military information. Sure, fancy. But how do we pinpoint where Irma might have been from this? Please to direct complaints elsewhere. Security much too tight to crack. It seemed locked even more tightly than last time. Seriously? Well, sparks. No, hang on. How about here? The map showing a military installation. Huh? But there was never anything there. Is map wrong then? No. The management system is still functional. There's something here. No mistaking it. Then we should definitely check it out, Fifi. Aha.
Gut, dass ich da auch schon mal ein Vieh getötet habe. Da habe ich mich damals auch gefragt, was das hier mit der Tür soll. Eine Maske? Is this a consul's mask? Smell of mystery very strong in this place. Must be secret base. What's this? Irma's private data. And here, someone else's. It could be the settings she used for her aliases. This may have been her trying to decide what kind of person to become. She also might have needed to disguise herself as someone else when dealing with Keves. Here's a list of targets for harvesting. And it seems to include Kavesi people. She must have served as consul for Keves too. The periods when she disappeared must have been times when she acted as a Kavesi consul. Fifi, how are you holding up? I should have known we'd find something. So why does it hurt so much? It must be really hard for you. You must feel like you're getting knocked down time and again. But still, you've decided you want to know the truth. Am I wrong? No, that's precisely it. I decided I didn't want to forget, even if it hurts. Still, a bit early to be making decisions though, huh? True, true. We not used key yet. Friend got to keep it together. Fiona already learned they're more in world than can see with eyes. Yeah. Thank you, Rickles. Is this box... A seashell and glass? And some thingamajig. They're from me. Gifts for her birthday. The shell is from when we found matching ones. And this, a charm we all made together. They've been stored carefully. They were important. But she wanted them locked away. Her feelings. It would be a whole lot easier if we just pinned her as bad. Problem is, though, that'd be missing the whole point. It's hard to sort fact from fiction. That's why we're stuck, umming and ahhing. Have you found it now? What matters? To make it through. She reminded me at the very end. And our promise. It lives within me even now. Friend can keep promise. Yeah. Finally, I understand. Irma. And this? We're just gonna leave it? It will be easier to show everyone, rather than just telling them. So you'll tell them what the deal is? Some won't be able to accept it, I'm sure. But still, for the new colony Mew, we have to be strong enough to face anything, even things we don't want to see. Unless we can overcome that hurdle, I think we won't be able to really change. And that's what Irma taught me. Are you all right? Thanks, Henny. I'm fine. Irma's not with us anymore. But the things that she left for me are many. The colony, my friends, I'll protect them with all my might. Come on. There's a lot to do.
I see some relations have changed. So, eine Liste von Personen, die in Kevess und Agnes geerntet wurden. Bei Kolonie Mew ist neben allen Namen ein X. Oh. Okay, warte. Dann haben wir hier Personendaten. Eine Kiste voller Erinnerungen. Sie hat es wohl nicht übers Herz gebracht, sie wegzuwerfen. Das war jetzt die Kiste. Ich wollte die Personendaten haben. Hier stehen allerlei Daten wie Name, Geschlecht, Intervall. Das sind wohl die Daten der Soldaten, als die Irma sich ausgegeben hat. Das sind auch nochmal Dokumente. Hier hat sie vermerkt, wann sie als Konsulin welche Kolonie besucht hat. Schlafplatz. Hat sie hier ganz allein gewohnt? Es gibt nicht mal ein Bad. Was kann ich mitnehmen? Ja, die Idee. Nee, kann ich nicht. Aya, everyone. I've got something to say to you all. I'm sorry for the worries. I wasn't sure if I should tell you about Irma. Did something happen? We thought you were just out of sorts. That you were trying to get over her death. There's more to it than that, then. Yeah. I couldn't face it. I just didn't want to see you all hurt. I was only seeing what I wanted to. I think doing that only hurt you more. Hang on. What's this about? You didn't do anything wrong, Fifi. Irma was wrong, but she wasn't the only one. It took some time, but now I know. I want to start again. Work to rebuild it all. I want to come clean. Will you hear my story? I'm a lousy commander. Sorry. Oh, come off it. We're the ones who should be sorry. For letting you struggle alone. It might take some time. Is that all right? Of course. We'll help you shoulder it. Of course we will. We all will. Wow. She sure is brave. For such a crybaby. She was afraid of making mistakes before now. Do you think she's over that? I doubt it'll be that easy. But, so what if she does? At least now, she knows she won't be staying wrong for long. I reckon that's the case, anyhow. Makes you think. We could learn from them. Yeah. Abgeschlossen! Nachdem sie ihrer Kolonie endlich die Wahrheit über Irma gesagt hat, akzeptiert Fiona, wer sie war. Und geht einen großen Schritt in Richtung Zukunft. Level 20. Hab doch gesagt, einfach mal die Wahrheit sagen. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? So, wen mache ich jetzt? Oh, ich hoffe, es klappt. Wie wär's mal mit Waldi? Der wird doch bestimmt. Ist es ein Vornes? Ja, aber ich habe hier kein Fragezeichen. Wer ist denn die Kolonie eigentlich? Schon wieder vergessen. Kolonie 30, okay. Okay, zumindest ist hier kein Fragezeichen. Ich gehe mal zu dem Robo-Freund da. Der muss ja aufgebaut werden. Repertoire, genau. Kann ich hier nicht machen. Was fehlt mir denn dafür noch? Gut.
Ich sollte ja da die Phasen aufbauen. Ich hatte irgendwann eine Nebenmission bekommen, aber die Nebenmission hatte ich auch alle geklärt. Ich dachte, jetzt könnte ich bei Papa hier irgendwie mit Meckerfreund was machen. Auch nicht. Vielleicht mit Usit nochmal reden. Der ist ja ganz oben. Zumindest glaube ich, dass er das ist. Jetzt habe ich dann irgendwas Trigger. Ha. Ha. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht. Das wäre zumindest der einzige Ort, an dem ich mir vorstellen kann, dass da irgendwie jetzt ein Fragezeichen auftauchen müsste. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und hier sehe ich halt jetzt auch nichts. Na gut, dann machen wir erstmal einen anderen Helden. Einen, bei dem ich das eher hinkriege. So, ich glaube, Ashera hat nämlich den Ort hier, wo ich schon bin. Da unten, genau. Das hat man nämlich in einem Stream schon mal gesehen. Hey, Ashera. Ashera. Hey, Ashera! What are you doing here? We thought you'd disappeared. Sorry. I just wanted to see this. The golden flame clock? Our lives can shine like gold. But scatter them to the wind and they still end up like this. In spite of that, people are drawn to honor and glory. Like moths to a flame. I wonder why. I hope you're not looking to me for an answer. Perhaps it's just human nature? Perhaps. Though if that's true, then there's no saving us. We couldn't possibly hope to escape the lure. Destined to be caught in the fire and die. Thanks for that pep talk. So, what you trying to say? I'm saying that's really not how I want to go. Oops, I'm getting a call. Won't be a minute. This is Zoran from Colony 11. Come in? Yes, hello. This is Ashera from Colony 11. You'll have to call back. I'm busy. Seriously, Ashera? And here I thought I'd give you some good news. Uh-huh. Something's got you in a good mood, Zor. Guess I will make time for you then. Don't ask why, but I don't think we're gonna like this. Yeah, agreed. A short while ago, Colony 11 received a declaration of war. Is that all? Come on, what else is new? You know as well as I do, we get those almost every other day. What if I tell you it's from someone you've been just itching to see again? Need a clue? Are you serious? She's back. So? Don't keep us in the dark.
Time to rejoice, comrades! A certain Madam Consul has finally deigned to pay a visit, hoping to get her revenge. What? That freak seriously come back? She did strike me as the vindictive type. Alrighty, so Colony 11's in great danger. We have to head over and provide aid. Ugh, what rubbish. If you want to go on another rampage, just say so. Good old Uni, a typically astute observation. Listen, just finish the job this time, okay? No cutting her loose, please. I read you. This time I'll put her down, I promise. If you're finished deliberating, where are you now? Let's see. The Faunus region, near the old Kana battlefield. Ah, that's convenient. Approach from the map the Wildwood side. We'll head out from Colony 11, catch them in a pincer and crush them in one fell swoop. Oh, nice! Let's do that. It sounds fun. Oh, and leave the leader's head on her shoulders. I just promised I'd come to collect it. I can't guarantee that. Just make sure you're not delayed having some extra fun. Ah, wait! Sparks. Have to hurry or there'll be trouble. The only trouble is you psycho. Oh, whatever. Let's go and tear our new one. Too right. Get ready for battle! I can't tell if they're about to hug or throttle each other, those two. Eine tiefe Narbe. Let's take the fight to the enemy. Battle. Gott, wo ist denn das? Penchia, Felstor, Schloss Gewäss, Umland. Ach, da hinten. Oh, Entschuldigung. Aber die Quest von Fiona ging jetzt zumindest im Vergleich relativ schnell, muss ich sagen. Also, ich denke, dass wir gut vorankommen, dass wir sie alle schaffen. Bin guter Dinge. Also heute kann ich auch länger machen als bis 22. Ah nein, jetzt habe ich den Nies-Count hochgehauen. The battle's already started. Hey, look. It's not a colony they're fighting. It's a mix of Kevesi and Agnian troops. Ours very own private army. I don't think she cares about the optics of this anymore. We're not gonna know who's friend and who's foe. What do we do? I have a cunning plan. We'll just round them all up and... Nope, not doing that. Guten Abend, Nick. That was a joke, dear. For now, we can rendezvous with Colony 11's main force. We'll follow Zor's plan, push for the bridge, and catch the baddies in a pincer. All right? Yeah, roger that. You're starting to sound awfully normal. Well, you could also summarize it as rush them down and start the carnage. When you put it like that. Prepare for a suicide, a charge! Oh Mann. Genau, was ist hier los? Findet ihr eigentlich die Agnes oder die Kevess-Lefnisse besser? Ich glaube, praktischer sind die von Agnes. Sorry to keep you, ladies and gents. The star is here. How's it looking? Finally, you're here. Things are trickier than we thought. You're being overrun. I hate to admit it, but that's about right. Come on. Try not to sound so miserable. They're making the three ravens look bad. But seriously, if you're saying that, it sounds like something big is going down. Indeed. Ah, that blasted carrion bird. Queen only knows where she got her claws on a trump card like that. What card? What do you mean? You'll find out soon. After we take care of these.
Ja, ich mach's wieder. Direkt Ouroboros, AOE. Auch wenn die sich scheiße hingestellt haben. Bam, du auch. Wie will ich jetzt mit den hier? Falcon Punch! Ja, gut aus, das war's. Ha! Trying to swamp us with grunts? They'll need a better card than that to... Hold that thought, Lance. Something's not right here. No way! We gotta beat him again? Ours little trick at work. They keep popping back up no matter what we do. Neat idea, that. Throws a bit of a spanner into the works. Whatever. They've pushed us this far. We've got no other option. Actually, we'd better fall back to Colony 11. It's not like you to get cold feet. I just have a bad feeling about this. Times like these, it's better to follow your gut. What's the plan? You lead the retreat of the main force. We lucky few get to guard the rear. Acknowledged. Don't die on us yet, Ashera. Here they come, guys. Don't chase the enemy down. Let them come to us. Remember, we're retreating too. Ja, die können auch wieder nix. Ich glaube, die schlimmste Quest war immer noch die Masertoffel-Quest für Sion. Und diesen Aufstiegsdingern. Das von Äffel und Kamurabi war eigentlich ganz cool, aber man musste natürlich drüber nachdenken, wo man dann hin muss. Aber ansonsten mochte ich das tatsächlich. Bam! Achso, ja, weiter geht's. Oh. Muss ich gegen die kämpfen? Die auslassen? Ah ne, ich muss gegen die kämpfen. Aber ja, Nick, ich kann den Hori Fighting Commander Okta nur empfehlen. Der ist tatsächlich richtig, richtig gut geworden. Deutlich besser als der Razor Rayon, weil da kannst du das Steuerkreuz einfach vergessen, wenn du das nicht bearbeitest. Und wenn du das bearbeitest, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, den kaputt zu machen. Der ist tatsächlich echt scheiße. Kann ich nicht in Schutz nehmen, den Controller. Und der normale Hori Fighting Commander, der ist halt leider nur für PS4-Spiele und PC. Und deswegen ist der halt leider raus, ne? Wenn man jetzt auch gültiges Drive oder sowas spielen will, das kann man halt vergessen. Und extra die PS4-Version von jedem Kampfspiel zu laden, ist auch scheiße. Vor allem, wenn irgendwann Street Fighter 6 rauskommt und so. Tatsächlich, als Felix hier war, haben wir auch ein bisschen Street Fighter gespielt. Und da hat er sich direkt, weil er bei mir mit dem Controller zocken durfte, hat er sich den direkt schon mal nach Hause bestellt. Snuff! What is with these mudders? Why won't they just die? Look, what do? There's nowhere left to run! Truer words were never spoken. Looks like it's curtains for you, scum. Well, 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 Madam Consul, you look in good health. I'm very well, thank you. How about yourself, you filthy animal? You're looking a tad rough, if you don't mind me saying. We're a little tied up here. Do you mind making this quick? Oh, enough of these exhausting charades. I don't think you understand the gravity of your situation. If I were to order my army to fall upon you as antholes on a fresh carcass, what do you think would happen? Shall we see? If you wanted to do that, you could have done it from the start.
You obviously want something. Indeed. And so to the matter at hand. Foul and wicked traitors, listen to me well. Accept my demand, and I shall order my troops to withdraw this instant. Oh? You'd pull back your troops? In this situation? Ha! I'm sure her worshipfulness would love nothing more than to show us mercy. Ugh! Wrong. I know a better way to settle things. One that won't leave behind any grudges. Former Commander Ashera, and you, mutinous Ouroboros whelps. I challenge you to a duel. Excuse me? A duel? What? Is that like a skirmish? You ignoramuses. Ah, but no, I suppose it's only natural you wouldn't know. A duel is a concept from the bygone world. Call it a specific method of waging warfare. You and I will battle under a strict set of rules in order to settle matters once and for all. The winner of the duel will determine how this war ends. So then you're saying we can finish this thing right now? By ourselves? This is nonsense. What would you stand to gain from this? A duel is staked upon one's honor, not one's life. Trivial things such as gain or loss have no bearing here. Ashera, with this duel, I will erase the shame you inflicted and restore my due dignity. I think you understand. Now give me your answer. I'm just making sure, but what if I refuse? Then the war is back on. My invincible army will crush your whole colony, and you along with it. Of course, the same will happen if you renege on your word. Okay. Agreed. I'll accept your duel, or what have you. Most wise. You always were quick on the uptake, I must say. Thanks. So, what happens now? If we're going to have it out right now, then... Don't be so hasty. I will send you an invitation with the location of this duel. For now, I shall withdraw my forces. Huh? Do we need all this beating about the bush? Why not just tell us where it is now? Hold your insolent tongue. I told you these things have rules. This is a formal engagement, and as such, there are procedures to follow. Before you go, a question. Those troops behind you that you're so proud of, what in the world have you done to them? I'm under no obligation to tell you. Truly, it has nothing to do with you. More importantly, this will be our final battle. You would do well to prepare yourself. Anyway, does this mean we made it? Looks that way. Not what I'd call satisfying, though. Ashera, what will you do? Oh, I'm sure I'll think of something. For now, we'll go back to Colony 11 and wait for this invitation. We should start by checking on Zoran and the others. Also von mir aus hätten wir das jetzt auch direkt hier klären können. Behold the hero's return. Or whatever. Yo! How are you guys? It appears we've pulled through. For the moment, at least. However, it's certainly a strange turn of events. True. Ours withdrawn her troops, but I'm still uneasy. Everything's going exactly how she planned it. And what were those soldiers, for Queen's sake? I thought I was going crazy. Fighting them one-on-one, you might as well be fighting a doll. But the numbers... they just wouldn't die. No, it's not that they won't die. I think from the start they never had life in them at all.
If Mobius can do something like that, how come they haven't used it before? Whatever R's plan is, if we're forced into a war of attrition, we stand absolutely no chance. Ashera knows this. That's why she's accepted R's terms. Conceivably. You reckon? I think she just did her usual, just doing anything to see if it's fun. Well, what are our chances of winning Ashera? I don't think she was here in the first place. What the? Did she just up and disappear on us again? I'm losing my patience with her. I'm pretty sure she wouldn't have left the colony. Say, do you know where she's gone? Nope. No clue. Queen spleen, I hate that maniac. Ashera! Uni! Oh, don't tell me I have to look after you too. You've caused enough trouble for us, don't give me any more. Hmm? Hey, you alright? What do you mean? You're looking awful. You feeling okay? No, I'm fine. Just great. Well, I sure hope so. We've still got our stupid jewel thing. You better keep it together. Sorry. I suppose I'm not feeling too great. Don't just lie about it then, Queen's sake. You're the one who said you'd beat R. I mean, yes, that I did. It's just... I can't get into this. To me, this jewel rubbish just sounds like playing at war. It's not the battle I'm after. This again. Then why did you agree to what she wants? Why? Well, I don't mind dying myself, but that doesn't mean I'm fine dragging you all down with me. Oh, you're too kind. Let me remind you, though, we wouldn't be in this mess if it weren't for you. I might have made a serious miscalculation, I'm ashamed to say. Hey, there's something I've wanted to ask you. Ashera, what do you really want? How do you mean? It's just... what is this battle you're looking for, ultimately? What will it take for you to be satisfied? If all these meaningless fights aren't it, then why not just say it straight? What? What is it? You're just staring at me. Uni. Yeah? This is just hypothetical. But if I asked you here and now to kill me, do you think you would? You what? Are you for snuffing real? You're telling that same tired joke? Or maybe you really have lost your mind? Don't just clam up. Say something. Huh? A message? Oh dear. It'll be a summons from our favorite Lady Consul. This is a set of coordinates. Wait, this points to... These are right below Keves Castle. Is this some kind of mistake? I wonder. I suppose we'll know when we get there. Well, we'd better make tracks. If the job's a bad one, it's best to get it over with all snappy-like. Oi!
Wait! Oh yes, what I was saying before, it was just a joke, like you said. Don't pay it any mind. Disappear. So, wo geht das hin? Uff. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da war ich ja noch nie. Behold the hero's return. Oh, whatever. Ich meine, meistens führt mich ja irgendein Weg dahin, oder? Von da. Das ist, glaube ich, neu. Ja, dann muss ich... Das dichteste ist wahrscheinlich... Ja, nicht das. Ja, von hier. So. We're sliding down. Schade, dass es nicht in die andere Richtung geht. Jetzt weiß ich halt nicht, hätte ich das schon die ganze Zeit machen können? Oder ist das jetzt wieder so ein Ding, was jetzt erst dort erschienen ist? Wie mit dem Durchgang jetzt bei der, nicht Fiona-Quest, bei der... Ja, ihr wisst schon, die Quest, die wir vorhin gemacht haben. Hm. So, dann müsste das auf dem Ding da sein, ja. Ja, aber die, da frage ich mich ja schon ewig, wie man da hinkommt. Irgendwie ein bisschen umständlich, dass hier zwischen jetzt kein Reisepunkt ist. Ich weiß gar nicht, warum die Navigation aus war. Ich musste eher nur folgen. Aber ja, dann wird es da hochgehen und dann schieße ich so ein Ding rüber und dann bin ich da. Ja, ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das war vorher nicht hier. Watch your footing, guys. Looks like it's down this way. Genau, perfekt. You're joking. I think you operate it like... Komm, das wollen wir nicht angucken. Kennen wir ja schon. Und rüber. We're sliding down. Sonic Soundtrack einfügen. Guck mal, ich kann mal hochklettern. Ah, mach ich gleich. Erstmal zur Quest. Can't believe it. Who knew there was a place like this beneath the castle? There's nothing here at all. Right, but what's going on? It feels like the skin on the back of my neck's crawling. This place... It's... Ah! Ashera? What's up? It's nothing. Nothing at all. Welcome to the bottom of the world. I've been waiting for you. Yeah, I'm finally here. What's the next step? Self-introductions? Or maybe we can just get down to the killing. No need to be so impatient. After all, this might be the last time we two will get to clash with one another.
And does it say anywhere in your rules that we have to chew the fat down in the arse end of nowhere? Ah. Do you think I'm playing around? Don't get so bent out of shape. Is this place not to your liking? Observe. I've prepared this very special stage for our very special battle. I can't think of a more appropriate place for our duel than this, the ass end of nowhere, as you so aptly put it. Huh. What's wrong? You're very quiet. At this point, you'd usually have something glib to say. This isn't like you, my dear. Ah, could it be your neck injury is troubling you? Something along those lines, perhaps? You and I, we've met before. Incorrect. This is, in fact, the first time. However, I know what it is you remember. I know everything about you. Didn't I say before? There's nowhere more appropriate for our duel. Don't tell me. Did you truly think that you could hide it? You didn't think we'd know? Hey, the spark is she blabbing on about here? Oh, come on now. You haven't even told your friends, Ashera. Well, I suppose you couldn't have. Right? You're a coward. Ashera! What the spark? When did they? I got you there, you imbecile! No! Ashera! You've got to hang in there! No way! Ashera's... Expertly done, W. Everything is going exactly as I planned. Can play with doll? Oh, yes. Be my guest. Play with your little doll to your heart's content. Yay! So that was it. Those soldiers weren't ours doing at all. They were being controlled by this other console instead. That bitch! This is what she wanted all along! And we fell for it! Jewel my ass! Actually, that's where you're wrong. What follows next will be a duel, plainly and unmistakably. Only, your opponent might be a little closer to home. Be careful, all right? Schön, wie Noah und seine Crew sich das immer alles einfach nur angucken und dann doof rumstehen, ne? Und alles geschehen lassen. Das ist ein bisschen wie so ein Goku, der dafür sorgt, dass der Gegner sich auf 100% aufladen kann. Ja, aber es wird nicht schwer. Ja, Synchro-Stufe 2 reicht eigentlich schon. Ach so, schon vorbei. Not good. At this rate, if we hold back, she'll wipe the floor with us. But we can't. Snuff! What do we do? Excellent. Marvelous. Each move so steady, so precise, so certain. Oh, I do love a good game of chess. I knew it would be worth the trouble I went to, putting this glorious stage together. Kill? Not yet. Play with them a little more. This appetizer isn't nearly enough to satisfy me. Play. Oh? Uni! What do you think you're doing? Hey, Ashera. What was it you told me? Something about there being no friends or foes when fighting each other to the death or whatever. That's why.
I just had to take that shot. You should be happy with that, right? Oh, now this is unexpected. Caught a taste of her lust for battle, have you? Belt up! You just shut your ugly trap! What? Hey! You're satisfied with that, right? So come on! Wake the spark up! Right now! There's no snuffing way this is the death you were looking for! Am I wrong? Ashera! No, you're not wrong. But anyone else would be dead right now. You fool. Ashera! Been a real while since I took a hit like that. But I owe you one. I'm back and I never felt more alive. Damn it! W! What are you playing at? Seize her again! I can't. She put up barriers around her psyche. Anything more than a lifeless husk, and it's too hard. Cease your belly aching and do it! Just do it now! Do it! Do it! Do it! I told you, I can't. W! I've come too far for you to muck this up now! Oh dear, oh dear. Having a fallout? Is this part of your duels rules too? Shut up! I'll tell you what I think of our shitting duel! If I just murder the lot of you here, then it's all the same to me! W! Bring out all the husks we have! And don't even think about abstaining yourself! Okay. Ashera, don't forget! Remember what you promised! Uh-huh. I remember. How about we end this once and for all? Wir hatten schon lange keine Konsul mehr, die sich synchronisieren. Wäre auch cool, wenn die beiden das mal machen, oder? Bam. Da komme ich weg. Ja, ich glaube, die Zeit habe ich, um auf Stufe 3 zu warten diesmal. Ja, komm. Jetzt. Okay, schöner Damage. Das nochmal zum Schwanken bringen. So, jetzt ganz schnell, dass ich den letzten noch reinkriege. Yes, das reicht. Aber W hält auf jeden Fall mehr aus. Ja, das war's. That brings our business to a close, Madam Consul. Any last words? Yes. Gloat. Maniac. I hope you lose your mind. Writhe in agony. You can run from your pain all you want. It'll only happen again.
No matter how much you fight, no matter how many lives you take. So lustig war jetzt auch nicht. Even if it works out the same, I have to fight against it. This pain. However many times. The look on your face tells me you want to ask something. You knew about all this from the start? About Mobius? About how the people of this world are born, all that? Since before you even met us? All along? Can I tell you a story? It's from a ridiculously long time ago. A time all but gone from memory. Today, soldiers fight and scrabble to survive for 10 years. All to be blessed with the honor of the homecoming ritual. But once, there was a time when there was no such thing as a homecoming ritual. You what? I've never heard this before. I did just say, it's all but gone from memory. Even so, there was a ceremony for those soldiers who reached homecoming age. Do you know what would happen? A consul would end them personally. No officers to be seen. In other words, an execution. What? Execution? What the spark for? It sounds better if you call it a ceremony to offer up the light of a person's life. But really, all that awaited them was a death much more humiliating than if they'd fallen to an enemy's blade. But that doesn't make any sense. And why do you know any of this? Wait. No way. You don't mean... This scar on my neck. I didn't always have this, you know. It starts appearing as I get older, along with memories of that day and the pain. Each time I remember thinking one thing. This isn't how it's supposed to be. I didn't go through all this fighting for it to end like this. And another lovely gift. The pain keeps getting worse and worse. It'll become unbearable as homecoming nears. Until finally I go mad from the pain, and then... I didn't... How many times have you had to go through this? Do you know? Uni. I know to you it must have seemed like I just spout nonsense and try to look cool. But really, I just want to escape. Escape the feeling that death is wrapped around my throat, ready to take me. So, there you have it. All I want is to die in the time and place that I choose. That's basically it. Yeah. Maybe I really am just a coward. Ashera. Wow. Now I get why you asked me if I'd kill you. You must have thought I was a fool. But you see, Uni, it would mean more to me. Much more than any of the deaths I've gone through until now. I'll do it. No need to convince me any further. Thank you.
This way I can finally move on without any regrets. However, under one condition. If I'm gonna kill you, I go too. You gotta take me with you. Huh? Sorry, run that past me again? Oh, just forget it. Shut up. I know I'm sounding like an idiot. But guess there's no help in that. I've sort of realized you're the same as me. I'm the same as you. So you won't hear any crap like, you gotta tough it out, you gotta live on. Or, anything's better than dying. Not from me, of all people. I'd just rather help you find the right place where you can end things. And if I mess that up, I'll just have to kick your bucket myself. But you've got to do the same for me, and I'm not taking no for an answer. Deal? Uni, do you remember? But Ashera, both of our lives, they don't belong to just us, you know. You've got me there. You put me in a bind. Guess I can't go dying just yet. Jetzt, wo sie die Wahrheit über Ashera kennt, geht Juni eine Vereinbarung mit ihr ein. Ashera scheint berührt von Junis Worten zu sein. Level 20! Sehr schön. Warte mal, hier ist auch eine neue Quest. Ne. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Später. So, jetzt machen wir nämlich... warte. Sie. Und das ist Vornes, ne? Ja. Kolonie, Jota. Ich will nicht sicher gehen, dass wir die ganzen Aufstiegsmissionen noch schaffen, deswegen mache ich erstmal die und danach gehe ich etwaige Fragezeichen nochmal ab. Ach, verdammt. Just ask yourself, can we really afford not to do it? Please convey this to Dame Alex. Look, I'm telling you, there's no way she'd agree. You seem to be having fun. Mind if I join in on the pleasantries? Huh? Dame Alex? We can explain everything. Don't trouble yourself, Chickadee. I'll hear it from him directly. I want to hold a tech summit with Colony 30. Continue? I know you're reluctant. But now that we've been released from the flame clock, and the wall between Kevis and Agnes has crumbled, now's the perfect time to institute a tech exchange. If it's successful, it could even lead to stronger, more lasting peace. You had problems with Colony 30 in the past? We fought against them before, just once. But they absolutely wiped the floor with us. Never before or since has Dame Alex misread an enemy to that degree. The bitter aftertaste from that event has lingered for years, giving us all headaches. Who's bitter at whom now? It doesn't sound half bad. Let's have a technology summit. Really? Dame Alex? Kevis's Colony 30 stands at the forefront of technology. This is not a problem in the slightest. Truly, not even a speck of one. Now we've done it. Chickadee,
Contact Colony 30. Tell them I'm coming. Yes, understood. Gambert, we will rendezvous there. I'll bring results home. You'll see. Of course, Mom. I'll depart on the double. They've definitely got skills there, but this is Valdi we're talking about. I don't think you need to get so worked up. Suppose I told you that Colony 30 was currently struggling with an urgent water shortage. What would you imagine? Huh? Oh, I don't know. Burst water mains or something? Or their spring dried up? Incorrect. The right answer was big cleaning project at the colony. Oh, you have got to be joking. Regrettably, I am not. It really happened. That does kind of sound like Valdi, though, huh? There are also many Nopon living there. They tend to follow their own unique rules. Precisely. They are unique, and therefore worth studying in greater depth. Knowing your opponent and preparing accordingly, that is the foundation of any battle. Do you still consider Colony 30 your enemy then, Alexandria? This isn't about enemies or allies. All I'm saying is that the side that gets careless loses. So your strategy is outright distrust then? What are you trying to say? Hurt others first to avoid being hurt yourself. Do you think that's logical? It's a matter of opinion. And you're entitled to that. Say what you will, but they've got a good colony over there. Right. If you don't mind, could we attend this technology summit of yours? We could help introduce you and Valdi, too. Yes. I dare say with you by my side, they may be less guarded than otherwise. I suppose I may require your assistance. I see some relations have changed. Na gut. Also, da es ja hier mit Kolonie 30 zusammenhängt, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass ich erst diese Mission machen muss, um dann die Aufstiegsmission von Valdi zu kriegen. Looks like colony relations have changed. Whoa. Whoa! This is all just so over the top. Yes, though mainly your reaction. Ah! Welcome, welcome. I've been waiting. Hey, pal. How you doing? Not too shabby, I suppose. Riku, Chief, Manana. Friend Valdi! Manana missed friend! Yeah, no need to be shy, Chief. I envy you your energy levels, bud. It has been a while. I'm glad to see you in high spirits. Thank you. And yes, I'm pretty good. Who's this? She's the commander from Colony Iota. You got the message, right? Oh, you're Alexandria. Thanks for reaching out. It's Alexandria, actually. It would honor me greatly if you'd remember. Alexandria. A pleasure to meet you. I'm the commander of Colony 30, Valda. This will be my first technology summit. I'm really excited about this. I myself, not so much. Hey now. Really? You don't like Levinuses? I don't, especially yours. I see. Well, I'm sorry to hear that. Then I hope that by the end of the day, you'll have learned to love them just as much as I do. Your credit to your colony, Commander. But don't you think you should be on your guard even a little? Why would I? We have no reason to fight. You might be the only one who thinks that. Obviously not. If I was, the others wouldn't have brought you. You trust them, don't you? Just as you do. Right, Alexandria? Yes, of course. All right then. Let me show you around. There's lots of stuff on the ground, so you'll have to watch your step. I have nothing to hide from friends, but feel free to look around.
colony relations have changed, doesn't it? I bet he doesn't get to show off. Oh, das klicke ich immer weg. He completely missed Weil the die. name, but otherwise very good. I love it. Everywhere I turn, there's hard-working Noppon. Oh, they're not working. They're just doing their own thing. They snooze when they're sleepy and eat when they're hungry. Sometimes they just wander off. Still, they look quite busy. What might they be making? So just listen to this. I've been thinking about it a while. We're looking into constructing a smaller, stronger Leibniz, focusing on 3 pillars: durability, serviceability, and ease of use. Actually, the whole premise of our work, like fixing things, might need rethinking. If you put too many features on one Leibniz, then you need more time and parts, and it ends up costly and hard. Not to mention the handling, so to get out of the cycle. All right, calm down now. Huh? But I was calm. I like this guy already. This new model's design is really very interesting. Thank you. I'm happy you think so. Oh, hey, do you want to work with us? We've just been looking for team members for Project Bingo. Bingo? It's what I'm calling this new model. I was thinking about it, and when I figured it out, it was like bingo. So we named it that. Sounds great. I spend lots of time thinking about stuff too. So I'd love some hands-on experience to really improve and... Gumbert? By which, of course, I mean... Do you have any units in a state closer to completion? Sure I do. I just made friends with one such unit recently, in fact. What do you mean, friends? I'll introduce you. She's in the hangar over there. How many Leibnizes does he have here? These are his friends. Don't worry too much about it. This is Valdi we're talking about. Ah, there she is. What the? Wait. Robo Buddy is a friendly. Robo Buddy? It's this little one's name. Where'd you pick it up? Oh, she was strolling about outside. It must have been on patrol, dude. Did you have to go and drag it in? It doesn't treat Kevesi as hostiles. Does it not even distinguish between Kevis and Agnes? But why would that be? Some error in the control circuits? There's no errors here, and she's not broken. You're conversant with Agnian technology? No way. Well, I guess I dabble, but there's tons of stuff I don't understand there. That's why I started tinkering with those that I do. First, the question of how Agnian autolevs operate autonomously. I think it's mostly to do with ether signaling, but I figured if we could break it down, we might be able to transmit stuff back to them from our side as well. Anyway, I spent ages racking my brain about it, but if you look at stuff like friend or foe identification, it gets mixed up. Wait, back up. Are you saying you can control it? Well, it's not that precise, really. But at least we're friends now. Right? Is this for real? If they actually succeed at implementing this at scale... Yeah. It would turn the rules of engagement right on their sparking head. Valdi, what are you having RoboBuddy do? Just moving and disposing of materials. It's still in the test phase, so we're keeping things simple. And which section is in charge? That would be the bingo guys. Why? Why don't I ask you straight? Are you planning to use it as a weapon? No flipping way. I would never. She's not for fighting. I made friends with her to stay friends with her. Well, if that's the case, then it would seem you've missed your mark. Your friend seems to have other plans.
Robo-body, why? No use debating it. Ready arms. Es war doch nur ein kleiner Freundschaftslaser auf dem Boden. Ist doch nichts passiert. Ja, ich sehe nicht mal, dass sie versucht, uns anzugreifen. Oder? Da kam noch kein Angriff. Sie weicht jetzt doch nur aus. Ja, okay, das war jetzt ein Angriff. Aber es war auch nur Rache. Wir waren schuld. Wir haben angefangen. Robo-buddy. Well, that makes things clear. Somebody within Colony 30 has been secretly misappropriating materials. Misappropriating? What are you talking about? Look at the Kollektikpedia card. You said the 3 pillars for your new Levness were durability, serviceability, and ease of use. However, you'll notice that the materials RoboBuddy was collecting were waning lapis and venolium. A brittle rock and a highly scarce metal. What ought we to think about that? Oh, you're right. This isn't what I asked for. But hang on, Alexandria. How did you know to check our Kollektikpedia cards? I asked her to. I figured it might help. But it looks like I was right. Do you have any idea who the culprit might be? Not at all. Maybe it's all just a big misunderstanding. No, RoboBuddy clearly turned hostile and attacked us. Which is to say, it must have been under the control of someone other than Valdi. But what were they after? Might it have been to make a poison? Poison? Yes. Both of those materials contained certain toxic compounds. Of particular note is the lack of identifiable scent or flavor. When mixed in with food, they're nearly unnoticeable. Well, someone's well read. Our consul had some shady hobbies, and he liked to talk. So, what would happen if you swallowed it? Depending on the concentration, dizziness, numbness, diarrhea, emesis, and in more severe cases... Ugh. Enough. Oh, fantastic. I managed to retrieve the logs. If we analyze them, we should be able to figure out where it came from. Is that okay? A-okay by me. We gotta stop the baddies. All right then. Sorry to use your friend like this. Looks like the friendship part might have all been in my head. But thanks for thinking of it that way anyway. Honestly, such carelessness. Alexandria? You've been looking sad all this time. Something the matter? Anything we could help with? I'm used to all this, and I hate it. Alex? Did you hear me? It's nothing. You don't have to worry. All right, analysis is complete. You can unpack the data whenever. Good job, Gambert. Why don't you wait here? Commander, I trust I can leave my man with you? Huh? I thought I'd be going with you. But there may be other machines like RoboBuddy. You're the only one who can tell them apart. Let's tackle both threads simultaneously. Yeah, okay. I'll stay in the colony this time then. Give RoboBuddy's boss my regards. Oh, ich will gar nicht mit ihm reden. Da, gib mir die Spuren. Wir hätten ja auch gleich hinterher rennen können. Ich sehe die Duftmarke gar nicht mehr, aber vom Ausrufezeichen her passt es. Ah ja, jetzt sehe ich sie wieder. Taion, what's your opinion on this? It's mostly aligned with yours. There's something else going on here. Whoa, what's with that one?
Duftmarke. Eieieiei, ist ja echt weit gekommen in der kurzen Zeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass 1, 2 von den Aufstiegsmissionen ein bisschen kürzer sind. Eieiei. Heute ist Leg Day. Soll mich da aber nicht hochklettern müssen. Ach, hier lang. Nee, komm. Muss jetzt nicht sein. Wirklich? Ah, ich muss hochklettern. Das ist halt schon wieder so unnötig umständlich. Warte. Hier lang. But the view is spectacular. Also hätten sie mir auch gleich die Position anzeigen können. Nein, ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Oh Gott. Oh. Ja, ja. Ups. Das ist doof. Ah, hier. Da hätten sie auch gleich anzeigen können, hey, der Log sagt, das ist ungefähr in der Gegend und dann lass mich doch Schnellreise machen. Ihr kennt jetzt keinen Mehrwert daran, hier irgend so eine Duftspur zu folgen. Oder irgendwelchen Fußabdrücken. Alex, are you okay? You're not looking too well. It's nothing. I'm just thinking about the past. Uff. Ich frage mich, ob man bei der Quest auch direkt zum Schlachtfeld teleportieren hätte können, wenn man weiß, dass hier das Ziel ist. This is where the logs run out. Let's search the surroundings. No, hold on. Past there is... I didn't for a minute dream you'd fall for the oldest trick in the book. Dear Ouroboros, how do we ever fear you?
I know that screech. It's the consul from Valdez! So he's alive? If I died so easily, I'd be a human. But as fortune has it, Hey! I'm still talking here! I'm sorry. I couldn't care less. How primitive can you get? You didn't really think you'd fooled me. No. Ha! I knew you for a craven, Alex. You were plainly going to secure the retreat. Oh, so you do have two brain cells. Everything's going numb. A very special liveness that was. Oh, it isn't fast acting, so relax. I formulated it for the water supply, you see. You're after Colony 30. It doesn't matter so much where. The important thing is the water. It will soon become the object of the most vicious raids! You worm! However, seeing as you're here, I might arrange a whole different playtime. We can create a tableau of your little act of betrayal. And see how you like it when you're the one being poisoned! Act of betrayal? Mother! Stop spewing your idiot lies! Oh dear. You haven't told your friends then. Well then. I guess they're no friends of yours. Too slow! Master Eden in a full lowdown already! This little mix has every ambition drilled her to kill her old commander! She brewed up a poison to make him weak, then staged it like he died in battle! Even better, she made her accomplices team leaders to shut them up! And they're still chumming it up today! Alex. He's telling the truth. I regret nothing. He wasted men and resources, clung to outdated tactics. If his tyranny continued, Iota would surely have collapsed. Oh, how grisly! How ghastly! Never knowing when one might die in one's sleep. Unable to trust your friends. I'd go so far as to say they lost their trust in you. That's right. And so, I'm not asking you to trust me. You roasted some cheap bait there. That's not like you. Taion! Everyone's got some husks in their closet. And as for me, I'm choosing to trust you. Oh, cut me right to the quick. In this game, to the cruel get the spoils. Let me demonstrate in quick order. That black mark on your service records. Hat auf jeden Fall ein spezielleres Design im Vergleich zu den anderen Konsolen jetzt mal wieder. Aber ich habe mir damals schon gedacht, dass der nicht tot ist. Das wirkte halt einfach damals nicht so, ne, bei dieser Waldi-Quest. Hey, greif mich mal nicht an.
Und da liege ich am Boden. Ganz toll. Schmettern! Ja, das war schön. Ja, das war's für ihn. Gar nicht geahnt, dass da noch andere Truppen waren. Alex! I see a blind spot! Let me go! You have to, or you'll... Alex, you said it yourself. You were counting on us. This here's my friend. So back off! We're not done here! What is this? Damn swindle! That was too close for comfort. You can say that again. Oi! What the spark were you playing at? I seriously thought you'd snuff it. Hey, I trust you. I knew you'd make it in time. Probably. What? On what basis? Well, I didn't exactly have time to ponder it. You smug little clod. Please don't frighten me like that. But why? How can you do those things? You could have died. Yes, but that's just Noah's way. How have you survived this long if you're always so careless? I'm telling you, we count on one another. That's how we've learned to do it. Perhaps I'm not explaining it right. But in any case, I think there's something rather elegant at the heart of it. So that's what you call strategy? I swear, you Ouroboros must be the most peculiar people I've met. Too peculiar to trust? If you were, I'd have been long gone. Thank you for trusting me. Right back at you. Let's get back to Valdi. He's probably getting worried. Hey, welcome back, you guys. That was shocking news you sent. Didn't think I'd hear about Q again. I'm sorry about putting you through that. Don't worry about it. We've gotten a lot out of the bargain as well, I assure you. And I'm sure Gambert has been absorbing it all like a sponge. Dame Alex, about that. Respectfully, there's something I'd like to discuss, if you please. You want to stay here, don't you? How did you know? The Nopon are staring. Well then, Valdi. What would you say if I proposed a temporary staff exchange? Gambert, for one of your mechanics? Dame Alex, really? I think it would be intellectually stimulating for both our sides. All right, sounds cool. Let me quickly talk to my buds. Dame Alex, what's brought this on? Pardon? Brought what on? Never mind.
We got the okay. They say they'll move ASAP. Very good. This should help foster better relations between our colonies. What do you mean better? We're already fast friends. You're right. I misspoke. Gambit, come on. Gotta introduce you to everyone. Huh? What? Now? Hey, hang on! Well, that's one thing taken care of. Right. About that. We won't tell anyone about what Q said. I mean, it's not like you could get court-martialed for it at this point. For the record, though, I can't say I approve of your methodology. Indeed, if you try something like that again, well, we'll just have to stop you. And then we'll put our heads together to come up with a less bloody way. So no more agonizing alone, got it? That's reassuring. If that's how you really feel, then let us help you. That is, since we're friends now and all. Thank you. Sure. And thank you too. Wow. That was for saving me earlier. I hadn't had a chance to say it sooner. You really didn't have to. It would have eaten at me if I didn't. I have to say, I thought you were more chill than that, Alexandria. Aw, she's actually kind of a sweetheart, ain't she? What? Are you making fun of me? It's just a bit of friendly banter. You'll get used to it in no time. So she's learned how to open up a little. Good for her. Abgeschlossen! Nachdem Alexandria ihre Gefühle offenbart hatte, konnte Vertrauen aufgebaut werden. Nun sind gesündere Beziehungen möglich. Kolonie Jota, Güter, 15 Stück. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier ein paar Dinge auch nochmal abschließen bei den Kollektikon-Karten. So, warte mal, das ignoriere ich jetzt mal kurz. Da, hier. Zusammenarbeit. Gab's noch so ein Ding? Oh, warte, jetzt gehe ich das einfach nochmal durch. Hier. Nimm die Items. Ich will die Harmonie. Boah. Nimm die Münzen. Gerade keine Schneelilien. Auch keinen Bock, welche zu sammeln. So, genau. Das hier auch nochmal. Das auch. Habe ich nicht. Mach ich so. Ha, das habe ich. So, nächstes Ding. Kann ich auch machen. Sehr schön. Gibt jetzt alles ordentlich. Harmonie, uff. Oder weiß ich nicht, ob ich das jetzt mache. Nämlich kaum noch Silbermünzen. War krass, wie viele ich hier auf einmal habe. Oder ich habe hier ewig nicht mehr reingeguckt, das weiß ich nicht. Ja, das kann ich auch nicht. Ja, Klammsteine brauche ich. Der Lutz. Eieieiei. Wie lange habe ich hier nicht mehr reingeguckt? So, fehlt noch irgendwas? Ja, das hier. Okay, jetzt nochmal. Oder geht das immer wieder? Nee. Stopp. Ja, da fehlt mir immer noch irgendwas von irgendeinem Gorillus. Ja, und Allzweckhandschuhe habe ich immer noch nicht. Ah, schon wieder Gorillus. Warte, da war's. Ha, das habe ich. Auch für Kolonie Jota war das gerade. Das ist ja lächerlich, dass ich hier noch alles habe. Okay, das war's. Das war's. Plum. Ja, da ist ein bisschen was passiert. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Held Baldi wieder rein. Erstmal gucken, ob hier was passiert ist. Wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Jota jetzt vielleicht eine neue Quest ist, die ich erst machen muss. Gott, wo war die denn? Da ist die Kolonie.
Um neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen. So, mal gucken. Vielleicht kann ich irgendwo ein Gerücht aufschnappen. Okay, Jill, ich rede nochmal mit dir. Yes. Okay, kein Gerücht, kein Gerücht. Hätte ich mir jetzt halt tatsächlich vorstellen können. So. Sequoia. War nichts Wichtiges. Vielleicht hier hinten nochmal gucken. Also Alexandria. Und hier hinten gibt es nochmal einen Dude. Nee, bringt nichts. Wechseln nochmal den Held auf Alexandria. Ja, hier ist dann auch keine Quest. Hätte ich jetzt gedacht, dass es das gewesen wäre. Vielleicht gibt es jetzt hier einfach neue Gerüchte aufzuschnappen in Kolonie 30. Aber dann kann ich den Held wieder wechseln auf Waldi. Also mal mit Papa vielleicht reden. Ne. Was könnte da noch fehlen? Ich weiß es nicht. Use it. Bibi. Ja, gut. Dann machen wir erstmal einen anderen dazwischen. Vielleicht klärt sich das noch auf. Helden, Isurt habe ich noch nicht gemacht. So, der wird ja in Pentelas sein, in Lempta. Karte. Pentelas, Kolonie Lempta. Ja, richtig. Aber bevor das losgeht, gehe ich einmal kurz die Katze füttern. Bis gleich. Gotta keep nice and limber. Right, what have we got around here? Huh? Hey, did you guys hear something?
just fix this? Oh, my plumage is everywhere. Did you guys hear something? Oh, my plumage is Wieder da, ich bin wieder da. Es geht gleich los. So, nächste Quest, die von Neustart. Auf geht's. Looking at Colony Lambda now, wouldn't you agree that it's recovered some of its spirit? Definitely. The atmosphere feels different to how things were, even a little while ago. Perhaps the change isn't a vast one, but something is indeed different. If we hadn't met you, perhaps this change wouldn't have taken place. We'd have retreated into our shells. All we did was give things a little push. I'm sure you'd have managed this by yourself, is it? You're most kind. Either way, that doesn't change the heap of problems I'm facing. They need fixing, but I can only manage a few at a time. It's not good if you push yourself too hard, Commander. Getting some rest is important too. Rest? Not sure how I'd go about getting some rest. The way things are here, I always end up busy, almost without intending to. I suppose as long as you're at your home colony, things just turn out that way, huh? And you know, we ain't exactly experts in the art of taking a load off. That reminds me. Do you have an idea, Taion? Well, this could turn out to be nothing, but earlier I heard a Nopon merchant talking about something called a natural spa. A spa? Supposedly it's in a remote place, not easily reachable by people. What's remoteness got to do with getting poor Izzard here to relax? The Nopon also said it contained lots of nutrients, stimulated metabolism, promoted blood circulation. So you're saying if we get our hands on this spa, then even Izzard could get some rest? He'll be able to recover, basically? Like I said before, the information is questionable. It's only something I heard in passing. Taion. Commander, I'm sorry, I know it's hardly a credible source. I think I like the sound of this. Huh? I say we go out and we find this spa thing. I'm not really one to talk, but I didn't think you'd be so into this. Well, I have a passing interest in things of that ilk. But, I don't want to keep you from your journey. Nah, don't you worry about that. More importantly, how do we go about finding this thing? Why don't we ask somebody in the city? Right, better than just us racking our brains about it. My thanks, all of you. Just leave it to us, Commander. We'll give this our undivided attention. Übersprudelndes Herz.
So, dann sammeln wir mal alle Informationen über Onsen. Oh ja, fangen wir hier an. Das ist am dichtesten. Okay, der wahre Täter oder offenes Gerücht und Doric Phase 5. Ist Doric Phase 5 dann auch eine Questreihe, dass ich die sehen kann? Warte mal, wir können ja eben mal schauen. So, und dann... Ist sie abgeschlossen? Abgeschlossen, ja. So, warte, was sagst du? Wie heißen die? Wahre Täter und offenes Gerücht. Können wir mal gucken. Guck mal schön mit. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sehe. Einfach so viele Quests. Was ist denn da los? Gottes Willen. Wahrscheinlich auch alphabetisch sortieren können, wa? Aber jetzt habe ich schon so weit durchgeklickt. Habe ich beide jetzt nicht gesehen. Naja, da war halt eben kein Fragezeichen. Das ist doch das Ding. Also hab da schon mal was gemacht. Aber wenn du jetzt guckst... Da ist da jetzt eins. Nee, guck. Hier. Und ich war da eben auch. Und ich habe ja auch schon öfter mit Schraubibi oder Repapa oder wer heißt geredet. Also... Ich habe auch schon mal mehrere Phasen gemacht dort. Also ich glaube, Phase 3 oder 4 habe ich auf jeden Fall gemacht und habe auch schon mit Leuten geredet. Verzeihung. Dürften wir Ihnen eine Frage stellen? Wie was? Wir suchen nach einem sogenannten Onsen. Onsen? So ein Wunder der Natur habe ich leider nie mit eigenen Augen sehen dürfen. Tut mir leid. Wunder der Natur? Wie was? Ihr wusstet gar nicht, was das ist? Nun ja, was soll man von der Jugend auch erwarten? Sei doch nicht so. Aber wenn ihr Leute in meinem Alter fragt, solltet ihr früher oder später jemanden finden, der euch mehr dazu erzählen kann. Und warum machst du es jetzt nicht? Ich kannte sogar mal jemanden, der überall nach so einem Ort gesucht hat, doch letzten Endes ohne Erfolg. So einem Ort? Nun ja, es gibt Gerüchte, tief im Wald verborgen, über Steinklippen oder im Innern einer Höhle, aber er konnte sie nie finden. Verstehe. Wartet mal, vielleicht hat der alte Knabe mal einen Onsen gefunden. Oh, aber lebt er überhaupt noch? Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, wahrscheinlich weilt er nicht mehr unter uns. Ich verstehe, auf jeden Fall Dank für die Auskünfte. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für euch tun konnte. Nein, das war immer ein Anhaltspunkt, gehen wir. Aber das wäre auch irgendwie absurd, wenn die Harmonie nicht ausreichen würde, ne? Weil ich habe ja echt genug Quests gemacht. Warte mal, wo ist Kolonie 30? Hier. Da, guck mal, 4 Sterne wird ja wohl genug sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine 5-Sterne-Quest ist. Dürften wir Sie kurz behelligen? Huch, ja, bitte, worum geht's? Wissen Sie zufällig, was ein Onsen ist? Dieses Wort habe ich ja seit ewigen Zeiten nicht mehr gehört. Oh, das heißt, Sie wissen was darüber? Aber natürlich, früher waren Onsen in aller Munde. Dort kann man seine Wunden heilen, den Geist erfrischen und seine Beziehung zu anderen vertiefen. Boah, das alles geht in einem Onsen? Leider habe ich persönlich nie eins erlebt, angeblich schon vor Jahrzehnten das letzte davon versiegt. Sie existieren also nicht mehr. Sie sind auf jeden Fall höchst selten und heute dürfte kaum jemand in der City noch darüber Bescheid wissen. Aber irgendwie muss es doch geben. Ja, doch, vielleicht könnte er euch tatsächlich weiterhelfen. Oder wie hieß er denn nochmal? Lass mich kurz überlegen. Ich will jetzt keinen Druck machen, aber davon hängt ab, ob unser Isot hier vor Stress und Erschöpfung eingeht oder nicht. Soll er sich eine Badewanne holen. Nur mal langsam, ganz so dringlich ist die Lage nun wieder nicht. Ahabs, man nennt ihn den Allwissenden, der müsste eigentlich Bescheid wissen. Das sollte man bei den Namen auch hoffen, vielen Dank. Onsen. At least people have heard of this natural spa phenomenon. Zack.
Verzeihung, könnten wir kurz stören? Was ist? Ist ein Unglück geschehen? Wir möchten ein sogenanntes Unsen haben und dachten uns, vielleicht könnten wir uns darüber was erzählen. Ein Unsen möchtet ihr haben? Weißt du was darüber? Nö, tut mir leid, ich hatte dieses Wort nur ewig schon nicht mehr gehört. Da habt ihr euch ja was Lustiges vorgenommen. Ein Unsen ist im Übrigen nichts, was man bekommen oder haben kann. Was Lustiges? Ist so ein Unsen also was zum Lachen? Vor langer Zeit haben die Leute keine Mühen gescheut, um Unsen zu finden. Kampfesmüde Soldaten haben sich dort erholt und neue Kräfte geschöpft, um wieder in den Krieg ziehen zu können. Ein Unsen ist etwas, in das man eintaucht. Es heilt Körper und Seele. So steht es zumindest in den alten Texten. Je mehr wir darüber erfahren, desto weniger kann ich mir darunter vorstellen. Man taucht also ein und wird dann geheilt? Genau, aber anscheinend sind über die Jahre fast alle davon verschwunden. Sie können einfach so verschwinden? Ja, ich wünsche euch viel Glück bei der Suche, aber ich würde mir da nicht allzu viel Hoffnung machen. Das war eine große Hilfe. Vielen Dank für die Auskünfte. Sagt doch, dass man da baden kann, Digi. Warum erklärt dir das keiner? So, das muss ich irgendwo besprechen. Ich bespreche das da. Hallo. Ja. Was habe ich denn hier eigentlich noch zum Besprechen offen? Ja, die Zukunft von Kolonie 0 wird es nicht sein und Rain auch nicht. Ne, keine anderen Gerüchte. Also, was haben wir über uns bisher in Erfahrung bringen können? Eigentlich nicht viel, außer dass sie eine heilende und revitalisierende Wirkung haben. Ja, das war wirklich wenig Handfestes dabei. Hier hat anscheinend nie jemand eins gesehen. Seht euch unseren ausgezehrten Isurt an. Der kippt jeden Moment aus dem Latschen, wenn er keine Entspannung bekommt. Sehe ich in deinen Augen wirklich so erbärmlich aus? Ich finde schon. Nun ja, eins steht aber leider fest. Mit unserem jetzigen Kenntnisstand finden wir garantiert keine Unsen. Tief in Wäldern, hoch auf Klippen oder in Höhlen. Mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Tja, wir können ja schlecht einfach auf gut Glück irgendwelche Wälder, Klippen und Höhlen durchsuchen. Aber es klingt schon alles toll, oder? Einfach eintauchen und schon wird man rundum geheilt und aufgefrischt. Ja, nur frage ich mich, worin man da eigentlich eintaucht. In Wasser? Dann wäre es ja nicht mehr als ein gewöhnliches Bad. Die Leute berichteten wahrlich Wunderhaftes, doch was für ein Bad sollte solch heilende Wirkung entfalten können? Ihr habt genau meine Rede. Herr Kommandeur, ich fürchte, diese Suche führt auf keinen grünen Zweig. Wir haben schon genug ihrer Zeit verschwendet. Ja, mach dir mal keine Gedanken, Taion. Für mich ist das hier eine willkommene Abwechslung. Es ist gut möglich, dass wir nicht fündig werden, aber das ganze Thema ist einfach faszinierend. Allein die Vorstellung, dass solche Orte existieren könnten, erfreut mein Herz. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie Unsinn. Nee, ich verstehe genau, was du meinst. Ja, ich finde das Ganze auch spannend. Ich wäre dafür, dass wir die Suche noch etwas weiter fortsetzen. Dann fragen wir als nächstes wohl diesen Typen, der angeblich alles darüber weiß. Welchen? Den vermutlich Verstorbenen oder diesen sogenannten Allwissenden? Ob der eine nun wirklich verstorben ist, steht noch nicht fest. Womöglich sind auch Verstorbene und Allwissende ein und dieselbe Person. Wir sollten uns auf jeden Fall mal erkundigen. Ich muss zugeben, es klingt fast aussichtslos und all das nehmt ihr nur mir zuliebe auf euch. Ach, hör auf, irgendjemand muss dich ja zu deinem Glück zwingen. Wenn wir so einen Onsen finden, schubse ich dich einfach rein. Das sehe ich als ein Versprechen an. Danke, Lütke. Und vielleicht hat er das ja schon getan und deswegen. Uff, ja, weiß ich nicht, was ist schneller? Ich gehe von hier aus. So, so mit Hochklettern und so. Eieiei. Oh, ich spüre den maximalen Umweg. Natürlich die Frage, ob irgendwo noch irgendeine kleine gammelige Nebenquest mir fehlt für Kolonie 30. Aber gut, wir machen erstmal die Aufstiegsmission, die wir abhaken können, damit wir hinten raus mehr Zeit haben. Ich will nämlich nicht noch einen Stream für Aufstiegsmissionen verschwenden. What? A bunch of hoodlums trying to gang up on an old man, eh?
We're searching for a natural spa. What did you say? We're searching... If it's spas you're asking about, I'm who you need to be talking to. We are talking to you, mate. Well then. So you're the kids going around making noise about spas. You think talking to me is the way to get at all my secrets? You might be whippersnappers, but I can respect that kind of grit. You think he actually knows anything? I'm wondering. We heard that there was someone who knew much about spas, but that he had passed away. What did that old codger tell you? I ain't dying anytime soon. Mind telling us about the spas, then? When I was young, I used to go around them all, and a lot. There were about 4 of them. The one I liked the most was the Nordal Natural Spa. At the time, my back was killing me, but one dip, and it was healed. Amazing. The odd thing was, it was just a foot bath. I dipped my feet in, and it healed my back. What genius came up with that, eh? I only ever found 4 natural spas, and I also heard rumors of another secret one. I bet it'd do marvels for one's back. Mate, we didn't come here to chat about your flipping back. Hey? We want to know where we can find a spa. If there's 4 of them, then you can... No, they're long gone. What? Gone? You say? Thanks to kids like you with your wars and whatever, they've been blown up, filled in. Huh? Natural spas need water that gushes out of the ground. No gush, no spring. You might find something if you start digging, though. Dig? That's your advice? Though in times like these, start digging holes and people will think you're crazy. Well, you certainly turned out to be a font of knowledge. I don't regret this at all. Don't take it to heart, Taion. We tried our best. We'll just have to accept the result. We may not have found a natural spa, but the time we spent was still worthwhile. I suppose, Commander. You suppose nothing. You should let someone finish when they're talking. There is still the secret spa that I couldn't find. Oh, to be more precise, there might be... What? Really? I heard this when I was still young, so it might not be too credible. But the rumor goes that there was one in the Brasser geothermal belt. But I couldn't make it. The place was crawling with monsters, inside and out. So there is hope after all. Long time ago, lots of people took refuge there. But not one of them came back. That's how dangerous the place is. So, the spa might be there. It might not. That's why I couldn't recommend the place to you. There we go then. Hey, is it? Indeed. It might be there, it might not. The more uncertain it sounds, the more it gets me excited. Weirdo. What if it turns out to be a massive waste of time? I never thought I'd get so excited at searching for something unknown. Soak yourself in the spa the way you're getting now, and you're liable to broil yourself to death. I'll take care. Thank you kindly. Oh, nearly forgot to tell you. How to properly use the spa. Pin your ears back and listen. Okay, in Cadensia ist das. Hat ihn jetzt erklärt, wie man vernünftig badet, oder was? Ah, hier ist halt auch noch eine Quest, genau. Eieieiei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Quest wichtig sein wird für die Waldi-Quest. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ach, echt da hinten? Ja gut, da war ich ja schon mal.
Aber das soll einen echt in diesen Dungeon hier reinschicken. Wir sind immer in Level 90er. There's an Da. unusual smell coming from over on the right. Aber gut, hier der obere Part, da sind glaube ich nur Level 60er dabei. Dann geht's. Nee, geht weg. Ist auch irgendwie doof, dass da oben kein Schnellreisepunkt ist. Good thing we found this. Ja, ich mag den Farbmix zwischen dem Blau und dem Lila sehr. Ich finde das immer sehr hübsch. Could it be that our natural spa is up ahead? So, this is the spa. So it is just a great big stonking bath. Looks can be deceiving. They told us it has special properties, remember? The humidity is insane. Do you think the water's hot? Huh? Hold it. Something's here. Seems we're not the first visitors today. Weapons ready. Ja, Lüdke, der Onsen war tatsächlich vorher auch schon hier. Aber das ist halt auch kein guter Ort tatsächlich. Also wenn die Truppen sich entspannen wollen, muss halt erstmal durch so ein Giftmeer warten. Dann durch so eine Höhle stratzeln, bis hierhin und hier auch nochmal gegen Gegner kämpfen. Da bist du doch völlig unentspannt. Dann mach dir lieber zu Hause ein bisschen Wasser warm. Ja, eigentlich voll fies, ne? Die haben bestimmt hier echt entspannt gebadet und dann kommen wir einfach und merzen die aus. Nicht nett. Wir hätten uns das wahrscheinlich auch einfach teilen können, da ist ja noch genug Platz für alle. Those guys, they healed up something crazy. Was that an effect of the spa's waters? Does it matter anymore? Now you can just dive right on in. Huh? But, Right. Ready, is it? as promised, time for us to chuck you in. Hold up! I don't remember making any... What? What is the meaning of this? Commander, are you okay? Other than my heart, I believe I'm quite all right. Thank you. Just like the old man said, if there's nobody there, it's good manners to jump right in. Even so, that's not... However, the water is good. What does it feel like? The temperature is very pleasant. So like I've been saying, it's just a bath. Look, my wounds are closing as we speak. Wow. So what that man was saying, it wasn't entirely wrong, it looks like. Yes. Now that I'm in here, I don't think I ever want to leave. Right, my turn then. Oi, what's wrong with you? Everybody get in. Huh? My word, I'm healing in places I didn't even know I had. Aren't you coming in? The water's fine. But I, I'm coming back to life. Not that I was dead or anything.
Would I have to strip down? Oh, right. The old man, he did say there's a proper way for getting in the water. But I mean... right here. Hey, guys, where's your sense of culture? Get in already. You don't want it getting cold. It's perfect for healing your wounds after a grueling battle. But, Commander... You can be hopeless. Uni, boot him in already, will ya? Roger that. Now wait here a minute, Uni. I never said I was going in! Spark, why did it have to end like this? Taion, it's a good experience for you. It wasn't so bad, was it? Well, now that you ask. Yeah, taking a dip wasn't bad at all. Right. All my tiredness is just completely gone. Did you enjoy your break? I did. Thanks to you, I feel as if a weight's been lifted from my heart. I believed I was working for the colony, but really I was running myself into the ground. So it was worth coming here? It just shows that there's room in any heart to appreciate the finer things. This has given me a lot to think about. At some point, I'll have to bring everyone in the colony here. If you can make everyone fit. In a space like this, people have to take turns. The lines will get long. Huh. Then perhaps we need to dig some more holes. We might even discover some new springs. You're really serious? Once the fighting ends and people have more free time, then I might give it some serious thought. Digging a few holes shouldn't pose us too much of a challenge. We are miners after all. But wait. If we can discover many more of these spas, we could bring in people from other colonies. Looks like you've caught the spa bug, Izzard. Times like this are when the commander shines the brightest. Bet you're glad we helped him, Taion. Yes. I think he's going to be an even greater help to us now. Shall we be off? Our next objective awaits. Abgeschlossen. Isod und die anderen haben einen unseren Bereich der Brasa-Thermalquellen gefunden. Es scheint, als hätte Isod sich dort gut erholt. Wer sich nicht gut erholt hat, war Taion, weil er ein Alpha-Dulli ist, der es hasst, Spaß zu haben und das für alle anderen auch am liebsten ruinieren möchte. Und nun suchen wir uns die nächste Mission, die von Gondor. Da ist Gondor. Und die Mission von Gondor wird höchstwahrscheinlich im Schloss sein von Agnes hier. Nee, ich bin auf dem falschen Dings. Hier. Ja, sieht auch gut aus. Der sieht auch gut aus. Hin da. Oh. Also mit der Quest hier haben wir noch 5 Aufstiegsmissionen, wenn ich richtig gezählt habe. Gondor. Just who I wanted to see. Something wrong? Sorta. Just the other day, one of our squads got chased by a ginormous monster. Yeah? How big are we talking here? Big. Really big. It got them good too. Par for the course with monsters, really. Of course, some of them are going to grow ginormous. Sure. We've seen some stonking big ones too. So, what's the story then? They got attacked by monsters and ran home, tails between legs? Dags, a lot of them. No, you're not getting it. It was just one monster, and it chased off the whole team. It was a scavenger team from engineering, on a mission in the Fornis region. You don't say. I'm starting to respect this monster more than I respect you lot. If they got wrecked by a single enemy, they must have got careless, even if it is a big one. I wouldn't be too harsh. If a monster senses weakness, it can strike without warning. It's more like... Well, they say it let them go. Sorry, do my ears need rinsing? Because I could have sworn you just said a monster let them go. Yes, that's what I heard. They say it didn't keep up the attack, that it just wandered off at some point. Well, it's a fun story and all, but it sounds like a massive crock to me. Yeah,
I'm not 100% convinced either, but knowing these guys, they wouldn't just make it up for a lark. I don't think we should doubt that they really did come under attack. The part about being allowed to escape, however, is mystifying. I wasn't aware of any monsters with that behavior pattern. Yeah, but anyway, I thought you might want to know about it, boss. Stroke of luck that I managed to catch you. You did good, soldier. I'll take a look. After all, where would we all be if I didn't step in to clean up all your messes, eh? Familienbande! Ja, hier ist irgendwo so ein Lagerfeuer, was brennt, oder? Vornes! Auf geht's. Vornes. Da. Oh ja. Nicht, dass ich wieder diesen Bug habe, dass ich die Konsole einmal aufstellen muss, weil das hatte ich ja schon mal, dass keine von diesen Gerüchte-Infoboxen aufgeploppt ist bei mir. Und dann habe ich die Konsole halt neu gestartet und danach in jeder Stadt zigtausend neue Gerüchte auf einmal gehabt. It should be somewhere around here, right? But rumors have a tendency to become overblown. A similar principle may be at work here. Well, duh. Nobody'd want to admit they got their asses handed to them by one monster. I don't really have time for this. Why don't you, shitheels, get to the bottom of this, huh? You seemed interested enough earlier. Don't get me wrong. I am a mite curious. I want to know about the thing that beat my men black and blue. If it turns out to be a tall tale, then that'll be the end of it. But either way, I guess we can just beat it up. That way, no more threat. Job's a good 'un. I like the cut of your jib, guy. That's right. No need to overthink it. We see something ginormous, we beat it up. We see anything else, we still beat it up. Easy peasy. That's one way to look at things. Anyway, we've already come out here. We can sweat the details, or we can do things the easy way, right? Gondor does have a point. It might be better for us to shelve the speculation and just start looking. Hey, over there. Those guys sure don't look okay. Hey, you there! You still alive? What? Who are you lot? What happened to you? We were attacked by a fiend. Huh? A fiend? We were in combat with an Agnian colony when it blindsided all of us. We did our best to escape, but it was pretty catastrophic for both sides. Where was it you were fighting? We've been looking for that mudder. It was Singbriest Funnel. You should take care, though. That thing wasn't an everyday kind of monster. Let's take a look. Could be we've hit pay dirt. Ach, das kann nix, das kann nix. Oh, wo ist denn das? Seht ihr das? Ach, da. Ja gut, die 3 Meter hätte ich wahrscheinlich selber zu Fuß gehen können. Ach ja, ich erinnere mich noch, wie ich da hinten gelevelt habe. Und die Gegner damals voll OP waren für mich. Damals. Ach, Affen. Okay. There they are! Is that who we've been looking for? They look to be surrounded. And are those the infamous... We can talk about it later. Those people need our help. Yeah. Ja, es wird nicht das Monster sein, ne? Die sind ja hier zu Standard. Dumm. Außerdem hieß es ja, dass es ein Monster war, oder? Und nicht 3. Ich sag's ja nur. Ja, das war's Wildgeschrei. So eine Finte, da kommt gleich noch irgendwo was Größeres, Stärkeres. Vielleicht das Boss-Äffchen.
Aber die können gerne mal dieses Item, was mir noch fehlt, fallen lassen. Phew, we owe you. Wait, who are you? Just passing by. Ah, but we met some of your mates earlier, I think. Oh, I see. So they made it out alive? You lot are pathetic. Getting done in by this small fry? No, you got it wrong. Before we got ambushed by those things you just took down, we were fighting a ginormous Turkin. Oh, wow. I'll take it all back then. Clearly, you're all valiant soldiers who got messed up by a Turkin. Admittedly, these monsters were pretty large. They were pretty strong, but was it really such a big deal? Spark it all! It was a huge one that did us in. Anyway, we'll go rendezvous with our friends. Sorry for dragging you out here. Well, that was a bloody waste of my time and talents. Ginormous Turkin, my shapely arse. It's difficult to believe that Turkins would even nest in this area. And it's not like we could just go and rustle them up if they did. Okay, so what's the plan? Do we go back? I just can't get over how we came all the way out here, and we didn't even get into a decent scrap. It's exactly this kind of shit that really roils my guts. Whoa! Wie unschuldig er da steht. Now we're talking. That's what I want to sink my teeth into. What? Get Und on, lass den you doch. lily-livered dags! What? How you getting away? Gondor, no running off. Oh Gott, Susanne, sagst du auch Rufezeichen? Da haben wir uns bei Felix schon drüber lustig gemacht. Ich dachte, das ist so ein Österreich-Ding. Wenn Felix das hört, dann wird er ganz stolz und dankbar sein, dass du das auch sagst. Aber ich fand, der sah doch lieb aus. Ob es noch einen größeren gibt? Aber ja, das mit den, ich hatte auch irgendeinen Gorillos, auch schon mit nur Ausrufezeichen, aber der hat mir auch Früchte gegeben, aber nicht genau die Früchte, die ich brauche. Also muss man da wahrscheinlich auch noch drauf achten, welche Art Gorillos man hat. Oder ist es da random? Kann jeder Gorillos jede Frucht droppen? Keine Ahnung. Ach so. Ah, okay, das erklärt's da natürlich. Aber Melanzani und Paradeiser sagst du nicht. Da fällt mir ein, der Felix hat mir Mana-Schnitt mitgebracht. Ich glaube, da verspeise ich nachher noch ein paar. Und so leckere Gummidrops, die habe ich auch schon aufgegessen. Die haben nicht lange überlebt. Das Ding ist, Felix und ich haben hier auch, als er da war, Dark Savior für den Sega Saturn zusammen angefangen. Wirklich eins der geilsten Spiele überhaupt. Und wir wollten das heute Abend noch spielen. Aber mal gucken, ob ich noch dazu komme. Ich hier rechtzeitig fertig werde. Because you were chasing. Ah, anybody run away when scary. But you're a ginormous Turkin. When she puts it like that. It's definitely more ginormous than a normal Turkin. What is big idea, huh? Barging into roost with muddy foots, it shows poor breeding. Don't act innocent, beak freak. You're the one who messed up my guys. Huh? And what's the problem with that? You want to know the problem? How about I explain Melanzanis und Auberginen. You shit-crusted featherbrain? I not know where humans came from, but they attacked me, so I chased them away. That's the end of story.
Lot of ruckus in Neighbor Brood recent. Turkin just want peace and quiet. Quiet! That too much to ask? We did hear it let the soldiers get away. You humans think we special. Keep coming to capture and attack us. Tak. When Turkins get attacked, we return claw for claw. But we never attack humans if humans attack us. What? So you weigh up whether or not you want to pick a fight? Humans not any different. Violence only breed more violence. Therefore, when hit Turkins, expect it back. Did you just threaten me? Wow, you got guts, blockhead. I think I'll grill him for supper. Hold on, let's not get heated, Gondor. It does make a lot of sense what he's saying. So, tell us, why are you here? They're no big mystery. Had argue over territory, so now Turkins just look for easy living place. Somewhere comfy? Comfy, yeah. Turkins is an island, just like humans. Not an island? What, you gonna build some kind of bird confederacy and then attack us? No confederates. I'm not attacking flock like you. When fighting, I alone. So, what do you mean, you're not an island? It has kids. These are my Turklets. I search for easy living place for them. Oh. That's why when strangers attack, I has to fight back. Humans only flock with birds of same feather. I try talk sometime, but they only run away. Can't really speak for you personally, Bud, but it sounds like you've had it rough. Very rough. Like trouble with neighbours wasn't bad enough. They're also little food to eat. They think soon time for move again. New place with no humans. Better grazing. What? You don't get enough grub here? That right. I Turkin gourmet. I don't think you get to be picky in your case, mate. Was little Turkin joke. Plan to move, it for provide better food opportunity for Turklets. Just before, I go out to forage for Turklet dinner. Oh no. So when you bumped into us earlier... That right. Then I chased again. Is some kind of instinct for humans chasing Turkins. They complete ruined. So, if you had that food, you could move. If we had enough food for migrate, we could leave within an hour. But this neighbor brood, so many humans and monsters. Migration have to wait a long time. Oh, all right. We'll do your shopping. Let's see now. This neck of the woods, juicy broccoli and zapcap should do it. Gondor, are you sure? We'll be back with the food. So you and your brats get ready to leave, all right? Huh? Kind human really exist. Have to adjust expectations for future. Human can also bring 10 spring roots. Hey, don't push your luck. It still ain't too late for me to barbecue you. And anyway, you brought this on yourself. So we're really doing this? I'm guessing Gondor's got some kind of a thought here. Might as well tag along. Showing good judgment there, meathead. Maybe you're not hopeless after all. What's that? You hungry for a knuckle sandwich? Sorry for bother, humans. This very big help. Good to add more names. Oh nein, mir fehlt Schraubwurz. Wo gibt's denn Schraubwurz? Da hinten. Dann her damit. Bitte überreichen Sie mir Schraubwurz.
Ist die Frage, liegt das hier so rum oder wird das gedroppelt von Gegnern? Oh, 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 oh. Das sieht doch gut aus. Hallo. Einer Schraubwurzvorrat. Gut, da muss ja irgendwo noch ein schraubwurziges Lager sein. So ein kackhässliches Vieh. Guck mal, hier ist noch so ein Höhlending. Ewig nicht gesehen. Wo ich hier tatsächlich ja früher gelevelt habe. Oh schön, jetzt gab es noch mal ein bisschen Harmonie. Weiß nicht, vielleicht da hinten bei dem Baum oder was? Ah, da ganz hinten. Sehr schön. Aber sehr gut, dass ich den anderen Stuff hatte. Ich hätte jetzt nicht so Bock gehabt, nochmal irgendwie random Sachen hier zu sammeln. Aber es kann teilweise echt ewig dauern, bis man das zusammen hat. Aha. Wo geht's nochmal hin? Da hinten. Ah, von hier aus. Glaube ich am dichtesten. Ich meine, wir haben doch schon mal diese Truthahnstadt entdeckt. Im oberen Magdawald oder was? Da könnt ihr doch gerne umziehen. Zum Trutkönig. Juicy broccoli and zap caps, was it? We managed to find a good number. Do you think this will be enough? I wouldn't worry about it. It's not like they'll be able to tell the difference. Should be enough for the kids anyhow. The lurching monstrosity will make do. Wait, Gondor, you're actually worried about the little ones? Hardly. You do realize there's a chance that the larger one has been lying to us, right? If it turns out he has, we just punch his lights out. Simple. Well, be that as it may. If we get them to move away ASAP, it saves us a world of trouble. It's true. If they relocate somewhere further away from us, everyone's lives will be more peaceful. All right. Let's get this back to them then. And we can wrap this... What was that? Stupid twits. What now? Let's check it out. Let's just hurry back. This is something decent, I'll right? leave him alone for a second and now this, damn it! Haben wir die jetzt mit Lefnissen verfolgt, oder was? What's wrong with you humans? This my nest. Shut up! If we don't take you out, we'll never be able to look our commander in the face. You the ones that attack us. Don't let the monster confuse you. You dipshits! What are you playing at? Hey, Lola! Are you alright? What's going on? He's protecting his kids. Wait, chill out, you guys. This isn't what you think. That thing's a monster! Just leave it alone if you know what's good for you. You think we can show our faces back home if we got done in by an overgrown turkey? Give me a break. If you're itching to get in our way, we'll just have to give you a beating! Ha! Seems like we're out of options. Halt echt Lüge, ich dachte eben gerade, dass das direkt in meinem Zimmer landet. Das war gerade richtig tief, das Flugzeug. Naja, jetzt bekommt sie wenigstens den Kampf, ja.
Kolonie 29. Hey, you still with us? Thank much for help. What the hell? You could have taken them all out easy. Things was tricky. Turkin truth. No parent can bear to put own turklets in danger. Yeah, I get it. Are all the Turkins all right? Turklets are safe, but I not so. Please, no. Don't tell me. My gizzard, it leaking out. Pull yourself together. I'm not letting you leave your bloody kids alone. Gondor. That is correct. I also not think it come to this. Tragic day indeed. Raising little turklets can be such really hard work. But this, what happened here, this is own fault. Exactly like you say. Brought this all on top of self. Every time get attacked, I was such big flock fool to keep fight back. Never should fight human in first place. Quiet better. Should have run away to safer roost. Think about your children, damn you! If you die now. Maybe they can survive on own, my turklets. It no like they're feather brains. So you there, small as human, please hear my lastest request. What is it? Let's hear it. If there is place that's safe and have no fighting, I want you take my turklets there so safe and tight. If they just need live, then turklets can handle by self. But they not do good for fighting. They not strong. Like I was when in primes of use. If Turkin can ask you. He's gone. Yeah. I don't care if it's a Turkin. Seeing someone die before your eyes and not being able to do anything about it, it's shit. But I think we did all we could. Yeah, I guess. Hey, you lot. Got a job for you. A job? You heard the bird. We gotta take him with. I, did kinda bring this on us all. I don't really think it's your responsibility. Did I ask you? What's it gonna be? Your kids coming? Or would you rather stay here with Daddy? Alright, go say your farewells. But it's not safe here anymore. So don't take any longer than you have to. Gondor, are you sure about this? Life put them in front of me. So I wanted to do what I could to make their lot bearable. And there's just the little ones left. If they say they want to live, I can at least give them that much. You're right. I think that's the best way. Yeah, life can be a bitch sometimes. But what's the alternative? None of us planned it. But we're family now. And family has to stick together, right? Makes sense.
I'll tell you right now, the work will be hard. You'll have to scratch for your own grain. You sure you still want it? Your dad was a tough customer. Don't you ever forget that. Shit always comes at you sideways. Are you okay, Condor? Mind your damn business. You're not the ones who's gonna have to teach stuff to non-verbal bird things. True. Let's get going. There's plenty to do and daylight's wasted. Die werden richtig verzogen, wenn sie die großzieht. Der riesige Truthahn gab sein Leben, um seine Kinder zu verteidigen. Gondor will sich um die Waisen kümmern. Stufe 20 für Kampfkünstler. Also der Tod von dem Jumbo-Truthahn war ja wohl bewegender als der von Joren. So, jetzt habe ich es gesagt. Joren ist scheiße. So, dann haben wir noch, wir haben Miyabi haben wir noch. I won't falter. Not if we can change this world. So. Da. Du weißt, wo 3 der 5 Gorillos-Items sind? Okay. Schreibt es mal später in Discord, beim Stream vergesse ich es dann eh. Achso, wir wollten gleich nochmal gucken, wegen dem Gespräch, ne? Warte mal, besprechen. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht gehört das hier dazu, das mit Rain. Weiß ich nicht. I'm all refreshed and ready to take on the world. It seems pretty lively over there. What's the occasion? There's supposed to be some kind of cooking contest. Maybe they're preparing for it. Someone say cooking contest? You think they'd let me participate? Huh? I didn't know you cooked lambs. Me? Nah. I'm all about the eating. Think of all that grub! Ah, maybe I should join too. Hey there, folks. Travis, Monica, we just heard about this cooking contest. Yeah? It's kind of a tradition around here. You know how the world is. Can't set foot outside without putting yourself in danger. People are going stir-crazy, all shut up with nowhere to go. They need a bit of light entertainment to diffuse some of that stress. So these contests are kind of a regular thing. This seems like the perfect opportunity for you to join in. To sample the food? Ah, I'm afraid the judges are selected by majority vote. They've already been decided well in advance. That said, the winning dishes do get shared among the audience. So, you'd like us to join as chefs? Yes! Count Manana in! Manana been champing at bit for cookery action! Yeah, this event's pretty much made for Manana. Word! Could I join as well? I like your spirit. You're both very welcome. Looks like you'll have your work cut out for you, eh, boss? You said it, Travis. I'll let you prepare the lucky spice. Oh, crap, not that stuff. There are no binding rules, no themes to follow. You're free to make whatever you like. But you are expected to bring your own ingredients. Once you have them, take them to Michiba at her canteen. She'll hold on to them for you. Hearing loud and clear. I'll see you at the contest then. Looking forward to it. Manana not pull punches? We rivals now, Miss Miyabi.
Yes, let's do this. Since when did you learn to cook, Miyabi? You never told me. I've only dabbled, really. Right. We better go out looking for our ingredients, eh? Hold on. We haven't even decided what we're going to make yet. Ah, just testing ya. Before we decide, maybe we should ask around the city first. See what kind of foods they like. Their favorite seasonings. That should give us enough to make a start on. True. We need some kind of direction to start with before we can think about making anything. Something on your mind, Mio? I was just thinking, it's unusual for Miyabi to voice her interest in something like this. Before, she'd always tried to avoid anything that involved competition. So this is kind of a surprise. Huh, I see. Well, all the more reason for us to cheer her on. Yeah. Glück angenommen. Alright, asking time. Who do we ask? Kubibi. Someone who catches our eye? Nu, Kochwettbewerb? Schockschwere Not, hätte Kubibi ja fast vergessen. Bitte Ruki Zuki anfangen lassen. Kubibi kann kaum erwarten, Bauchi mit Leckereien voll zu machen. Du scheinst dich ja schon sehr darauf zu freuen. Freu ist nicht nur Schein, ist echt. Kubibi hofft auf Kosmo-köstliches Schmackogericht, bei dem Äuglein vor Gusto fast aus Gesicht plumpsen. Das heißt, die Leute hier erwarten was mit ordentlich Schmackes, ja? Noch nie zuvor geschmecktes Happy macht am meisten Eindruck, wird Schiedsrichter plätten wie Herde stampfender Amas. Mit einem exzentrischen Gericht, das einen starken Eindruck hinterlässt, alle überraschen. Klingt nach einer brauchbaren Idee. Aber ganz gleich, was letztlich auf Teller landet, Kubibi, macht Freu, solange nur lecker Schmecker ist. Also ist es dir am Ende doch egal. Hauptsache es schmeckt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kochwettbewerb. Ihr seid also auch beim Kochwettbewerb dabei. Es wird bestimmt wieder eine riesen Gaudi. Was wir noch fragen wollten, welche Art von Gerichten wurden denn in den letzten Wettbewerben so präsentiert? Oh, da war so ziemlich alles dabei, was man sich nur vorstellen kann. Von ausgefallenen Delikatessen bis Hausmannskost. Alles Mögliche also. Was für Speisen gewinnen normalerweise? Oh, die Leute hier lieben quasi alles. Folgt einfach eurer Intuition. Allzu genau kann man sich eh nicht vorbereiten. Es wird nämlich erst vor Ort verkündet, wer der Schiedsrichter ist. Oh, das macht's knifflig. Aber wenn ihr mich fragt, ein Gericht, das so viele Leute wie möglich anspricht, hat bestimmt gute Chancen. Ja, ich würde mich da auch nicht zu sehr orientieren, wer dann irgendwie letztes Mal gewonnen hat oder sowas, ne? Einfach gut kochen, wie wär's damit? Guck mal, wenn ich den schon mal sehe, dann ticke ich das Gespräch hier weg. Gebt mir Harmonie. Gebt mir alle eure Harmonie. I see some relations have changed. Can we find out something from May? Die Mucke in der City ist schön entspannt. Steht sie da so dubios in der Ecke? Oh, der Kochwettbewerb ist schon wieder soweit? Ist dieser Wettbewerb denn wirklich so beliebt, wie alle sagen? Oh ja, nicht nur, dass der Wettbewerb selbst Spaß macht. Am Schluss dürfen auch noch alle vom Gericht des Siegers kosten. Ich glaube, auf den Teil freuen sich besonders viele. Ich zum Beispiel. Allerdings muss ich sagen, dass ich mehr Spaß daran hätte, wenn mal was gewinnen würde, das ich auch selbst kochen könnte. Ständig setzen die Leute nur sonst was für hochwertige Zutaten ein. Muss doch anstrengend sein, die überhaupt zu finden. Ich wette, man kann auch mit ganz gewöhnlichen Zutaten eine köstliche Mahlzeit zubereiten. Vielleicht mit Masertoffeln. Stimmt, solange man sich Mühe gibt, kann man jedes Gericht zu einem Festmahl machen. Interessanter Blickwinkel. Oh, jo. Ist das oben? Das ist oben, ja. Gehe ich hin. Hat sie eigentlich auch normale Ohren oder die Katzenohren? Mio? Das ist eine sehr gute Frage. Man sieht es nie, ne? Aber ich denke mir halt, es würde komisch aussehen, wenn sie keine normalen Ohren hätte. Aber es wäre irgendwie auch unlogisch, wenn sie normale Ohren hätte. Schwierig. Ihr nehmt auch am Kochwettbewerb teil? Da bin ich ja gespannt, was ihr auftischen werdet. Tun wir und die Konkurrenz kann sich schon mal warm anziehen. Wo wir gerade vom Wettbewerb sprechen. Du weißt nicht zufällig, was für Zutaten hier besonders gut ankommen, oder?
Oh, die Leute in der City haben eine Vorliebe für große, herzhafte Mahlzeiten. Damit könnt ihr hier nichts falsch machen. Masertoffeln also. Wir City-Leute sind immer in Bewegung. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass wir deftiges und große Portionen mögen? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das gut ankommen würde. Das ist jetzt aber nur meine eigene Meinung. Ich kann ja nicht für die ganze City sprechen. So oder so, viel Glück noch. Thanks, everyone. Ah, gehen wir zur Kantine. From lots of people now. Ah, that's making me hungry. So, dann hier. Let's make the most of our break, guys. Und besprechen. Could you all come round for a second? Alle sind schon ganz gespannt auf diesen Kochwettbewerb. Die meisten freuen sich wohl vor allem darauf, vom Siegergericht probieren zu dürfen. Hey Miyabi, kann ich dich was fragen? Ja, klar. Der Grund für deine Teilnahme am Wettbewerb, du tust das nicht bloß, weil du gewinnen willst, oder? Stimmt. Ich bin den Bewohnern der City etwas schuldig. Durch meine Teilnahme will ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Och, wie lieb. Das ist typisch für dich. Ja, du hast dich kein bisschen verändert. So war es schon immer. Nuhu, Hintergedanke von Miyabi ist ja edel und gut, aber Manana wird trotzdem mit harten Kochbandagen kämpfen. Wird nicht zögern, einen kurzen Prozess zu machen. Das ist völlig in Ordnung, Manana. Gibt alles. Also gut, gehen wir nochmal durch, was wir alles erfahren haben. Nach allem, was wir gehört haben, sollten wir eine große Portion auftischen, die geschmacklich richtig reinhaut. Aber auch die Präsentation scheint von Bedeutung zu sein. Je mehr Eindruck sie hinterlässt, desto besser. Es sollte also auch eindrucksvoll sein. Das legt die Latte ziemlich hoch. Aber andere meinten, sie würden Gerichte bevorzugen, die vertraut wirken. Etwas, das jeder zu Hause zubereiten kann. Da wir nicht wissen, wer die Schiedsrichter sind, ist es vielleicht am besten, wir kochen was Neutrales, das alle essen können. Nimmt man das alles zusammen, ist es also eigentlich total egal, was wir machen, weil es irgendwem immer gefällt. Wenn das so ist, habe ich schon eine Idee, womit ich es versuchen könnte. Geheimwaffe von Manana wird für garantierte Einheimsung von Sieg sorgen. Dir steht die Siegessicherheit ja praktisch ins Gesicht geschrieben. Liegt daran, dass Manana an Kopf wie bereits ultimativste Leckerei zusammengezaubert hat. Name von Gericht ist vorerst obergeheim. Ja, das verrät zu deiner Konkurrenz besser nicht. Stimmt, bitte Vorfreude auskosten, als wäre Vorspeise. Das heißt, ihr zwei wisst schon, was ihr zubereiten wollt? Dann fehlen ja noch die Zutaten. Was brauchst denn so alles, Manana? Manana braucht Bisoren, Marmorschnitzel, Krabberich, Reizfleisch, traute Rogelpracht, Eier und Morlin, Glücksbatzen. Na toll, das klingt ja nach einem Riesenvergnügen. Und was mit dir, Miyabi? Ich benötige Fleißreis, erfrischendes Lachsfleisch, Glitzerrettich und ja, Sojasauce. Aber was die betrifft, finden wir sicher jemanden in der City, der uns ein wenig abgibt. Das ist ja ziemlich gewöhnliches Zeugs. Ja, ich würde wirklich gerne etwas mit vertrauten Zutaten präsentieren, das jeder auch zu Hause zubereiten kann. Gute Idee, damit ziehst du die Leute bestimmt auf deine Seite. Das wäre geklärt, aber mit wem fangen wir an? Für Miyabi. Suchen wir zuerst Miyabis Zutaten. Vielen Dank, ich hoffe, ihr werdet sie ohne große Mühen finden. Ja, hoffe ich auch. Immer dieses Gefetsche hier. Oh, habe ich alles? Habe ich alles? So, Boxy in der City. Da hinten. Ja, dann gehe ich von hier. Wegen der Soße wahrscheinlich, ne? Dum, dum, dum. Oh, Boxy. Maybe we should ask her. Boxy. Oh, hey, Miyabi. You're with your friends today? Yes. Sorry if we're bothering you. Not at all. Not at all. Always nice to see you. So what brings you here? Actually, I've decided to enter the cooking contest. Oh, really? I'd like it if you came. I'm going to try as hard as I can. Sweetie, I would love to. I'll be cheering you on all the way. There's one other thing. I have a request, if it's not too much trouble. Tell me, anything I can do to help? Would you mind sharing some of your soy primo sauce? Your homemade recipe? My sauce is going to feature. This just keeps getting better and better. Please, take as much as you need. I'm sure it'll be enough.
But if by any chance you run out, just swing by again. Ja, Romero Sojasauce. absolutely loves that sauce. I've got jars full of the stuff. Thank you so much. You're getting awfully worked up about all this. Just relax and enjoy the experience. Yes, Mom. Ah. Now, what did I just say? I see some relations have changed. Okay, dann zur Kantine. Ja, das war der leichte Part, aber Mananas Zutaten, ne. Das wird wahrscheinlich ein anderer Schnack. Ich weiß auch nicht, warum ich dafür verantwortlich bin. Great. That should be the last of Miyabi's ingredients. Yes, I think so. Thank you. Now for Manana's. What was on the list again? Was Mottle Marble Aries meat, Killjoy crusted meat, Cozy Rogel egg gems, and Lucky Marin thick cuts. Might be a bit tricksy for friends, but Manana have confidence. Ja, ja. Say, I'm getting a little psyched for this. Ach, ist das fickerig. Ich habe ja gar nichts davon. Me too. Okay. Fangen wir mit Vornes an. So, da hinten. Okay, einmal so rumgehen. Okay, aber ich glaube, also ich finde es besser, wenn es halt ein Item ist, was so wie jetzt anscheinend vordefiniert ist. Und ich kann mir das einfach so abholen, anstatt dass das so ein random Item ist zum Sammeln, wo ich Glück haben muss, dass es dann mal irgendwo dabei ist. Aber so gehe ich jetzt einfach die Region ab, töte was auch immer jetzt für ein Monster das. Was wusstet ihr denn so wild? Hey, you alright? Did you swallow some sand? Finde ich zumindest angenehmer, ne? Aber alles ist besser als diese eine Quest, bei der ich von irgendeinem Item 50 Stück sammeln musste. Oh Gott, ich hasse die. Guck dir das Vieh doch mal an. Das ist eklig. So, der Morlen-Glücksbatzen. Cadencia. Ist nur ein Ort, ja. Okay. Und zwar da. Bin trotzdem dafür, wenn die sich da irgendwie ein Kochduell geben wollen, dass sie sich selber drum kümmern. Ich weiß nicht, warum ich das machen muss. War das mit dem Fragezeichen nochmal? Ah, es ist später. Echt der Kleine hier? Süß. Die Trippelfüße. So, dann gehen wir jetzt nach Pentelas. Das ist der am dichtesten. Genau, da war das Flugvieh dann, ne? Ich erinnere mich, dass da oben ein Nest war. Hochklettern und da ist ein Nest. Na komm schon. Falsche Richtung. Da. Ja, da sind sie doch. Da sind sie doch.
Traute Rogel, Prachteier. Wie viele? Das einfach einsammeln, das ist gut. Ha! Also egal, wenn ich schon mal da bin, mach ich jetzt fertig. Okay, ich dachte, die werden stärker. Bezwungen. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass Manana an diese Items selber rankommt über ihre Karawanenkontakte. Und Miyabi hätte ja selber in der Stadt rumfragen können. Aber wir sind ja nett. So. Okay. Das nehme ich mal alles mit hier. Alles meins. Und Aezia. Ruhig. Ich blind? Saget es mir. Sagen wir jetzt nicht, dass irgendein... Doch. Also Aezia ist schon mal richtig. Ach, es gibt ja noch das obere Aezia. Ah, ja, obere Ebene. Ja, da ist es. Stimmt, da waren ja auch diese Schneebisoren. I remember. Die sind so flauschig und ich mach die einfach kaputt. Guckt ihr euch doch mal an. Da, das Fell. Oh. Das ist wirklich ultra flauschig. Und die tun auch gar kein irgendwas. So wie der Jumbo-Truthahn. Der hätte nichts gemacht. Und dann kommen wir immer mit irgendwelchen brennenden Speeren und pieken auf alle drauf los. Nicht okay. Ah, jetzt direkt ein Marmorschnitzel rausgeschnitten. Uiuiuiui. Okay. Auf zur Kantine in der City. Da. Und da. Ja, die haben wirklich unschuldig geschaut. Nur zum Spaß des Gemetzel. Ja, man fühlt sich schon wie der Bösewicht in dem Spiel, oder? So ein bisschen. So, Kochwettbewerb. Los, so geht's so. That's all of the ingredients for the both of them. Tippy-toppy job! Got everything you need now? Then I think it's about time to start the contest. Is everyone ready? Klar. Geht. Looks like both the chefs and the judges are ready. Well, ladies and gents, it's time to start another annual cook-off. And who else to narrate the events as they unfold but the city's #1 charmer? Just kidding, it's me, Travis, your ever-affable Lost Numbers Lieutenant. Let's start by introducing our expert panel of judges. The lucky 4 adjudicators for this year's incredible turnout are... Drumroll, please. Gondor! You've been begging to be a judge for ages now. Looks like it's your lucky day.
Oi! Don't you bloody patronize me. Oi! You'll be laughing on the other side of your face if you're not careful. Moving swiftly on. You fancy yourself an avid foodie? Well, let's see how you measure up to the wise and erudite. Well. Next up, a lover of music and all things lyrical, it's Mr. Boomer. He's got a refined palate for music and food, and I'm sure he's about to give us a piece of his mind. Last but not least, we have our youngest judge on record. Introducing San. Far as I can tell, he just plain enjoys food. He'll eat whatever you can throw at him. Yeah, give me all your food. We want you four to judge the meals on their own merits as honestly as possible. Now, let's introduce our chefs. First up's our Lost Numbers ace cook, Nisik. So, how you feeling? Think you've got the potential to be numero uno? Watch it, you. No intimidating the judges. You're gonna scare the kid. You want to settle the score? You do it with food. Calm and peaceful like. Next up, it's our very own boss. Or should that be Elder? Let's just say, Madam Monica. Just stick to the usual. Who's next? All right, boss it is. Next, we have Ouroboros' very own queen of cuisine, Manana. Manana ready to steal away hearts and stomachs of all. And whispers on the grapevine tell me our last contestant is a rising star. She's everyone's sweetheart, Miss Miyabi. You go, girl. And those are our 4 entrants for today. Shall we get started? Then Nisik, if you'd like to reveal the meal. Reveal the meal. Feast your eyes on this. So cool. Well. Applying heat causes emergence of emerald green undertones. Sind diese Nippel da Shell Pilze? gradually transluce as it shine with beryl glaze. Behold, the jade lobster. Is this thing edible? Das sah sehr hübsch aus, aber ich weiß nicht, ob Hey, das this meinst is du. pretty tasty and juicy. Contrary to expectation, taste pop and lock inside mouth. Big bang of umami fill entire taste buds. Ich glaube, Lüdke, wenn das der Fall ist, dann schmeißt das Spiel einfach raus. Hey, how are you supposed to eat this? I Nicht, don't get Jochen. it. Maybe Nisik would be kind enough to assist. I beg your pardon? Let's check in with our next culinary combatant. It's our very own boss. I'll find a chink in your armor. My dish is the Gondor ist so Monica schrecklich. special. Oh, come on! How's that fair? Oh, it's got tasty sausages in it. Well. Only heard rumors, but Monicurry said to be legendary Monicurry. meal among lost numbers. I'll have me some of that. Also ja, sehr lecker, sieht auch gut aus, aber ist mir nicht special genug. Queen, you got the spiciness spot on. These vegetables, flavor normally distinctive yet subtly veiled here, and spiciness perfectly compensate. But despite this, single plate appear positively heaped with nutrition. Is dish spice renowned or something deeper? Ugh, it's
my tongue all prickly. Oops. Guess the kids' taste buds weren't quite prepared for that just yet. Funny. Everyone normally loves the stuff. Did I add too much lucky spice? Vielleicht einfach kein Kind in die Jury nehmen. I'm sure your bellies are gradually getting rounder, but there's plenty more where that came from. Wie viel The sollen die next noch essen? contender is Manana. Jetzt bin ich gespannt. Das kann nur gut werden. Time for big moment! Delicious dish of Manana is... secret recipe of Nopon, passed down in greatest of stealthy, or rather, little spin on traditional version. Doodle noodles, Manana style. Prepare for taste beyond taste. That looks yummy. Also das ist bis jetzt Platz 1 für mich. Was sagt ihr? Whoa! That's gonna be a banger! Tears of well might form small pool. To think Nopon exist that could recreate recipe of legend. Er liebt es. Ich glaube, das passt alles zusammen. Give me more of this meat. More, more. Well, never dream of chance to eat perfect doodle noodles in lifetime. Taste is beyond compare. Such level of extravagant. Well, good well. Rocket in Oh the Gott. skies above. Ich soll mir ja wieder anstinken legen. Crap, is this so good? I don't know what to say. Oh, the competition's fierce, but we've got one more dish lined up for you all. Take it away, Miyabi. Okay. Here's the meal I'll be presenting today. It doesn't look very special. Also schmeckt bestimmt toll, aber ich glaube, ich bin Team Manana Alongside diesmal. the others, yeah. Jetzt habe ich es gesagt. It clearly made with love. Preparation of dish reflect nature of chef, and this no exception. Ah, it feels... how should I put it? Comforting. So understated, yet so palatable. Hard to express in words, like warmth filling entire body. I eat this fish all the time, but I don't think it's ever been this tasty before. Gosh, I wonder how she prepared it. I'd love to know. Same. Where do we go and ask her once the contest's over? May, you have the best ideas. Now that looks scrumptious. They look like they're loving the soy primo sauce too. Ich hoffe, die bringen so ein Xenoblade Kochbuch raus. Ich meine, Witcher Kochbuch haben wir ja auch. Tastes good. Ja, guter zweiter Platz. Now, I hate to break it to you folks, but it's time for the judges to make their decision. Which of these 4 outstanding meals has satisfied their stomachs? I'm sure you're all on the edge of your seats. The winner of this year's cooking contest is... Congratulations, Manana. Ja! Feels good at top.
Sag ich doch. Better luck next time, Miyabi. Thanks, everyone. You all helped me so much. I didn't make first place, but I'm glad everyone got the chance to try my food. Manana was kind enough to raise the idea. Thank you, Manana. Aw, not to mention, would be terrible shame for friends to miss out on delicious nom-noms of Miyabi. Nisik looks in a right mood. I can hear you. Can't let him get away with this, though, can we? We'll lend you a hand next time. How'd you like the monikari, Gondor? Why are you asking me? Same as you always make it. The name's dumb, though. Can you come up with something better? You say that every time. I don't see the problem, personally. I actually kind of like it. I'm not asking your opinion. I'm saying it's freaking embarrassing. I've still got some left, by the way. You want a bowl or not? Don't change the subject. And, of course I want a bowl. Oh, that contest was so much fun. Maximum agree. Plus with big learning experience. Can see Manana need to greatly expand repertoire. Ah. If that's your plan, would you mind teaching me some more about cooking? Mama? Even though Miyabi already plenty good at cooking. Oh, I'm honored that you'd say so. But I really don't have a lot of experience. I'd love it if you could teach me some more. Ah! Then let Manana pick up what Miyabi putting down. Miyabi asking to become apprentice of Manana? That's right. If it's not a problem. No problem! Manana welcome with open wings! Oh, that's wonderful! Thank you, Manana. Ah! Before Manana forget. Should snaffle up recipes of Monica and Nisik while still have chance. Oh, good idea. Let's do that. Hey, Miyabi. You did great there. Your food was amazing. I said before that I did this for the city. Of course, they were the highest priority in my mind. But really, it was for the both of you. I so wanted you to try it. It was for us? This world, it's filled with nothing but tragedy and hardship for us. But now, after coming here, that feels like a distant dream. Yeah, that's right. You've always kept my wishes in your heart, haven't you? That's why you brought me here, right? Because we're alive. We get to see these sights. Thank you. No, Miyabi. Thank you. Auch wenn sie nicht gewonnen hat, konnte Miyabi mit Mananas Hilfe ihre Kochkünste präsentieren und so ihre Beziehung zu den Bewohnern der City vertiefen. Oh Gott, jetzt habe ich voll Bock, was zu essen, ey. Eieiei. Schlimm ist das. Okay, warte mal, jetzt fehlt mir nur noch Valdi, Segeri und Triton. Okay, für Triton musste ich irgendwas essen. Ich gehe mal Cadencia. Ist eigentlich scheißegal, wo ich hingehe, aber ich brauche ein Lager. Ich brauche ein Lager. Warum bin ich so wählerisch? Aber ich bin trotzdem wählerisch. Ich nehme das Lager. Aber kein Katzenfutter bitte essen. Das wird mich verfolgen, oder?
Ich hoffe, wir kriegen das mit Waldi noch hin. Bei Sigeri kann ich mir halt vorstellen, was ich alles machen muss. So. Achso, warte. Stopp. Ich brauche Triton im Team. Das sollte ich ja auch nochmal machen. Helden. Habe ich blind? Da ist er. So, auf Level 10 habe ich ja auch jeden. Kizame. So, dann muss man nämlich was kochen, wenn er im Team ist. So, was habe ich denn? Ich mach mal das. Mananas Kochkünste, neues Thema. Okay, dann bespreche ich das mal. Let's make the most of our break, guys. Das sieht gut aus. Okay, ich muss zum richtigen Rastpunkt. Here we are, right? Genau so. We could do with some food. I think we need to discuss this. Noah, about our next destination. Ahoy, laddie. There's somewhere I'd be wanting to go to. I am not laddie, and I'm under no obligation whatsoever to listen to you. Actually, there's a bunch of places I need to pay a visit to. You can talk to yourself all you want. We don't have the time to listen to you drone on. It was on a cold day, nearly 100 years ago. Hey, don't just ignore me when I'm talking to you. I was on a journey at the time, seeking strong foes. What? Like you're doing now, you mean? Don't encourage him. One day, I ran into him. Him? Aye, him. An eccentric man, was he? Couldn't fight his way out of a paper bag. But then, he ended up entrusting something important to me. I see. But if this was so long ago, then that man must be... Anyone's life is short if you look at it from my perspective. Not that I be trying to offend you folks. Anyway, this man, he handed me, I think it was a pot. After that, I can't remember a blessed thing. You think? You can't remember? What are we supposed to do with that? So what does this have to do with where you want to go? Very good question, girl. It came to me suddenly that when he and I went places, I'd leave some kind of mark. I mean, it'd be a bother if I forgot where we went, eh? So, I left my giant handprints all over the place. All over the place, huh? Very helpful. Well, now and then stuff comes back to me. I just remembered I left one mark by a lake around where Gamma is right now. Does the place stand out? Sorry. Can't remember anything except that mark. Back then, I used to fly everywhere in a Pharaonis. You used the Pharaonis just for that? What a waste. I suppose. It did cause a few squabbles with some other colonies. Forget about that. At least we've got something to aim for. But... Of course, we can't just run around endlessly hunting for those marks. But if we see something similar to what he remembers, it might jog his memory. Then I suppose I don't mind. Sorry, folks. Just keep your eyes peeled for him and I'd be grateful. Seemannsgarn angenommen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich einfach nur... dass die Quest direkt abgeschlossen ist und ich nicht noch irgendwo hin muss. So, warte. Das war... hier. Bei Triton ist der Tipp, wenn du
Dieses Menü, wo seine ganzen Missionen stehen, tatsächlich, da kannst du das sehen. Da stehen die ganzen Aufgaben für ihn. Auch wie du die einzelnen Skills upgradest und so weiter. Und zusammen war es die Quest wert? Does that jog your memory? Aye, my friend and I used to go off hunting a lot. I'm sure it was in, That phrasing is very telling. He would keep this thingy on him that he used to treasure. Well, blow me down if I can't remember what that thingy might be. Well, is there anything else you can think of? I only traveled with him for a short time, I did. Seems like I only have to blink and another human passes away. You managed to remember this much about him, otherwise we wouldn't be here. I wonder. I probably should have asked before, but what even made you remember something from that long ago? Ah, well, it was while I watched our fair Nop-on lady cooking up a storm. And it just popped into my head. I felt dissatisfied, like something was missing. Food of Manana not nummy? Nay, nothing like that, miss. I love just about anything I eat. Ah, that stirred something. Day after day, he'd peek inside his little pot thing. Ah, it's come back to me. We were broadsided by a robber, and my mate brought out his pot. He murmured something or other about fermentation. Fermentation? What's up with that? Was it some science experiment or something? Queen's wings, what is in this pot? Isn't that a rockle right now? On your guard, guys. Ein Erinnerungsportfolio. Oh, starker Koko. Nicht besonders, war auch eher ein Minispiel, okay. Bist du denn storymäßig schon doll weit weiter als ich, oder geht's? Achso, ich könnte ja mal hier den Special benutzen. War gerade so im Flow. Okay, bis gleich. Well, stick me with spines and call me a spike archon. That monster knew how to put up a fight. A fight? That was awful. How the spot did you forget about that? Look, whatever, it's done. Just tell us you found what you're looking for. Well, I remembered one thing. See? There we go. Reminisce away, old-timer. Long ago, when there was no Colony Gamma here, back then it was Colony Iota and Colony 18 who were at each other's throats. Of course, in I blundered with no clue at all, and I ended up with both of them trying to send me into the deep. When I said reminisce, I meant about something relevant, yeah? They had some guts trying to off a console, that be sure. Back then, just about anybody tried to have a pop at old Triton. Right, I'm punching him. Noah, permission to punch. Hold on until after he's done. While we were fleeing the colonies, we made a little meal of the monster we killed here. Quite a good cook was my mate. Sorry, kiddies. Looks like there's nothing here. Come on, we can't end it like this. Well, I reckon
It might be round where Lambda is now. Then let's get over there. You might remember something else. Was your friend a military cook? His cooking skills were pretty decent. So, auf nach Pentelas. Ich glaube der hier. Klarwasserbecken? Oder nehme ich von hier? Ich gehe von hier. Das verstehe ich. Schlaf schön, Lüdke. Ich lade es ja eher auf YouTube hoch, im Zweifel, wenn da Interesse besteht. Es ist ja auch schon spät. So, bin ich jetzt richtig? Bin ich jetzt falsch? Ah, es ist weiter oben. Ah, komme ich da wieder hoch? Oh Gott. Bin nicht gut in so. Ah, okay. Ah. Dankeschön, auf die. I see nothing's changed about this place. But didn't you insinuate Colony Lambda hasn't always been stationed here? Aye, that's right. That place be great if you want a good solid defense, but woe betide ye if ye try launching an attack from it. You had to fight like a trooper back in the day, so there was no point in having a stationary base. If their commanders hold up inside, they're either very sure of themselves, or they're one ship short of a full fleet. By the by, see that big hole open up near the Fironis? Oh, that. Seems it's been there for some time. I bashed that one open with these here fists. Huh? You did that? Wow, this is the kind of place my mate used to like to fish. And if he couldn't fish, I couldn't eat. I'd just sit on my arse. Well, I had time to kill, so I smashed chunks out of the cliff face every day. What man sees a wall and doesn't want to tear it down, I ask you? I don't know what walls you've seen, buddy. So, Triton, does that remind you of anything? He was such an easy-going fella, but I never once asked him where he came from or how old he was. Now I come to think of it, I didn't even know wherefore he was traveling. You didn't check in with your iris? I wonder. It was all so long ago, I don't remember. Ah, but I know that when he and I arrived here, it was quite a balmy day. He peeked inside his pot, said that all the heat wouldn't do, then spoke about how he wanted to wait out the season. What could that mean? That's the thing about living as long as I have. I know it's important, but I just plumb forgot, and it ain't coming back. Mate. My memory's not what it used to be, but I do recall Rogals used to hang out here. We were once surrounded by them, I faintly recall. That was a hard battle indeed. Do you mean like those things? Ah! This just keeps happening! Ha! What be life without a bit of excitement? We can vent by beating the tar out of them. You know Der what? Typ. Fine. Let's do it! You're a lifesaver. I need you, Mia. We can do this now.
Kenna. I don't want to sound like Taion, but I'll say it anyway. This is all your fault. Ah, sorry, girlie. Why don't I catch you a nice whopper to say I'm sorry? I'll roast it nicely and serve it up to you. It'll taste mighty fine, I promise. Anyway, we're not getting any more clues from your memory. I guess it can't be helped. It's such a long time ago after all. First hunting, then fishing. What are we even doing here? Seriously? I'm getting fed up running about like a headless turkin. Oh, you're fed up? Triton, you said the pot was dropped somewhere, didn't you? If it was so long ago, who's to say that someone didn't pick it up? Oh, I didn't think of that. Guess it ain't impossible. Maybe so much time has passed that it got buried or something. So now I suppose you want us to start digging. I'm just saying is all. Can you really not think of anything else? Oh, there might be one thing. Behind Keva's castle be those hovering reefs, they be triggering my noggin. There must be something there then. Let's go. Hey now, boyo. What's gotten into you all of a sudden? Hallo Felix, lass dir nicht spoilern. If this place is important to you, we should pay it a visit. Bin ja sehr late into the game. Und du könntest Dinge sehen. Oh, jetzt hab ich vergessen, wo ich hin muss. Pente, das war das, ne? Nee, Schloss Gewäss. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ach ja, das ist noch ein Fragezeichen. Ah, ist ja noch eine Quest. Das ist einfach zu viel. Du hörst mich nur, Bild hast du eh nicht an. Ah, okay. Na, ich hätte halt gerne noch mit dir gedaddelt, aber wenn du so früh pennen musst, ist das schwierig. Aber ich wollte halt, es gibt so Aufstiegsmissionen und ich wollte alle davon abschließen, weil es für mich keinen Sinn macht, noch einen Stream mit Aufstiegsmissionen zu machen. Und da fehlen mir halt jetzt noch die ich gerade mache und 2 weitere. Und pro Mission kannst du rechnen im Schnitt eine halbe Stunde. Oh, wie weit bist du? Und ich liebe es, ich liebe es. Warst du in dem Turm? Dem großen? Nothing. Guess I wasted your time again. It really was a long while ago, huh? Maybe there's nothing we can do. Aye, this place was already in a sorry state. Flats der Beste. Must have been blasted off to who knows where. By the way, your friend, Triton, how did he die? I don't know the why and wherefore, but it'd be about the time when a beastie swallowed him down in one gulp. Oh no! He was waving his arms, shouting, "Eat me!" He was a bit of a loon. He must have been. Whoa! You. Danke, Felix. Monsters bashed a screw loose. This has been nothing but trouble for ye kids. If nothing turns up here, let's just call it quits. Kennt nicht mit der 1. Wait, that's kind of sudden. You're okay with stopping after all this? But ain't the searching that's the problem. I can do that whenever. I got a bit more time than ye all have. Triton. But you know, I have at least remembered my friend. It might be my lot in life to outlive everyone else, but he lives in my memories and in my heart. Ain't no way I'd throw away what he's left me. Of course, I forgot all about him until now, so I'm talking complete bilge. If you've finished being gloomy, Ich glaube, einer kommt we need to danach. search every nook and cranny. There must be something we haven't seen. You what? You were totally against all this. I just hate leaving. Nee, the das job war's. half done. Okay, danke schön, Honestly, Felix. I couldn't care less about what he's searching for. And I don't mind if we never find it. But I just need to know either way. Our words well spoken, Four Eyes. I'm much the same. Right then, let's give it one more shot. Oh, what's this? Ha ha! You're still alive, you wretched cur!
Thought I'd taken care of you back then. This time I'll make sure you don't get away. Prepare to be pounded! Mein Danke nehme ich trotzdem nicht zurück, Felix. Ein Erinnerungsstifler. Und hast du noch irgendwelche Generäle übernommen in Dragon Force? Wie lange hast du denn gespielt? Wie viele Domestics? Wie viele Wochen? Die Mönche, ah. Leon. Leon ist tatsächlich auch einer der stärksten Anführer von der Angriffskraft und den HP her. Mit dem hast du übel schnell, glaube ich, die 127 oder was der Maxwert war voll. Und der hat richtig viel ATK. Going toe-to-toe with a big slugger like this, there ain't nothing finer. Putting that aside, would this be our fabled pot? This thing was holding on to it. Ah! That'll be it! It's gotta be! Yeah? Is that really the pot? So, what have we got inside there? Don't tell us you want to keep it secret after all we've been through. Ah. Well, you see. What is this? Don't look at me. Oh, familiar smell. It's miso paste. Miso? That's correct. Can add miso to meat, fishes, all sorts of vegetable. It's all-purpose flavoring. What? That's what we were busting our butts for? Miso. Ah, that's right. Me and him, we... Ah! Hold on! I'll have you out! No, Frank! Forget about me. Only the pot. Only the pot matters now. Are you out of your mind? You worked your behind off to make this miso stuff. I'm sorry, my friend. This is it for me. But I put my whole being into that. I want you to take that perfect miso. You need to make the best dish ever! Partner! Halt! I remember now. He and I, we journeyed to gather ingredients that would match this stuff. But when we finally arrived here, that blasted monster went and ate him. And he entrusted this to me. Idiot! How could I ever have forgotten something that damn well important? I get it. When I saw the Nopon lady cooking and thought something was missing from the food, that thing, it was miso. To think that, all these years and decades, my heart's been captive to a simple bean paste. Doesn't that sound stupid? Eh? I'm sorry about this, kiddies. This miso won't ever go off, even if centuries pass. If you behave, I'll treat ye to a little taste. That make Manana incredibly happy. Looking forward to sampling legendary miso. Hey, Noah. What's up? Gonna ask you again. Can I give him a real slug?
Just one. Was Triton suchte, stellte sich als Miso-Paste heraus. Nutze diese sagenumwobene Zutat, um Mananas Miso-Suppe zu kochen. Oh Mann. Okay, dann machen wir jetzt die Segiri-Quest. Nach Segiri fehlt eigentlich nur noch Baldi. Okay. Dazu muss ich jetzt aber irgendwo einen Besprechungsplatz finden. Oh, hier ist ja direkt einer. Let's make the most of our break, guys. So, besprechen wir das mal. Genau, die Zukunft von Kolonie 0. Das wird wohl wichtig sein. Die Schlüsselfunktion von Kolonie 0 liegt darin, den Krieg zwischen Quest und Agnes aufrecht zu erhalten. Das führt dazu, dass unsere Einsatzgebiete ganz Aeonius umfassen und wir selten nur an einem Ort verweilen. Ihr habt also gar keinen festen Stützpunkt, an dem ihr euch erholen und Vorräte aufstocken könnt? Korrekt, alle notwendigen Vorkehrungen werden auf dem Weg zur Mission getroffen. Uff, das wäre aber nichts für mich. Da macht man sich doch kaputt. Jetzt habt ihr keinen Grund mehr, Befehlen zu folgen. Wieso sucht ihr euch nicht einen Ort, an dem ihr euch niederlassen könnt? Da stimme ich Mimi zu. Was hältst du davon, Segiri? Ich habe bereits selbst die Verbesserung des Wohnumfelds in Betracht gezogen und mit hoher Priorität versehen. Das Auffinden einer sicheren Lokalität ist für alle Beteiligten wünschenswert. Vielleicht sollten wir versuchen, eine andere Kolonie davon zu überzeugen, sie aufzunehmen? Es wird kein leichtes Unterfangen. Jeder Versuch, ihre Lage zu erklären, könnte schnell daran enden, die wahre Natur von Kolonie 0 offenbaren zu müssen. Sie müssten schon äußerst vorsichtig sein, wenn all das nur unter uns bleiben soll. Das halte ich für unmöglich, selbst in der City. Und die Schlösser kämen natürlich auch nicht in Frage. Ah, die Schlösser. Lanz, das ist es, der Knast. Ja, was ist es? Das Gefangenenlager bei Schloss Agnes, sag ich doch. Dort wäre es immer noch besser für sie, als wenn sie versuchen, sich mehr schlecht als recht an irgendeine Kolonie anzupassen. Oh, klar. So, was schreibt der Felix? Na, dann gehe ich dann mal schlafen. Schlaf gut, Felix, wir hören uns. Und willkommen zurück, Susanne. Das meinst du jetzt aber nicht ernst, oder? Echt mal, wir können die arme Segiri und ihre Freunde doch nicht an so einen Ort verbannen. Ich meine, da waren Bäume und so, eigentlich sah das ganz hübsch aus. Ihr findet das keine gute Idee? Bitte um Erlaubnis zu widersprechen, ich halte dies für einen vernünftigen Vorschlag. Es erfüllt alle nötigen Voraussetzungen, um überleben zu können und bietet effektive Verteidigung gegen Feinde von außen. Die Existenz eines Ortes, der für Kolonie 0 noch geeigneter ist, erscheint unwahrscheinlich. Oh, tatsächlich. Nun, na gut, wenn du meinst. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber das Gefangenenlager steht noch immer unter direkter Kontrolle des Schlosses. Ich glaube zwar, dass es inzwischen stillgelegt wurde, aber anstatt eigenmächtig zu handeln, sollten wir das zunächst klären. Stimmt, gehen wir erstmal direkt zu Schloss Agnes und bitten um Erlaubnis für unser Vorhaben. Ja, am besten jetzt gleich. Yep, es kann ja wohl nicht angehen, dass wir Segiri und die anderen einfach weiter unter freiem Himmel schlafen lassen. Ach, wieso, die sind das doch gewohnt. Eine neue Heimat. Ja, wenn die eine neue Heimat haben, dann gibt's da dann wahrscheinlich die Folgequest. Mit Gondor natürlich. Das war Agnes, ne? Da. Uiuiui, also 2 Aufstiegsmissionen nur noch. Das wird so ein Mitternachtsding hier werden. Der Mikrotruthahn! Gautera! Glück, viel Glück! Vielen Dank, wir wissen es zu schätzen, Kleiner. Okay, der Mikrotruthahn. Das finde ich gut. Gondor, wir müssen mit dir... Jetzt nicht, ich habe gerade schon genug um die Ohren. Was beschäftigt dich denn genau? Beschäftigt? Ist echt die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich reiß mir den Arsch auf und nix kommt dabei rum. So ein paar dämliche Scherzkekse sind nämlich wie aus dem Nichts aufgetaucht und haben sich im Gefängnis breit gemacht. Das Gefängnis wird besetzt? Das nenne ich mal mieses Timing. Witzigerweise sind wir hier, weil wir mit dir über das Gefangenenlager sprechen wollten. Die Sache ist die... Ihr wollt jemanden im Lager einquartieren? Mann, ihr habt sie echt nicht mehr alle. Aber mir soll's recht sein. Vertreibt die Typen, die das Lager besetzen und ihr könnt darin anstellen, was ihr wollt. Das würde uns echt helfen, aber geht das auch in Ordnung, Gondor? Hast du die Autorität, das einfach so zu entscheiden?
Wen kümmert's? Macht's halt einfach. Und ich hole euch später die Erlaubnis. Wenn ihr dieses nervige Problem für uns löst, würde man euch vermutlich jeden beliebigen Wunsch erfüllen. Echt jetzt? Muss ja wirklich eine mega lästige Angelegenheit sein. Tja, überzeugt euch einfach selbst davon. Dann werdet ihr schon sehen. Also, kommen wir ins Geschäft? Okay. Looks like colony relations have changed. Dann nach Ligate, ne? Hieß das Ding. Also ein Kolonie Lambda wäre das nicht so easy gewesen. Ah ja, da ist es ja schon. Ich weiß gar nicht, da kommt man von... Ist das besser? Und da ist ja der Eingang, ne? Das muss... Ich glaube, das ist schneller. In Lambda hätte man nämlich erstmal irgendwie ganz viele Anträge ausfüllen müssen. Auf gut Glück. Na komm. Looks like colony relations have changed. Wait, please. Multiple heat sources detected. Lifeforms are inside. Was für Funknormal ist das denn? Wie sollen wir da jetzt reinkommen? Wir haben alles in der Welt, könnte das Gefangenenlager auf diese Weise abgeriegelt haben. Boah, das war ich. Ach, ihr schön. Ich glaube, es geht los. Der Hansel lebt ja noch. Was hast du denn hier zu suchen? Du stellst vielleicht blöde Fragen. Ich bin der Oberwärter. Ich gebiete über dieses Gefängnis. Das Schloss mag fallen und die Welt zugrunde gehen, aber dies ist und bleibt mein Reich. Hier bin ich der absolute Herrscher. Mörlach. Was ist mit dem los? Seinen Worten und Taten mangelt es an fundamentaler Logik. Stelle Hypothese auf. Ursache könnte geistige Verwirrung sein. Wir können ihm ja den Schädel einschlagen und uns da drin mal umsehen. Die Zerstörung einer Flammuhr ist ein Kapitalverbrechen. Doch ihr sollt wissen, dass ich sehr großzügig sein kann. Kniet nieder und winselt um Gnade, dann werde ich euch vielleicht hereinlassen. Kehrt zurück in mein Reich und werdet wieder Insassen. Wir werden uns prächtig verstehen. Klingt das nicht herrlich? Lacht. Allmählich begreife ich, weshalb Gondor so froh darüber war, diese Angelegenheit an uns abtreten zu können. Ja, das sieht mir nach einem echt ätzenden Problem aus. Oh, ich frage mich, ob es nicht irgendeine andere Möglichkeit gibt, in dieses Lager zu gelangen. Tja. Dringe durch den Lüftungsschacht ein. Der Lüftungsschacht. Ja, warte mal, da muss ich einmal... Geh mal einen Schritt hier hin. Plupp. So. War das von hier damals? Ja. Das sieht ja gut aus. Plock. Jupp. Ich hätte gedacht, dass ich den nochmal brauche. Oh Gott, wie ich Sigeri geschoben habe. Was denkst du nur? Es sind keine Wärter zu sehen, also könnten wir hier weiter. Du hast recht, hier scheint es sicher zu sein. Gehen wir runter. Selbst wenn da Wärter wären, dann verpelzt sich die halt. Macht's doch nicht so kompliziert. Nee, geht weg. Ich glaube auch, dass die stark genug sind, um die Wärter auch fertig zu machen. Sag mal, welche NPC dudelt denn da noch im Knast rum? Ich glaube es nicht, da ist echt nur einer drin. Ja, geht weg. Ich brauche euch nicht. Ich gehe direkt zum Ziel. Zwar irgendwo hier hinten. Was sehen meine Klüsen hier? Tja, wir haben dich ausgetrickst. Jetzt gib schon auf und... Dass ihr euch dermaßen nach eurer einzigen Zelle sehnt. Bitte was? Noch nie sind mir solch vorbildliche Insassen untergekommen. Ich bin zutiefst gerührt. Meine Emotionen überwältigen mich. Ziel zeigt eindeutige Anzeichen von Abnormalität. Warnzustand scheint irreversibel zu sein. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu überwältigen, Sigiri. Zustimmung. Uju. Ja, ich würde schon sagen, der ist ein Müllpanne, oder? So. AOE Damage. Auf sie alle.
Außer den rechts, weil der Kacke steht. Achso, ja, gerade verkackt die Taste zu drücken. So. Phantom Slash. Oh, das war schon. So, damit wäre hier aufgeräumt. Ist vielleicht etwas spät für die Frage, aber glaubt ihr, das wird wirklich funktionieren? Solange der Ort für sie von praktischen Nutzen ist, sollte doch alles in Ordnung sein. Was ist eigentlich mit den anderen aus Kolonie 0? Sie wurden bereits in Kenntnis gesetzt und sollten bald hier eintreffen. Oh, prima, dann wäre wohl alles erledigt. Korrekt. Vielen Dank für eure Kooperation. Abgeschlossen. Du hast den durchgedrehten Oberwärter besiegt und das Lager zurückerobert. Sigiri und die anderen können einziehen. Nicer, dicer. Profusion. Plus. Ah, warum mussten wir weiterziehen? Ich hatte sie immer noch nicht gefunden. Was hast du nicht gefunden? Oh, lasst mich in Frieden. Es ist eure Schuld, dass ich in dieser furchtbaren Situation bin. Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Knapfel. Ah ja, hier komme ich durch. Okay. Wie von einem Gefängnis dieser Größe zu erwarten ist, ist hier alles Nötige für eine vollständige Selbstversorgung vorhanden. Wenn wir jetzt den Kontakt nach außen abbrechen und autark leben, sollten wir hier sicher sein. Wäre es nicht etwas übertrieben? Übertrieben gibt's nicht, wenn es ums Überleben geht. Was hast du da schon wieder für ein Gerücht? Ich bin ja wirklich dankbar dafür, dass wir nun an einem Ort mit einem richtigen Dach über den Kopf schlafen können, nur es ist schon alles ziemlich überdimensioniert hier, dafür, dass wir so wenige sind. Zurzeit ist es etwas schwer, sich hier wie zu Hause zu fühlen, was nicht heißt, dass wir das alles nicht zu schätzen wüssten. Aber nun, da wir unsere eigene Basis haben, wünschte ich, wir könnten dafür sorgen, dass sie nicht so leer aussieht. Meinungen über Legate. Die optische Tarnung der Verone ist beeindruckend, nicht wahr? Zweifelsohne, ich hatte sie gar nicht wahrgenommen, bis sie sich gezeigt haben. Das ist zutiefst beeindruckende Technologie. Wir haben diese Technologie zur Informationsgewinnung eingesetzt und um das Gefängnis zu bewachen. Wobei ich ja bezweifle, dass irgendwer in ein Gefängnis einbricht. Was die Sorge betrifft, könnten wir ruhig etwas entspannter sein. Ich glaube, ich kann von hier gehen, das ist auch in Ordnung. So rum. Flubbidi flapp. Meinung über Legate wahrscheinlich wieder. Dieser Ort war ja mal ein Gefängnis, richtig? Wir wurden aber nicht in Wahrheit gefangen genommen und weggesperrt, oder? Ach, verzeiht mir, das sollte keine Anschuldigung euch gegenüber sein. Es ist nur so, dieser Ort fühlt sich irgendwie beunruhigend an. Aber das lässt sich wohl nicht vermeiden, was? Ist ja schließlich ein Gefängnis gewesen. Na, dann zieh doch in den Außenbereich. Wenn es dir nicht passt. Ich muss zugeben, unser neuer Stützpunkt ist sehr geräumig. Ich frage mich nur, ob wir wirklich so viel Platz brauchen. Ist ja nicht so, als ob irgendjemand außer euch diesen Ort nutzen wollte. Also warum nicht? Das ist ein gutes Argument, danke, Senna. Ihr könnt ja auch ein paar Leute einladen. Wer Kiki? I see some relations have changed. Okay. So, jetzt ist die Frage... Gibt es noch eine Quest? Oder komme ich durch Meinung über Legate dahin? Ah, hier ist eine Kantine. Besprecht das mal. Ist aber neu. Dann kann ich ja hier essen. Kantine. Oh, erhöhte Beute 40%. Das ist ja sogar gut. Nourishment complete. Bewertung-Block. So that's a new recipe then. Ob das lecker ist, weiß ich nicht. So. Meinung über Legate. Der Umzug ist geschafft, aber einige fühlen sich in der neuen Umgebung noch nicht so recht wohl. Das Straflager Legat ist ein geeigneter Wohnort. Doch die Tatsache, dass es sich dabei um ein Gefängnis handelte, scheint sich belastend aufs Unterbewusstsein auszuwirken. Aus wie bitte was? Ganz einfach, für die Psyche stellt es einen Unterschied dar, ob man in einer Kolonie oder in einem Gefängnis schläft. Und im Falle äußerst empfindsamer Personen wie Sigiri und ihre Leute ist die Belastung nochmals umso größer. Es geht eher also um ihre seelische Gesundheit. Es tut mir leid, Sigiri, das hätten wir von Anfang an berücksichtigen sollen. Nein, die Schuld trifft mich, nicht euch. Ich habe es versäumt, diese Entwicklung vorauszusehen.
Die Verantwortung für mein Team liegt bei mir. Ich hätte die Angelegenheit von allen Blickwinkeln aus betrachten müssen. Jedenfalls heißt das, dass wir wieder bei Null anfangen müssen, was die Wohnungssuche angeht, oder? Oder wir könnten einfach für etwas Veränderung sorgen. Was genau willst du denn verändern? Naja, die Tatsache zum Beispiel, dass man diesen Ort als Gefängnis wahrnimmt. Wenn wir alles etwas gemütlicher gestalten, würde damit auch die Gefängnisatmosphäre verschwinden. Der Vorschlag lautet also, das Innere des Gefangenenlagers umzugestalten. Na, viel Spaß. Euch ist aber schon aufgefallen, wie riesig der Ort ist, ja? Lenz hat recht, wir haben nicht wirklich die nötigen Ressourcen oder Arbeiter, um das ganze Gefängnis umzubauen. Dann nimm doch die Autolevs von Lemter. Vorschlag. Lass hören. Für die Verwaltung der Ressourcen von Kolonie 0 ist Nummer 6 zuständig. Nummer 6? Nummer 6 meine rechte Hand. Nummer 6 hat sich während unserer Mission mit einzigartigen Vertriebswegen vertraut gemacht, um unsere Vorräte zu besorgen. Demzufolge könnte Nummer 6 wissen, wie wir an die benötigten Materialien gelangen. Das klingt gut, dann schauen wir doch mal bei Nummer 6 vorbei. Gefängnis-Umbau. Ja, ich habe gelesen, dass das Essen nicht funktioniert. Gilt das für Kantinenessen so wie Manana Essen? Und sind nur manche betroffen oder ist jeder User betroffen? Was? Ihr wollt das Gefängnis umbauen? Dein Ernst, Nummer 7? Korrekt, der Vorschlag ist ernsthaft. Wirst du kooperieren? Tut mir leid, Nummer 7, aber diesem Vorhaben kann ich nicht zustimmen. Oh, wieso das denn? Das wäre doch für euch alle eine tolle Sache. Es würde viele Ressourcen und Arbeitskraft kosten, so eine Einrichtung umzubauen. Ohne Hilfe von außen wäre das völlig aussichtslos. Und was wäre so schlimm daran, andere Leute um Hilfe zu bitten? Wir müssen Kontakt zur Außenwelt vermeiden, zu unserem eigenen Schutz. Dies sind nachvollziehbare Beweggründe, aber... Nummer 7, denk daran, was Kolonie 0 der Außenwelt angetan hat. Und du glaubst, du hast jetzt hier das Sagen, oder was? Dass ich... Du weißt, wie einfach es für andere wäre, Kolonie 0 auszulöschen. Nun, da wir nicht mehr von den Mobius beschützt werden. Aber wir können in Frieden weiterleben, wenn wir uns um uns selbst kümmern und vermeiden, dass man uns entdeckt. Aber die sind ja auch nur hier durch Hilfe von außen. Und zwar mich. Das muss dir doch klar sein, Nummer 7. Er ist einfach so ein richtiger Kite. Ich finde ihn jetzt schon kacke. Wäre das Ganze wirklich so problematisch, Nummer 6? Wir nennen ihn jetzt Kite. Nummer 10. Uns wurde die Freiheit geschenkt und daraufhin wählst du bloß eine neue Art der Knechtschaft. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass dein Optimismus nicht die Antwort auf alle Fragen ist und dein Pessimismus auch nicht. Nun, wenn die Dinge wirklich aus dem Ruder laufen, würdet ihr euch doch darum kümmern, korrekt? Wer, wir? Solange wir mit dem Ouroboros verbündet sind, ist für unsere Sicherheit gesorgt. So überheblich hätte ich es vielleicht nicht formuliert, aber es stimmt schon, dass wir alles tun würden, um euch zu schützen. Trotzdem. Ja, was trotzdem? Gehen die Argumente aus, oder was, du Lappen? Nummer 6, deine Kooperation wäre wirklich willkommen. Nicht verkommen. Nummer 7, ich habe dich gewarnt. Ja, was? Warnung wurde zur Kenntnis genommen, hat jedoch keinen Einfluss auf die endgültige Beurteilung der Situation. Also gut, ich werde deinem Befehl Folge leisten. Das weiß ich zu schätzen, Nummer 6. Zunächst einmal zur Frage, woher wir die nötigen Materialien beziehen können. Ich kenne da jemanden, an den ich mich wenden könnte, auch wenn mir nicht ganz wohl dabei ist. Wen denn? Ein streunender Nopon, der die Nopon-Karawane verlassen hat. Dieser Tage versteckt er sich vermutlich im Magdawald. Er versteckt sich? Ich komme lieber mit. Wenn er nur Nummer 7 und euch sieht, wird er sich aus Vorsicht vermutlich überhaupt nicht zeigen. Zustimmung, die Verhandlungen überlassen wir dir, Nummer 6. Also im unteren Magdawald kenne ich einen Nopon, aber ich weiß nicht, ob es um den geht. Ich weiß nicht, ob es um den geht. Da hinten. Bonner Aussicht, Gefängnis-Umbau. Ja, das wird wohl aus. So. Volatile organic compounds detected. Danger to humans negligible. Warte. Ich sehe doch hier ein... Da. Ja, ist denn Möglichkeit? Was sehen Augen von Krediti da? Ist absoluter Lieblingskunde. Herein, herzlich willkommen. Oh, das ist der Typ, den du meintest, oder? Ja, wie gesagt, er hat sich von der Nopon-Karawane losgesagt.
Seitdem handelt er mit jedem, der ihm genug zahlt, und das schließt zweifelhafte Gestalten wie uns mit ein. Sein Name lautet Krediti. Und dem können wir vertrauen? Nicht wirklich, aber er hat seinen Nutzen. Solange es auch in seinem Interesse ist, besorgt er einem fast alles, was man will. In der Hinsicht ist er sehr nützlich. Was kann Krediti denn heute für Lieblingskunden tun? Wir brauchen ein paar Dinge von dir. Freunde benötigen also Zeugs, um in miefigem Knast unter Schloss Agnes für gediegenes Ambiente zu sorgen? Ist gigantomatisches Vorhaben und somit gleichermaßen gigantomatische Gelegenheit für Krediti, bergeweise Katsching zu machen. Ja, aber kannst du uns überhaupt mit allem Nötigen versorgen? Nö, ist unmöglich. Wie jetzt? Freunde sollten nicht gleich enttäuschte Schnute machen. Unmögliche Aufträge sind nämlich Spezialität von Krediti. Aber gibt klitziwinzige Bedingungen, die Freunde erfüllen müssen, bevor Krediti mit Flügelchen auf Handel einschlägt. Bitte um genaue Angaben. Krediti mag präzise Ausdrucksweise von junger Dame ist äußerst nützlich. Sache ist so, oberwichtiges Werkzeug von Krediti wurde vor kurzem von fiesen Monstern gemobst. Solange Krediti kostbares Werkzeug nicht zurückbekommt, ist Erfüllung von Auftrag unmögliche Sache. Alles klar, dann bringen wir dir dein Werkzeug zurück. Freunde sind mit Zustimmung ja schneller als der Rogel erlaubt, aber Krediti beschwert nicht. Krediti ist dankbar. Werkzeugmopser war Olla Gorillus, versteckt sich jetzt bestimmt irgendwo in Magdawald. Wenn Freunde finden, dann bitte den Namen von Krediti nach Strich und Faden vermöppeln. Good to add more names. Good to add more names. Das war, was hat er gesagt, Ultra Magdawald oder was? Ach, da hinten. Ja, das ist ja, da habe ich ja gar keinen Schmerz mehr mit. Denn, ich kann jetzt durch Gift laufen. Wenn man wollte, ist am besten eine Explosionskombo, okay. Denn Gift ist mir jetzt richtig egal. Harmonieholz. Oh. Kleinen Moment. Hier ist was drin. Ich muss mal kurz. Kleinen Moment. So, ich bin wieder da. Wo ist mein Controller? Scheiße. Da. Okay. Na, wie können wir stumm bleiben? Geht weg. Jetzt wollen wir natürlich kämpfen. Nö. Will ich aber nicht. Wir sind aber ehrgeizig, ne? Jetzt nur bei Gina. Komm, alle Gegner sind hier irgendwas bei Level 70 und der Story-relevante Level 55. So. Okay, Krediti.
So, das zählt ja noch zur gleichen Map, deswegen wird es oben angezeigt, aber genau, Pentelas und da. Goliath? Guck mal her, was ist hier? Boah, das war jetzt lang geladen. Kenn ich so gar nicht. Zielobjekt wurde beschafft. Bitte um Bestätigung. Nunu ist genau, was Krediti stibitzt wurde. Riesigliches Danke-Porn. Ohne geliebtes Schätzchen kann Krediti nicht unermessliche Batzen von bald eintrudelndem Katsching zählen. Also kommen wir ins Geschäft. Klare Sache, Krediti ist dabei, ist ehrlichster aller Nopon, hält immer jedes Versprechen. Nur bitte eiligst zu Gefängnis bringen, damit Krediti selbst sehen kann, was noch fehlt, um Ort schön schnucklig zu machen. Quasselei über Details folgt dann später. Guess we should make tracks too, huh, Sagiri? So. Understood. Returning. Okay. Dann auf. Da ist es ja schon. Mensch, das war ja ein hehres Unterfangen, heute alle Aufstiegsmissionen zu machen. Weil ich jetzt bedenke, dass wir die noch nicht mal angenommen haben. Uff. Also ich schätze, um das Spiel wirklich durchzuspielen, muss es nach dem heutigen Stream noch 2 weitere geben. Danke, Pon, für Geduld von Freunden. Verhandlungen können nun beginnen. Was genau sollen wir denn jetzt tun? Zuerst hört Krediti Aufträge von Freunden an und besorgt dann nötige Güter und Vorräte. Was genau Beschaffungsmethode angeht, bitte einfach alles Krediti überlassen. Einzige Bitte von Krediti ist, dass Freunde sämtliche Kosten im Voraus decken. Augenblick mal, auf wie viel würden sich die Kosten denn summieren? Schlappe 500.000. Alter, geht's noch? Sehen wir aus, als käme uns das Gold zu den Ohren raus? Gibt's bei dir keine Sonderangebote oder sowas? Ohne Katsching wird nix aus Dingen. Bitte um Gewährung der Option, die Kosten in Raten abzubezahlen. No, gut, Krediti gewährt. Krediti wird gemäß eintreffender Zahlung stets entsprechende Warenmenge liefern. Aber Krediti behält Freunde im Auge, bis Schulden komplett abbezahlt wurden. Im Ernst, du bleibst einfach hier? No, Krediti hält Versprechen, aber muss sicher gehen, dass Freunde auch Versprechen halten. So läuft Hasid. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Bist du damit einverstanden, Nummer 7? Deine regelmäßige Unterstützung hilft uns sehr, Nummer 6. Versteh mich nicht falsch, ich finde das alles immer noch nicht richtig. Ja, Kite. Aber du bist unsere Anführerin, also befolge ich deine Befehle. Das ist alles. Ja, dann mach's doch vielleicht einfach ohne rumzumurren. Nummer 6 macht einen etwas gereizten Eindruck. Vielleicht haben wir ihm da doch zu viel aufgehalst. Kann kein abnormales Benehmen erkennen. Aktuelle Verhaltensweise entspricht den üblichen Parametern für Nummer 6. Was echt? Konfrontierende Haltung von Nummer 6 dient nur dem Schutze von Kolonie 0. Auch Nummer 6 wünscht sich nichts mehr, als der Kolonie helfen zu können. Aber wenn du meinst... Trotzdem ein bisschen zickig. Nummer 6 handelt mit Krediti die Lieferung der Materialien aus. Man darf gespannt sein. Oha, neue Gerüchte. Von Nummer 6. Wir haben es im Gefängnis derzeit mit einem Problem zu tun, das wir nicht mehr lange ignorieren können. Ich bin mir sicher, dass Nummer 7 euch bald im Detail davon berichten wird. Und ich vermute, dass wir auch auf eure Hilfe angewiesen sein werden, um das Problem zu lösen. Probleme in Ligate. Ah gut, was hast du zu vermelden? Einer von Kreditis Tricks ist eine Beschaffungsgebühr, die höher ist als der Preis dessen, was man bestellt hat. Wir hätten uns nicht auf ihn verlassen sollen. Am Ende wird das Gefängnis noch gepfändet statt restauriert. Dieses zwielichtige Pelzknäuel. Können wir noch was tun? Dafür ist es zu spät, aber da ich die Verhandlungen geführt habe, ist es meine Schuld. Ich werde Krediti im Auge behalten. Mann. Ich brauche also noch ein zweites Gerücht und das kriege ich ja auch. Nee, da nicht. Dann hier. Es gibt ja nicht so viele People. Nummer 3.
Dieser Nopon, der letztens im Gefangenenlager angekommen ist, ich glaube, er heißt Krediti. Er ist ja so niedlich. Wirklich? Ich habe schon immer davon geträumt, mit einem Nopon zu leben. Wie schön für dich. I see, some relations have changed. Okay, wer Kiki hat immer noch nicht zu vermelden. Aber habe ich einen NPC vergessen? Ja, eigentlich doch nicht, ne? Oder ist draußen noch irgendwie einer oder was? Weil hier ist ja nix. Absolut nix. Kein Gerücht, kein Gerücht. Vielleicht rede ich mal mit Krediti. Krediti hat Freunde höchst lang erwartet. Nicht lange rumquasseln, sofort loslegen. Renovieren. Derzeitige Renovierungsstufe ist 0. Für nächste Stufe sind 50.000 nötig. Ach komm, mach doch. Aha. Oh, was haben wir denn da? Die Renovierungsstufe ist jetzt 1. Eine Minifabrik wurde installiert. Finde ich gut. Wo sind die jetzt? Oh. Wo sind die jetzt? Ich blind? Weiß ich nicht. Irgendwo ist die. Ich sehe sie auf dem ersten Blick. Ich rede nochmal mit ihm. Machen wir das mal weiter hier. Etwas kaufen. Was kann man denn hier kaufen? Ja, okay, nichts, was ich nicht schon hätte. Renovieren. Ja, habe ich. Mach einfach. Aha, aha, aha. Erstmal mit irgendwelchen Lichtquellen. Beim Hinterausgang musst du testen. Okay. Es gibt einen Hinterausgang. Aha. Ich dachte, er sorgt dafür, dass es ja auch ein bisschen hübsch aussieht und nicht einfach nur wie ein Abstellraum. Ja, komm. Upon the unit's request, daily essentials have now been distributed. Kostet ja nix. Kostet ja nix. Hat auch ein bisschen mehr Veränderung gehofft. Vielleicht einen neuen Anstrich. Weniger Gitterstäbe. Sowas. Aber ich stelle einfach nur alles mit irgendwelchen Kisten voll. Ah ja, okay, da habe ich's. Okay, also dadurch sind jetzt halt mehrere Container hier überall zum Looten. Ah, ja. Minifabrik. Das ist ja schönes. Nachtmarmor, okay. Wo ist denn das Fragezeichen, was hier angezeigt wird? Also, ach, das da unten ist es noch, ne? Okay. Sonst sehe ich hier nichts, dann gehe ich wieder rein. Ja, oder? Irgendwie... Da wäre mehr gegangen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich hier Mühe gegeben hat. Für mich sieht das immer auch noch aus wie ein Knast. Ein zugestellter Knast halt jetzt. Also mir fehlt ja noch ein Gerücht. Okay.
Mach nochmal eine Guckung hier unten. Die jetzt mit mir reden wollen. Ach, da oben ist der Container. Ne, wer Kiki hat auch immer noch kein Gerücht. Du auch nicht. Ist vielleicht in den Zellen so ein random NPC, der ein Gerücht hat? Gibt es ja manchmal auch welche, die keine grünen Büppel haben. Zelle Nummer 1. Ne. Vor allem, es gibt halt immer noch eine Zelle. Die wollen es wohnlicher machen und überall sehe ich hier noch Zellen. Mission failed, würde ich sagen. I wonder what's inside. Okay, Goldmünze war schon mal gut. Das ist schon mal gut. Oh Gott, wo denn? Hä? Ist das oben drauf oder was? Oder bin ich jetzt doof? Es ist oben drauf, ja. Gut. Ich finde die Kameraperspektive nicht so geil. Also soll ich von hier rüber? Oder wie soll ich darauf kommen? Hä? Ach so, okay, ja, okay. Okay, dann weiß ich's. Muss ich über einen Schacht. Okay, die Minifabrik muss ich öfter testen. Oh ja, Silbermünzen. Cool. Der Container sieht irgendwie wichtiger aus als die anderen. Goldmünzen. Dun, 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 dun. Passiert dann irgendwas? Oder? Und wie oft muss ich das testen? Oh, Klammstein, den habe ich gebraucht auf jeden Fall. Das weiß ich. So, was denke ich nochmal durch die Luke? Ah ne, das kann ich von hier machen. Zu dem einen Container. Den hier komme ich nicht, ne? Nee. Schade. Kolonie 15, da sind 4 Elite, die alle Gold- und Silbermünzen droppen. Naja, aber redroppen die das? Immer wieder? Jedes Mal? Weil das, glaube ich, macht nur der Level 120er, ne? Welche Kolonie war 15? Welcher NPC war das? Komme ich denn jetzt eigentlich zu dem anderen Raum rein? Ist hier noch irgendwie ein Durchgang?
Jetzt da irgendwie von oben noch kommen? Oder geht das hier durch? Warte, hier geht's lang. Kapagan-Lager, ne, keine Ahnung, wo das ist. Ach, da wo Tritans Leute am Anfang waren. Keine Ahnung, ob ich die gemacht habe. Ah, die Münzen sind mir gerade auch richtig Wumpe. Weil ich will nur noch die Mission abschließen, weil irgendwo muss ich auch schlafen. Ja, irgendwie fehlt mir jetzt hier ein Gerücht. Keine Ahnung, wo das sein soll. Weiß ich nicht, ob man das noch woanders aufschnappen kann. Probleme in Legate. Vielleicht muss ich auch mal ins Schloss nochmal gucken. Hier, vielleicht hat der auch irgendwas dazu zu sagen. Nee, Gondor sagt nichts. Hier höre ich auch nichts mehr, aber hier ist der andere. Hier ist der Mini-Truthahn nochmal. Hast du dich an dein neues Zuhause gewöhnt? Gautera. Ich helfe jetzt kleinem Bruder und Gondor-Menschen. Oh, ich wette, du bist ihnen eine große Hilfe. So, warte, dann speichere ich jetzt einmal. Vielleicht ist es ja auch wirklich dieser eine Bug, den ich habe. So, das heißt, das Spiel mal komplett schließen. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Konsole auch schließen muss. Mach's mal. Achso, Standby habe ich ja eh nur. Also sonst muss ich das Ding rausnehmen. Ja, vielleicht reicht das so schon. Ach ja. Finde ich übrigens super scheiße, dass da so ein Kack-Memory-Leak-Bug drin ist und dass der immer noch drin ist. Das finde ich nicht gut. Das ist denn Kolonie 11 schon wieder? Keine Ahnung. Das ist auch das Ding, ne? Also das stört mich an dem Spiel, dass die... Ach so, Steppner Nopon, das war... Ja, okay. Dann weiß ich, wo das ist. Aber die Namen, die sind hier schon ein bisschen ätzend. Wow, Kolonie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Konsul A, B, C, D, E, F, G, H, weißt du? Ist schon ein bisschen lame, finde ich. So, dann gehe ich nochmal ins Straflager. Ja, zum steppenden Nopon hat mir schon geholfen. Ich wusste, wo das ist. Aber da war ich auch da. Ich glaube, da habe ich die Künstlermission und sowas angenommen und gemacht. Das ist doch scheiße. Wo ist denn das letzte Gerücht jetzt? Da, die haben alle nichts zu vermelden. Das ist doch jetzt Kacke. Komm, gib mir irgendein scheiß Gerücht. Okay, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass jemand im Außenbereich nochmal ist und da rumläuft. Und von dem kann ich irgendein Gerücht aufschnappen. Das probiere ich jetzt nochmal. So. Aber hier finde ich anscheinend keinen. Und was meinst du jetzt mit dieser Mini-Fabrik? Meinst du das jetzt wegen dem Item, was mir fehlte, oder wegen irgendwas anderem?
Ja, ich sehe jetzt hier auch kein NPC. Vielleicht beim Durchgang. Hier so als Wache. Warte, da unten ist jemand. Aber zählt er noch zur Legate? Nee. Ist dann schon wieder halt das andere Ding, ne? I see some relations have changed. Ach, Allzweckhandschuhe, okay. Ja, die farme ich dann mal auf Stream nochmal. In Ruhe, aber sehr gut. Weiß nicht, haben die hier vielleicht noch irgendwas zu sagen dazu? Nee, auch nicht. Das ist doch richtiger Schmutz jetzt schon wieder mit diesen scheiß Gerüchten. Das Gerücht ist schon in, aber warum habe ich das nicht? So, jetzt gucke ich nochmal in Kolonie 30. Ist da irgendwas passiert? Da jetzt neue Gerüchte? Aber was heißt was anderes machen? Eine andere Quest abschließen wäre eigentlich doof, weil wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre die letzte Quest, die man überhaupt macht. Ich habe ja sogar die Orte schon gewechselt. Erun. Kenn ich nicht. Borogoro. Ja, jetzt ist hier auf einmal die Information. Seht ihr, ich musste das Spiel einfach nur schließen. Das ist ganz oft so. Das ist richtig scheiße, übrigens. Wer ist dieser Nopon, der selbst mitten in der Nacht im Wartungsbereich rumläuft? Roro, natürlich. Der kleine irgendwas, der wahre Täter. Er hat es nicht gelesen. Die Uhrzeit kannst du natürlich haben, ja. War jetzt ja auch gerade, war es relativ früh oder spät, ne? Aber gut, jetzt haben wir hier ein Gerücht, aber dann gucke ich nochmal im Knast zurück. Das, oh Gott, wo war das jetzt schon wieder? Cadensia, ne? Straflager. Uhrzeit war nochmal ein gutes Ding. Ich finde übrigens Tageszeit, das weiß ich nicht, also Tageszeit-NPCs hätten sich sparen können. Es ist, am Ende des Tages brauchst du es auch fast nie. Es ist super unwichtig, das ganze Feature. So. System. Zeit einstellen. Ja, mach mal hier, weiß ich nicht, mitten am Tag sollten auch alle wach sein, oder was? Ah. Ja, die wollen jetzt hier schon wieder alle nichts. Ich meine, gibt es hier irgendeinen Ort, den ich vergesse abzuklappern oder was? Aber, also mir scheint es, als hätte der Knast halt nicht mehr zu bieten, außer diese 3, 4 kleinen Orte, Räumchen. Und hier kriege ich kein Gerücht aufgeschnappt. Es ist doch scheiße, ey. Es ist wirklich... Das finde ich richtig gammelig übrigens. Mache ich die Waldi-Quest und vielleicht kommt danach irgendwer hier auf die Idee, mir ein neues Gerücht zu geben, aus Gründen. So, der wahre Täter. War dieser Boro nicht auch dabei, als Mecha-Freunds Bauteile versteckt wurden? Ich hätte noch eine Rechnung mit ihm offen. Er ist derjenige, der Schraubibi und Dinky angestiftet hat. Bei den Namen ist er selber wohl auch ein Nopon, oder? Mich stört, dass wir damals gar nicht wirklich rausfinden konnten, was seine Absicht war. Ah, sagst du was. Wenn wir ihn finden, sollten wir mal mit ihm reden. Der wahre Täter. Let's keep things on a tight loop. Okay. Bonus.
Ja, ist wieder die Frage, ob irgendwelche Ingame-Zeit vergehen muss, bevor dann ein zweites Gerücht kommt. Aber auch das ist halt wieder, weiß ich nicht, das ist schon ein scheiß Game-Design, muss ich sagen. Muss nicht so nervig sein. Das macht ja nichts am Spiel besser, dadurch, dass es umständlich und nervig ist. Bororo. Du bist Bororo, oder? Garstig fiese Leute. Ich war doch nett. Ey, komm zurück. Warum rennt er weg? Das ist verdächtig. Kommt mir vor, als würde er sich wegen irgendwas schuldig fühlen. Los, hinterher. Moin, keine Ahnung, CA1R41. Grüß dich. Shirai, okay. Das ist so ein alphanumerischer Code jetzt. Moin. Achso, ja, der Spuren hier. Diese Tapsen schon wieder. Ja, wir haben gerade das Problem, dass wir im Ligate-Knast auf ein Gerücht warten. Irgendwie fehlt mir da eins und das krieg ich gerade nicht. Also diese gelben Infobox-Dinger da. Ist er da rüber geschwommen? Aber ich hatte das ja auch schon, dass ich diesen Memory Leak-Bug habe. Dass ich meine Switch quasi ausmachen musste, neu starten musste und auf einmal hatte jeder in jeder Stadt 1000 neue Gerüchte, die vorher nicht da waren. Um Sigiri auf 20 zu machen, genau. Also die letzten beiden, die mir noch fehlen, auf 20 sind Waldi und Sigiri. Und jetzt habe ich halt Waldi jetzt nochmal zwischengeschoben. Alle anderen habe ich. Und Sigiri ist halt jetzt in Ligate. Die ganzen Renovierungen habe ich mir gerade gekauft. Und jetzt gibt es halt irgendein Gerücht und ich habe nur 1 von 2 aufschnappen können. Keine Ahnung, wo das zweite ist. Versteckt sich zwischen den Kisten die Drecksau. Oh. Okay, den suche ich dann nochmal. Aber jetzt erstmal die Quest. Weißt du, ob das eher oben oder unten ist? Und ist das irgendwie tageszeitabhängig? Auf jeden Fall super nervig. Oh, was kritzelst denn da? Bororo gibt alles für Alexandria. Bitte als Belohnung mit Lob überhäufen. Die Brille. Nu! Ohne Fragen gucken, wie unhöflich unerzogen. Du bist unhöflich unerzogen. Alexandria? Die Alexandria, die Kommandeurin von Kolonie Jota ist? Diese Alexandria, jeder hat doch hier nur so einen einzigartigen Namen. Tu da nichts überrascht. Woran genau hast du so hart für sie gearbeitet? Ich würde dir raten, alles möglichst im Detail zu erklären. Sieht für mich aus, als hättest du Spionage betrieben. Kein klitzekleines bisschen hat gar nichts mit Alexandria zu tun. Bororo ist freigeistig und unabhängig. Ich glaube, wir sollten das Ganze hier nicht allein angehen. Wir sollten es mit Kolonie 30 erklären. Es gibt in dem Spiel keine Quest, die auf Zeit basiert, bis auf ein einzigartiger Boss, der wohl nachts kommt. Ah, okay. So. Der gute Repertoire. Das Game erst auf 100% gemacht mit allen Juwelen und so weiter. Ey, ganz ehrlich, diese Juwelen-Scheiße, ne? Hör auf, kann ich ausrasten, das ist so dumm. Ich kann mich den ganzen Tag drüber aufregen. Warum das so umständlich ist. Als hätte man Bock, 100, 200 Stunden zu investieren, nur um so ein Kackjuwel auf Stufe 10 zu machen. Wieso? Komm, es gibt kein Argument, um zu sagen, das ist gutes Game Design mit diesen scheiß Juwelen. Umständlichster Bockmist, den ich je gesehen habe in irgendeinem Kackspiel. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat dieser Nopon versucht, vertrauliche Informationen über Kolonie 30 an eine andere Kolonie weiterzugeben. Zudem steckt er dahinter, Mecha-Freunds Bauteile zu stehlen, in der Hoffnung, den Zusammenhalt der Kolonie zu schwächen. Das macht man AFK. Ja, aber auch das ist ja kein gutes Game Design, zu sagen, ey, spiel mein Spiel, damit du nicht dabei bist, wenn du mein Spiel spielst. Das ist halt Bullshit. Hast du den Level 120er Boss gemacht, AFK oder was? Und dann die Nopon-Münzen gefarmt?
Und sag mir, wie viele Stunden hat's gedauert? Wie viele Tage hast du dran gesessen? Kannst mir doch nicht sagen, dass das geil war. Ja, das wär's im Großen und Ganzen. Bororo lässt nicht zu, dass Kolonie 30 Alexandria platt macht. Bororo besiegt Kolonie 30 stattdessen und macht Alexandria quietschvergnügt. So war Plan. Also, was jetzt, Kommandeur Waldi? Gute Frage. Er hat circa 4 Tage gebraucht und 205... für was? Gold? Wofür hast du Gold ausgegeben? Erklär mal. Ich will nicht, dass jemand meinen Freunden schadet. Also, Bororo, willst du nicht auch mein Freund werden, damit wir alle miteinander auskommen? Waldi. Mit der Macht der Freundschaft. Tut Bororo unaussprechlich leid. Bororo fühlt schreckliche Reue. Vergeben und vergessen. Ach so, du hast so viel Gold dadurch. Ah, okay. Echt jetzt? Waldi sagt, er vergibt ihm. Braucht man überhaupt so viel Gold für irgendwas? Bororo sieht Dinge jetzt ganz anders und wird sehr hart arbeiten. Glaube ich dir nicht. Abgeschlossen. Bororo wollte für Alexandria das Doric-Projekt sabotieren, aber Waldi hat ihm verziehen und will es zusammen mit ihm fertigstellen. Oh, 5 Nopon Silbermünzen, das ist doch schön. Das ist doch knusprig. Jetzt ist hier die Mission. Das ist doch die Waldi-Mission. Erzähl mir doch nichts. So, im Bororo-Text klicke ich weg, der interessiert mich nämlich nicht. Waldi auch nicht. Ja, und das für Krediti war ja nicht mal so teuer. Das ging ja tatsächlich. Dank Freunden ist Doric jetzt in Phase 5. Dinky Dinky und Schrau Bibi haben zuerst schwer getan mit Meckerfreund, aber sind jetzt gute Kumpel. Doric-Bau läuft gerade supidupi nach Plan und ist in Phase 5. Freunde bringen Materialien, dann macht Repapa fix schnelle Brutachtung. Oh, habe ich alles? Ah, hiervon habe ich ein bisschen was. Ja, komm, das reicht doch. Ja, gut, danke. Alle nötigen Materialien sind da. Phase 5 kann abgeschlossen werden. Repapa dankt vielmals. Schufterei von Freunden treibt Bau gut voran. Aber Repapa sollte nicht Tag vor Abend loben. In Phase 6 werden Systemteile von Doric gebaut. Wird komplex kompliziert. Dank vorbereiteter Vorbereitung kann Repapa Päuschen von Begutachtung machen. So. Ich hab Waldi nicht im Team. Warte. Waldi... Oh Gott, wo ist er denn? Da ist er. Da ist eine Quest da oben. What happened? We're standing 1 minute and then flop onto ground. What? You're overreacting, don't you think? I'm just exhausted, that's all. You've been pushing yourself too hard. Workload's pretty intense right now. I've got to do my part to keep the colony running. Is it really that bad? We used to get support based on how well the Levna squadrons performed in battle. The castle provided for us. So now we have to work like a mudder to make up the shortfall. Why didn't you tell me? Didn't think I needed to. I thought I could manage well enough by myself. Now that's think of untruth. You said working hard for Valdi. Did not want sympathy vote. Hey! You said want to act dependable to get on good side of Valdi. Tried hard not to show weakness. Is that true? What does it matter? Fact is, I can't be lying down on the job. Look, we get that you're under a lot of pressure. What is it that needs doing, anyhow? Dispatching of Levnesses to Colony Lambda. To Lambda? So you're lending out Kavesi Levnesses to Agnes? That's right. Even after they've served their purpose in battle, the Levnesses themselves can still function. I wanted to get as much use out of them as I could. So he say. But now look at sorry state of him. Repapa also been showing you at ropes as little side project. Oh, you were teaching me? Let me help. I'd love to. Come on. Give me a job to do. Huh? Well, if you're asking, how about handling the Levnis shipment I was talking about? Once you get them there, it's just a matter of delivering them to the commander. Sure thing. I can do that. Incidentally, what need does Commander Izzard have with Kavesi Levnesses? I'm not 100% on the details, but he wants them for some kind of survey. Levnesses to scout something out?
I wonder what's going on at Lambda. No point speculating when we can just check it out ourselves. Right? Right. Be thorough, yeah? Oh, but, don't push it too hard. Oh, we'll be fine. You just take a lie down and make sure you're all rested up. So then, off to Colony Lambda we go. Ich, der Mechaniker. Looks like colony relations have changed. Okay, dann auf zu Isud, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist doch. Ey, bin ich jetzt doof? Da. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das mit dem Meer zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass das Schiff jetzt schneller werden kann. Ich habe das, als ich das erste Mal in Cadencia war. Ja. Ich wollte jetzt gerade zeigen, aber die Ladezeit dauert zu lange. Ich weiß absolut, was du meinst. Weil... Warte. Wo ist die Scheiße? Da ist es. Hier. Ich spüre das nämlich auch. Ich muss das auch completen, sonst... Weiß ich nicht. Kriege einen Anfall. Mich regt das hier immer noch auf. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Also ich habe ja einmal hier diesen Seegebieter besiegt. Und zwar hier hinten. Das muss ich noch einmal aufdecken. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber das war super ätzend. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe das hier so geschält. Ich bin dann mal hoch. Und dann so. Und ja. Wir verstehen uns. Am Kreis. Ja, ich mache immer erst. Ich habe den Außenbereich erst gemacht, komplett einmal rumgefahren und dann habe ich es aufgefüllt so. I appreciate how readily you accepted our request. Ah. Thank you. But I must say, I hadn't expected you to deliver them in person, Commander. Yeah, sorry about that. We had to improvise. Ah, you know how to operate them, right? Our guys normally do the piloting. We've hired pilots for that very reason. Though, we wouldn't mind getting some pointers. Oh, that's great. Our pilots have been wanting to chat with you too. Anything you need to know, just ask. Glad to hear it. Commander Izzard, I hear you're using the Levnesses for some sort of survey. Care to divulge? Yes, about that. We've observed recently that our water sources around the colony are being rapidly depleted. So you're using them to investigate? No. In fact, the survey branch has already identified the cause. It's the Ansels living at the top of the Great Falls. Ansels? But their natural habitat should be the Urian Mountains. Indeed. And their presence here has been affecting the flora. We're particularly concerned about their laying waste to the cure grass we use to treat our troops. That's an issue, all right. So you want to take those overgrown feather brains out of the picture? That it? Which is why you need powerful Levnesses. You're looking a bit worse for wear there, Izzy. You been running yourself ragged too? Two? My lieutenant's also been burning himself out. Oh. Noah? We'll help you out too. I appreciate the offer, but I think... You underestimate this job, and you're going to collapse from overexertion too. Better to share the load, no? It'll make life easier. Valdi's really worried about him. Could be a nice little excursion. No one's gonna complain. All right then, if it's no trouble. We'll have this issue sorted in no time flat with you on board. Easy peasy. Just let us at him. I look forward to this, Commander Valdi. Ja, das, Susanne, da hast du einen Punkt. Das fand ich zum Beispiel bei Ghost of Tsushima ganz cool. Du kannst ja auch die Karte so ein bisschen wie hier auch aufdecken, aber sobald du dann ein bestimmtes Gebiet befreit hast, wird dieser Bereich komplett aufgefüllt und aufgedeckt. Sowas wäre hier auch super logisch gewesen. Aber nee, Quality of Life Sachen machen wir hier nicht. Ist ja XENOBLADE. Wo sie es in dem Teil ja ein bisschen versucht haben, aber es bleibt bei versucht. Ja, ich hätte hier gerne einen Punkt. Muss ich jetzt echt da... Ja, dann schwimmen wir, weil es so lustig ist.
Okay, Shirai. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hinterfragen sollte, was da los war. Ich hatte mal einen Chef, den nannten wir immer den Optimisten. Der hatte keine Haare mehr auf dem Kopf, aber in seiner Po-Tasche immer einen Kamm raushängen. Deswegen war er für uns der Optimist. Fand ich eigentlich ganz süß. Aber ich weiß auch nicht, was alles in seinen Taschen drin war. Das war echt verrückt. Einmal ist mir die Hose gerissen auf Arbeit und dann hat er direkt aus seiner Hosentasche ein Nähset rausgeholt. Ich meine, ist praktisch. Aber warum? Das ist eine Quest, die ja vor Ewigkeiten schon machen können, ne? Wenn die Gegner hier 42 sind. Eieiei. Ah ja, lange auf mich warten lassen. That looks like them all. They won't be tearing up the cure grass any longer. I hope that now... their fighting days are finally over. Baldy, pleased to look. Such pretty, pretty flowers. Oh, wow. But it's such a tiny patch of them. You think those ants have got them or something? No, those flowers are from the Urian Mountains. And they don't normally grow in this region. Well, how then? Maybe it's just as Uni said. Maybe the Ansels carried the seeds and they ended up here. That's nuts. They probably had the seeds stuck in their feathers. And they just happened to land here. Still, of all the places they could have bloomed. It's just random chance, Uni. Not like they grew here on purpose. Only questions whether they make it. They did choose. They chose to bloom up here. They never gave up. They're just like me. This world, it lives and breathes, just like me. Happy revelation? Yeah, it's awesome. I never thought we'd be able to find a serious anemone here. You look pretty pleased, Taion. Make us a cover then. Okay, Isurt, ja, okay, der ist unter mir. Karte. Ämter. Da ist es. Uff, uff. Warum die Raumfahrt in Anführungsstrichen? das macht mir Sorgen. I see it went well. We've already received your report. About the Ansel's impact on the environment. It's all good. Our survey branch will be monitoring the situation carefully. Then how about we leave the Levnesses here? Could you give us an update if you happen to find out anything new? You feeling okay there, Valdi? You sound like you're interested in something that's not a Levnis. Oh, come on. They're adapting to their environment by themselves. It's such an amazing phenomenon. How could I possibly pass it up? Ha, how indeed. The most feared mechanic in Kevis. So wide-eyed and innocent. Huh? Up until we met in person, I pictured you as a cold, ruthless commander who would stop at nothing to achieve victory. That's the Colony 30 Consul's fault. Yeah, Valdi himself's got nothing but Levnis on the brain. Hey, that's mean. Well, perhaps you're right. I've been blindly sending Levnesses to their destruction. But you're only looking at one aspect of the whole. Aren't you furthering a large-scale project for a new model? I hear it's a type of Levness designed for a wholly different purpose. Huh? How'd you hear about that? The survey branch has eyes and ears everywhere.
Oh, look at me and the fancy spy network I used to work for. You're talking about Doric. He's my friend. When he's finished, you've got to come visit. I believe I will. I look forward to building a lasting friendship with Colony 30. I'd be happy to accept your assistance in the future. Great, I can't wait. Good news all round, huh? Phew, now I'm friends with Izzard. Yuzette has so... So, vorne ist... Dahin. Ist aber sehr watschelig, die Quest. Irgendwas Schwarzes krabbelt an der Decke. Das ist bestimmt eine Spinne, aber ich mag jetzt nicht gucken. Something. I'm starved. Let's grab something. Kein Fan. Ich hoffe, der schläft nur. I'm back. Hey, you taking it easy now? Yeah. You were gone for some time. It wasn't just a quick there and back. Yeah, one thing led to another. Sorry to butt in. Yuzette! The Nopod are in a real tizzy. Won't stop moaning about the lack of Levnite. Oh, they finally gone and used it up. Is it important? It's an ore we use for Levness maintenance. Tune them up with it and they're gliding like they're on ice. We're already negotiating with Colony 4 to get us some of theirs. I, don't suppose you could try to smooth things over with the crew, just for the time being. Oof. Well, I'll see what I can do. Yuzette, you know that transmission we received earlier? Well, there's a problem. How much is this guy juggling? There's not much point in him trying to recuperate here when he keeps getting pestered like this. What? What do you mean? You can't erase a shipment? Ah, I wasn't privy to the details. All I know is that some guy called Solon from Colony 4 told us to tell you. Hey, Noah. I know what you're thinking. Let's take this to Colony 4. Let's. Looks like colony relations have changed. What's going on in Colony 4 exactly? Let's go to Solon and the supply team. Gott, wo Solon denn schon wieder? Ist er auch hier irgendwo? Da. Ja, stimmt, das war die Äpfelkolonie. Oh, ich merke das langsam. Ich kriege hier heute schon Xenoblade Fatigue. Wann habe ich angefangen zu streamen? 17:30 oder was? Uiuiuiui. Solon, mach fertig. These are not good tidings, especially when we're so swamped. Excuse me, are you Solon? Ah, yes. How may I help you? I'm here about the Levnite shipment to Colony 30. I was told that you couldn't send it, and I was hoping to find out why. Did you run into an issue? Well, we sent some of our compeers to Dana Desert, but we haven't heard from them since. I can't exactly leave my post, so I was deliberating as to how we should proceed. You said the desert, right? Anywhere in particular? The richest Levnite veins can be found by a landmark known as Glamrock, so you might try there. That seems like enough to go on, right? We'll head out there to look for them. You do this? We can't just ignore someone in need. And besides, we need to get our hands on that Levnite. Well then, thank you very much. I hope to hear good news from you. So their friends didn't return? That sounds kind of worrying. We'd better go find Der them. Gramtails ist der schon wieder. Oder Glam? Ach ja, da komme ich hin. Ne, ich finde tatsächlich Xeno X mit Abstand am besten. Xeno 1 fand ich storymäßig halt sehr gut.
Gameplay-mäßig ist es halt nur okay gealtert. Xeno 2 hat mich total überrascht, dass der mir am Ende doch so gut gefallen hat. Zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob ich den geil finde, aber doch, der hat mich komplett weg überzeugt irgendwie. Obwohl bei Teil 2 die Ursula-Quest richtiger Bullshit war. Let's rush them down. Fine by me. Aber was ich beim zweiten Teil noch spielen muss, ist der DLC. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Die Torna irgendwas. Der fehlt mir noch. Are you all right? Yes, thank you. You saved our skins. Never seen monsters like that before. They really caught us off guard. Yeah, it's weird that those monsters were there. One would usually expect them to reside in their natural habitat, above the Great Cot Falls. So they decide to move house? This isn't walking distance we're talking here. They'd have had to have migrated from their old territory. After what happened to those mountains, the Ansels must have tried to take shelter beneath the Great Falls. I'll bet that's what pushed these guys out. And then they moseyed on over here to the desert. Our squad leader just gave us an update. You're here to pick up the Levnite. If you want, we can just give it to you here. Saves you a trip back to Colony 4, right? You sure? Well, thanks. This'll at least take one thing off Yuzette's plate. Und wieder zu Kolonie 30. Ich sag ja, das ist ganz schön watschelig diesmal. Things done when I put my mind to it. Hold up. That Levnis. Hey, Commander. Good to see you back. Hey, Zuza. This little buddy's the Levnis we lent Izzard, isn't it? Doesn't he want it anymore? To thank us for your offer of cooperation with Colony Lambda, they've sent us a fair bit of supplies and food. Wow! All this? I'll need to thank him a bunch. Ah, Commander, there you are. Guess what? Colony 4 just approached us with a deal to receive regular shipments of Levnite from them. What? 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 I'll head down the docks and tell everyone. And just like that, it would appear that the bond between our respective colonies has been restored. Nice one. Huh? He hasn't even realized, has he? Come on, man! You brought everyone together, Valdi. I did? It's really quite amazing. Even though you're all doing different things, you help each other out in all sorts of different ways. That's right. And when there's something missing, it always has a knock-on impact somewhere else. Sometimes you don't notice something's awry until after that effect has manifested itself. Ah. You know, the world's kind of like a Levnis, isn't it? It's like a mesh of so many different parts, all interconnected. And because it's made up of all these different things and people, it moves. It's alive. So then, Baldi and Manana are also belong to parts of world? Not just us. My buddies here are too. Not just some tools to be used, eh? Right, they're not. I'm just reaching for ideas right now. But hey, I'm a mechanic. And if the world's like a Levnis, then I sure as spark should be able to fix it. I'll make a new tomorrow, where we can all live in harmony. Ambitious goal for Grease Monkey, but willing to keep on radar, with much giving of side-eye. I'll take that as a compliment. Was not compliment. Well, I believe in you, mate. You're Kevis's #1 mechanic, after all. You can't argue with that. Shucks. Okay then,
Let's report into Uzette, shall we? Looks like colony relations have changed. Und wieder zu Use. Gehe ich oder kann... Ah nee, komm, ich gehe zu Fuß. Ich will mal nicht so faul sein. Oh, das fand ich übrigens, weiß ich nicht, fand ich doof mit der Limited Edition zum 3. Teil, dass es jetzt versetzt kommt. Weil jetzt hole ich die mir halt gar nicht mehr, weißt du, so. Direkt hätte ich sie gern gehabt und gezockt, aber im Nachhinein, weiß nicht. Finde ich doof. Uzette! Shouldn't you be lying down? Nah, I'm feeling way better. I'm not just putting on a brave face for you guys, okay? I'm not. Uh-huh. All right. If you say so. Thanks for always getting us out of trouble, Uzette. What? Where'd this come from? Turns out this guy's actually more thoughtful than you give him credit for. Thoughtful? From now on, I'm helping you with your chores. So let's both do the best we can, and make some of the finest Levnesses the world has ever seen. Sure, count on it. As if, over my dead body. Huh? If I trust you with anything, things are gonna get way out of hand. You just casually go and extend the leases on Levnis rentals. You plain give away the materials that we cracked down on after we caught those guys illegally hoarding. Every time you give a report, my blood runs cold. Think about how I feel trying to manage this stuff. Right. Sorry. Still, I'm glad to see you're feeling well enough to give me a telling off like that. Glad, but I'm seething with rage here. Yeah, I can see that. So, I guess none of this really sorted out Uzette's workload problem, did it? Yeah, I guess not. But maybe this is a good way for them to mesh in the end. Maybe it is. Remember what Iserd told us? That you can't just look at one aspect of the whole. I think that's how it is with Colony 30. Yes! Die war nicht so spannend. Ich, der Mechaniker, auf seiner Reise außerhalb von Kolonie 30 wird Waldi klar, dass die Welt aus vielen beweglichen Teilen besteht. Genau wie in Levnis. Level 20. Nice. Da war ja der Onsen noch spannender. So, jetzt will der hier, dass man den Levnis, also ich glaube, die Mission ist mir nicht so wichtig, aber ich schnack mal kurz mit ihm. Oh, lässt manchmal von Laune hinreißen. Ja. Phase. Nächster. Ah ja, guck mal. Das konnte ich jetzt hier completen. Alles eingesammelt, Phase 6 offiziell beendet. Dann... Oh Gott, was habe ich getan? Nu? Wie, was? Was ist los? Doric funktioniert nicht. Ethervorrat radikal aufgebraucht. Nu, warum passiert jetzt? Was ist los? Repertoire braucht enorm gewaltige Menge Ether zum Bau von Doric. Aber sieht aus, als ob nicht genug Ether da wäre. Bau von Doric muss daher unterbrochen werden. Das ist nicht gut. Unmöglich. Du bist unmöglich. Daraus entsteht jetzt eine neue Mission, die ich ignorieren kann, oder? Ether ist fix und alle. Ja. Gut. Machen wir nicht jetzt. Denn wir haben ja noch was vor. Oh Gott, wo ist das? Cadencia, Straflagerligate. Okay. Kisten, ja. Irgendwo zwischen den Kisten. Irgendwo oben, irgendwo unten, irgendwo. Das Ding ist, ich suche dann immer nach den grünen NPCs, die auf der Karte angezeigt werden, aber manchmal sind es ja auch einfach irgendwelche random Dullis, die nicht auf der Karte sind, ne? So. Okay, also Außenbereich macht keinen Sinn, bei Krediti auch nicht. Ist hier irgendwer? Hallöchen. Ne. Nummer 6 will auch nicht reden. Hinter mir? Warte mal, hinter mir? So, das ist bestimmt 20, 30 Sekunden her, dass du das geschrieben hast. Ich habe hier oben angefangen, du sagtest hinter mir, glaube ich. Warte, ich bleibe jetzt bei Krediti stehen. Ich mache nur noch Sigiri. So, warte, das ist der Raum. Das ist Nummer 1.
das ist Nummer 2, das ist Nummer 3. Ist es irgendwo bei 1, 2, 3. Rechts unten, da meinst du? Okay, da gehe ich mal hin. Das wäre dann hier, ne? Oder war das falsch? Oh Gott, was war das denn für ein Game Lag eben? Okay, warte, da habe ich jetzt nichts gesehen. Ticker nochmal das Gespräch von Sigiri hier ab. Nee, dazwischen geisterte die rum. Der NPC ist definitiv da. Aber meintest du jetzt in Raum 1 unten rechts? Hier? Ist der nicht da? Mal speichern, neu starten. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Das ist das Ding, das habe ich halt schon gemacht. Ist das denn, du sagst ja, uhrzeitabhängig kann es nicht sein? Kings? Kings ist links, ne? Warte mal. Gucken wir mal links. Aber mir fehlten, also ein Gerücht habe ich schon. Ein Gerücht habe ich schon. Nicht, dass es jetzt das Gerücht ist, was ich schon habe. Weil ich glaube, das erste habe ich in diesem Raum hier auch bekommen. Also es müssen ja 2 Gerüchte sein, ne? Genau, hier stand die bei mir auch einmal. Okay. Und wo hast du das andere bekommen? Warte mal, ich mache hier trotzdem jetzt mal ein Save. It's good to keep a record. So. So. Meinst du, das Spiel schließen reicht, oder? Durch die ganze Konsole abdrehen. Ja, ist auf jeden Fall richtig bescheuert, dass es nicht geht. Also sowas ist mir bei den anderen Teilen auch nicht passiert, muss ich dazu sagen. Ich meine, hier sind wir an der einen Ecke des Raums. Ich meine, hier steht jemand, aber von der kriege ich kein Gerücht. Ich gehe jetzt hier einfach jeden Raum nochmal systematisch ab. Ansonsten, wenn das jetzt nicht klappt, dann kann ich das nicht in dem Stream machen, weil sonst dauert mir das zu lange. Dann muss das halt im nächsten gepackt werden. Aber es ist halt wieder so ein Epic-Fail, finde ich, oder? Sowas darf halt nicht passieren, das ist doof. Vor allem, wenn ich ja offensichtlich kein Einzelfall bin. Darunter? Nein. So, ist auch nix. Das ist halt die Frage, man weiß nicht, wo sie den Trigger gesetzt haben, ne? Also wenn man das zumindest wüsste. Weil das andere Problem mit den Infoboxen, dass die gar nicht mehr angezeigt werden, liegt ja daran, dass sie einen Memory Leak haben und den kannst du halt freicachen, indem du das ganz ausmachst. Aber hier muss irgendein Trigger falsch gesetzt sein und ich weiß nicht, an welchem Punkt ich den neu setzen kann. Meinst du, es könnte auch was mit der Harmonie zu tun haben, dass ich die auf 4 haben muss? Ja, macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Ich glaube, 4 wäre ein bisschen hoch. Aber ich gucke trotzdem mal, ob ich hier irgendwelche
Gott, hier schon wieder. Ja, komm. Das hier schon wieder. Wer ist denn die Kolonie hier gerade? Ach, Kolonie 0, ja. Komm. Dann gebe ich hier mal ein paar Dinger ab. Ja, das machen wir so. Auf faul. Sigiri. So, Kolonie 0 hat jetzt ein bisschen was bekommen. Ist da sonst noch irgendwas? Ja, Ulipfel fehlt mir vom Gorillos. Ganz toll. So, Allzweckhandschuhe habe ich jetzt endlich bekommen. So. Hier fehlt mir auch noch vom Gorillos irgendwas. Ja, okay, hat das vielleicht harmoniemäßig gereicht? So. Warte mal. Oh Gott, irgendwas ist auf 5. Ne, aber für den Knast fehlt jetzt noch ein bisschen was. Das ist immer noch nicht auf 4. Das, was fehlt, ist das Item, was nicht droppt. Ja, scheiße. Weißt du noch, welche Harmoniestufe du hier hattest, bevor das aufgeploppt ist? Weil sonst weiß ich nicht, ob man das vielleicht triggern kann. So, Kolonie 0, Kolonie 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alter, diese Übersicht. Da. Wovon habe ich denn noch ein bisschen was hier? 2? Ja, okay, dann kann es das nicht sein. Komm, einer geht noch. Ach, einer geht noch, jetzt bin ich dabei. Ist gereicht. Ach, ist dein Ernst? Nee, 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 das geht so nicht. Das ist ja... Nee, 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 nee. So, da. Oh, das war Kolonie 4. Ups. So. Okay. Oh. Jetzt fühle ich mich verarscht. Das ist doch direkt dran. So. That's all of them. We're going up in the world. Okay. So ist ja zumindest hier, hat sich irgendwas getan. Jetzt speichere ich hier nochmal. Warte, welch... Ja, ja, hier geht das. So, speichern. Okay, du bist aber AFK gegangen, um was zu essen. Ist die Frage, muss eine Ingame-Zeit eventuell verstreichen? Das kannst du halt auch haben, ne? Dass man sagt, so, man hat das erste Ding und dann... Also die Ingame-Zeit gemessen anhand, wann du das erste Gerücht bekommen hast, so meine ich das. So, warte, wir machen jetzt mal was. Ich stehe mal kurz auf, ich mache mal die Konsole aus. Und hoffe, dass das funktioniert und wir danach wieder HDMI haben. So. Ich hoffe, ihr habt wieder Bild. Aber wir sind uns ja alle einig, dass das zweite Gerücht in Legate kommen muss. Und ich die Bedingungen eigentlich erfüllt habe, ne?
Ja, draußen vor Legate habe ich auch nochmal nachgesehen, aber habe auch niemanden gefunden oder gesehen. Gibt es dazu eigentlich was im Netz? So, can't find random NPC in Legate? Nee, sind dazu nichts. Warte. Vielleicht muss auch Segiri noch im Team sein. Das mache ich mal. Final mission orders received. Das ist jetzt der letzte Strohhalm, den ich habe. Ist kein Gerücht. Es ist so Schmutz. Es ist doch Schmutz. Muss nicht, ja. Ich greife hier nach Strohhalmen, weißt du. Nun gut. Du standest also hier. Und irgendwann war hier ein NPC und der weiß. Das klingt für mich ja fast nach Doch-Zeit. Kann ich das fingieren, indem ich einfach irgendwohin die Zeit vorspule? Aber so funktioniert es wahrscheinlich nicht, ne? Aber guck mal, Nummer 6 macht da irgendwas. Und schweißt. Weißt du, ob es Nummer 6 war? Ich weiß jetzt nicht, ob da oben immer 2 NPCs waren oder ob da jetzt einer neu ist. Warte mal. Ja, das Problem in manchen Städten haben die Gerüchte ja sogar NPCs, die nicht grün sind. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. So, warte, ich will oben lang. Ist das ein Scheiß? Ne, hier ist nichts. Nummer 3 und... Oh Gott, jetzt ist es da. Ich glaube es nicht. Was eine Kacke. Im Moment sind die Monster, die in der Gegend hier leben, noch nützlich für uns, da sie Außenseiter vertreiben können. Aber wenn wir ihre Anzahl unkontrolliert wachsen lassen, sind wir womöglich bald diejenigen, die von ihnen attackiert werden. Es ist an der Zeit, dass wir etwas unternehmen. Probleme in Legate. Wow. Ich fasse es nicht, ey. Jetzt halt die Frage, was wirklich der Trigger war. Ob es jetzt durch den Timeskip ausgelöst wurde oder was es war, keine Ahnung. Besprechen. Probleme in Legate. Die Monsterpopulationen im Umkreis des Lagers sind in letzter Zeit angestiegen. Oh, ich frage mich, was dazu geführt hat. Es existieren zahlreiche mögliche Faktoren. Der Hauptgrund mag sein, dass sich infolge der Flucht aller Insassen niemand mehr um die Überpopulation der Monster kümmert. Oh Mann, das weckt grässliche Erinnerungen. Ich vermute, dass die früheren Insassen regelmäßig Monster jagten, um deren Anzahl nicht ausufern zu lassen. Das heißt, die ganze Arbeit, die man uns aufgebrummt hat, hatte also tatsächlich einen tieferen Sinn. Das ist dann aber nicht so gut, oder? Sollten wir ja da wirklich nur hier rumhocken und plaudern? Zustimmung. Es ist bereits geplant, ähnliche Ausbildungsaktionen allen Mitgliedern von Kolonie 0 aufzutragen. Wir können dir dabei auch helfen. Je mehr Leute das angehen, desto schneller sollte es erledigt sein. Die Ausbildungsaktion. Oh, wer hätte das gedacht? Das nochmal. Ganze Scheiße hat jetzt so viel Zeit gekostet, ey. Wir sind mit der Vorbereitung fertig. Nummer 7. Sag einfach, wann's losgehen soll. Verstanden. Der Plan lautet, sich in Paare aufzuteilen und alle designierten Monster zu erledigen. Bleibt stets dicht bei eurem Partner und vermeidet es, ganz allein zu kämpfen. Die Einteilung lautet wie folgt. Nummer 6 und 8. 9 und 3. 10 und 15. Das wäre alles. Augenblick, wo ist Nummer 15? Er meinte, er müsste erst noch irgendwelche Daten analysieren und würde dann später dazustoßen. Naja, macht euch keine Sorgen wegen Nummer 15. Ich kümmere mich schon um ihn. Verstanden. Nummer 10.
Und was mit uns? Wir werden den Verlauf der Kämpfe beaufsichtigen und eingreifen, wenn Unterstützung notwendig ist. Muss das wirklich sein, Nummer 7? Ich allein sollte doch völlig ausreichen, um sämtliche Monster aus dem Weg zu räumen. Ja, das ist ganz toll. Nummer 7 hat uns angewiesen, Einzelkämpfe zu vermeiden. Hast du etwa vor, ihre Befehle zu missachten? Das war nicht, was ich damit meinte. Immer musste alles so genau nehmen, Nummer 8. Nummer 9, du kennst die Regeln. Interpersonelle Konflikte werden als suboptimales Verhalten betrachtet. Ach, sei schon still, Nummer 3. Tut mir leid. Genug geplaudert. Begebt euch auf eure Position, wenn ihr keine weiteren Fragen habt. Alle Einheiten bitte in Pharaon einsteigen. Der Einsatz beginnt. Schlaf kurz zusammen. Nachti. Commencing Operation. Yep, let's take them all out. So, hast du den Text verfasst? Yu-Gi-Oh! Karten an Wert gewinnen? Keine Ahnung. Der blaue, weiße Drache. Wer gibt denn dafür Geld? Der ist ja nicht mal gut. Der hat ja nicht mal eine besondere Fähigkeit. Was hat er? 3000 Damage für nichts. Dann kannst du den nicht mal einfach so summonen. Der Loli-Anzug von Kolonie 0. Ah, schon was ganz Spezielles, ja. Also auf jeden Fall sind Magic-Karten mehr wert. Naja, da gab es ja auch noch hier diesen Drachenspieler mit der Drachenflöte und dann konntest du 2 weiße Drachen auf einmal aufs Feld hauen. Ganz krasser Scheiß. Ey, Nummer 3, was zum Funken hast du dir bei dem Angriff gerade gedacht? Der hat mich fast getroffen, ist dir das klar? Tut mir leid. Ich dachte nicht, dass du dich genau in dem Moment nach vorne bewegen würdest. Wie bitte? Soll das jetzt etwa meine Schuld gewesen sein? Nein, so meinte ich das nicht. Es ist nur... Ey, mach mal halblang, kein Grund gleich. Halt du dich da raus, das geht dich gar nichts an. Ey, du bist nur hier, weil wir euch gerettet haben. Beruhig dich, Nummer 9. Nummer 7, aber wir befinden uns mitten im Gefecht. Du musst dich auf die Mission konzentrieren. Verstanden. Aber Nummer 9, es tut mir wirklich leid. Boah. Ja, zickt euch doch an, ey. Naja, ich hatte mir damals auch ein paar Karten geholt und so, aber ich war immer eher der Magic-Typ tatsächlich. Also gab es ja ganz viel, da gab es ja noch Duel Masters und Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten und alles. Da gab es halt Optionen. Weil zum Hype war. Nee, ich habe tatsächlich, also ich spiele ganz gerne mal sowas, aber für mich ist es halt eher Magic the Gathering, weil mir das tatsächlich echt Spaß macht. Aber ich habe halt keinen Bock, physisch Karten rumliegen zu lassen. Dann gab es später ein paar Arcade-Games davon, die habe ich dann noch gezockt digital, jetzt halt nicht mehr, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bestätige, dass alle Angriffsziele tot sind. Verstanden, fahren damit fort, die Umgebung zu patrouillieren. Hier sollte erstmal alles in Ordnung sein. Solange Nummer 8 bei uns ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Nee. Stimmt, das war gerade richtig klasse. Wie Nummer 8 die Monster platt gemacht hat. Nummer 8 ist fast so gut wie Nummer 7, wenn es um Kampffertigkeit geht. Außerdem folgt der Befehl. Haare genau. Jeder Zugführer würde seine linke Hand für einen Soldaten wie Nummer 8 geben. Es ist nichts Besonderes daran, Befehlen zu folgen. Hätte ich nicht für den bescheidenen Typen gehalten. Entschuldige, ich wollte mich nicht über dich lustig machen oder so. Nein, es hat mich wirklich nicht gestört. Und da hätten wir seine einzige Schwäche. Er wird oft missverstanden. Ich arbeite daran, das zu ändern. Ach, entspann dich, das ist doch überhaupt kein Problem. Verstanden. Eieieiei. Ups. Letzte Frage, kommt danach noch eine Quest? Und noch eine Quest? Dann wird mir das auch zu lang. Ich hätte gern vor 3 Stunden schon aufgehört zu streamen.
Ha, wir haben es euch nicht einfach gemacht, wie, aber danke für eure Hilfe. Diese Dankesworte sind unnötig, Kameraden zu helfen gehört zu den Pflichten aller Soldaten aus Kolonie 0. Ha, ey, Moment mal, wo ist denn dieser andere Typ verschwunden, der gerade mit uns gekämpft hat? Was? Oh, du meinst wahrscheinlich Nummer 15, oder? Der ist sofort nach der Schlacht zur Basis zurückgekehrt. Wieso das denn? Ich hätte ihm gerne wenigstens Danke gesagt. Er ist irgendwie schräg drauf, dieser Nummer 15. Und ungeduldig noch dazu. Dafür ist er allerdings auch sehr intelligent. Aber wenn man ihn nur ein bisschen aufzieht, wird er sofort super wütend. Er ist der jüngste der Neulinge in Kolonie 0 und als seine Mentorin muss ich ihn ein wenig auf den Arm... Nummer 10, könntest du mir mehr darüber erzählen, wie du ihn aufziehst? Mir fällt ein, ich muss da mal los. Bis später. Ja, hau doch ab. Alle Ziele wurden eliminiert, die Mission wurde erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit, Leute. Kehren wir zum Gefängnis zurück. Jep, die anderen sind sicher auch schon zurück im trauten Gitterheim. Das klingt doch einladend, das traute Gitterheim. So, da. Hübidi hüb. Ha. Ha. Alle. Number 7 has arrived home. Better let everyone know you're safe and sound. Mach dich endlich mal nützlich, meine Güte. Was ist denn da los? Ach, er schon wieder. Kite. Möchte gern Kite, weil er genauso zickig ist. Nummer 6. Was ist der Grund für diesen Aufruhr? Ah, Nummer 7 gerade noch rechtzeitig. Warum bist ausgerechnet du meine Partnerin? Man kommt ja zu nichts, weil man dir ständig den Hintern retten muss. Ach, die sind alle unsympathisch. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Und permanent entschuldigst du dich bloß? Glaubst du, das macht alles besser? Komm schon, Nummer 9, beruhig dich. Nummer 3 meinst du nicht böse. Ist doch völlig egal, wie sie es meint. Das ändert nichts daran, dass es ihre Schuld ist. Hast du bereits vergessen, wie Nummer 4 seine Lebenskraft aufgebraucht hat? Ja, war halt ein Dulli. Nummer 4 ist gestorben, weil Nummer 3 zu nicht zu gebrauchen war und Nummer 4 sie beschützen musste. Oder willst du das etwa leugnen? Nummer 9, genug jetzt. Damit gehst du eindeutig zu weit. Außerdem war der Konsul schuld, seien wir doch mal ehrlich. Gott, hat die wütende Augenbrauen. Ach was, ihr wisst alle, wovon ich spreche. Einer von uns ist gestorben, weil Nummer 3 zu schwach war. Ihr habt eh alle nur 10 Jahre, also chill. Nummer 4 war stark und hat sich geopfert, um jemand Schwaches zu beschützen. Begreift denn keiner, wie dumm das ist? Das ist auch der Grund, weshalb Nummer 13... Nummer 9. Halt die Backen. Uff, da haben wir den Salat. Nummer 7, ich wollte nicht. Dieses Gespräch ist beendet, Nummer 9. Und die Sache mit Nummer 3 lässt du auch fürs Erste ruhen. Nummer 9. Die Ausstellungsaktion ist beendet. An alle Einheiten abtreten und kehrt zurück auf eure Posten. Ja, geht nach Hause. Geht in eure Zellen. Sekiri. Tut mir leid, aber kann ich dich bitten, ihr etwas Ruhe zu lassen? Ich würde sie kündigen. Zumindest für den Moment. Abmahnung. Oh nein, das sieht sehr nach noch mehr Quests aus. Die Monsterpopulation wurde ausgedünnt. Aber unter Sekiris Leuten gibt es Streit. Das ist nicht gut. Ey. Gespräch. I see some relations have changed. Was ist hier los? Gespräch. Und was ist das? Ha? Was ist los, denn allein? Weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich glaube, da ist jemand drin. Keine Reaktion. Ah, da habe ich mich wohl geirrt. Der rätselhafte Heron. Das ist schon wieder Senna. Das lässt mir einfach keine Ruhe mehr, weißt du? Hey, irgendwer zu Hause? Hallo? Ruhe da! Aha. Wie, was, wo? Was um alles in der Welt war das? Okay. Jetzt ist die Frage, ist das so ein Gerücht? Ist das eine Hauptmission oder ist das die Aufstiegsmission? Mal gucken. Okay, es ist eine normale Nebenmission. Break time's over. Da ist nochmal ein Fragezeichen. Ach Gott. Nee, Leute, das wird mir zu spät. Das war's. Das war's. Das war's mit dem Stream. Es ist vorbei. Ich gebe auf. Ich gebe auf.
Schön, dass ihr alle da gewesen wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für, weiß ich nicht, die 12 Abos. Was war das heute? Gott, genug war das. Danke an alle. Ja, hier keine Powerwehr. Das ist mir zu spät. Also, wer es auf YouTube sieht, ihr kennt das Spiel, liken, kommentieren, abonnieren. Wer es auf Twitch sieht und dabei bleiben will, gerne folgen oder was weiß ich. Und ansonsten, wishlistet unser Spiel Ninja Brigade auf Steam. So, macht das. Tschüss. Nachti.